Hi guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Welcome to the live stream. This is your boy AswanthTG is here. என்ன guys, யாருமே பேச மாட்டீங்க? ஹலோ, கேக்குதா? ஹலோ, ஹலோ A2C கேக்குதா? ஹலோ A2C கேக்குதாரி? சொல்லரி. ட்ரான் ப்ரோ வராரு. ஓகே. ATG நிச்சீஸ்க்கு ரைடு போட போறேன். புரியல. நிச்சீஸ்க்கு ரைடு போட. நிச்சீஸ்க்கு ரைடு போட போறேன். எதுக்கு? என்ன ரைடு? ATG பேசுங்க. சொல்லரி. ஓகே டன் கேக்குது. இதுவே 25 குண்டு தானா? ஏண்டா அப்போ நான் பிஜிஎம்ஐ delete பண்ணிரவா? வேணாம் தர்ஷினி அக்கா, அதெல்லாம் வேணாம். அதெல்லாம் எதுக்கு பிஜிஎம்ஐ நீங்க delete பண்றீங்க? தர்ஷினி அக்கா அதெல்லாம் இருக்கட்டும். PUBG ஏத்துறதுக்கு இடம் இல்லையோ? ஐபோன்ல ஏத்துங்கக்கா. ரேம் ப்ரோ இருக்காரு. தர்ஷினி அக்கா மெம்பர்ஷிப் போட்டிருக்காங்க பாருங்க ATG. அவங்க அப்புறந்தே போட்டிருக்காங்க அரி. ஆல்ரெடி போட்டிருக்காங்க. அவங்க 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெளியே போலாம். ஏய் என்னன்னா பிஜிஎம்ஐ நினைச்சியா? குஜால அது delete பண்ணாதான் PUBG டவுன்லோட் பண்ண முடியும். நான் அன்னைக்கே சொன்னேன், ஃபோனை ரீசெட் பண்ணுங்க, கிளியர் பண்ணுங்க, ஸ்டோரேஜ் பத்தாது, லேக் ஆகும்னு சொன்னேன். நீங்கள் வந்து கேட்கவே இல்லை. இவனே இப்போ நான் லவரில் போட்டு வச்சேன். தக்காளி கண்ட இதுக்கு மேக்ஸ் மேடி தன வாழ பிரியா வாழ. வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். போர் கண்ட சிங்கம். ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் அடிக்க முடியல.
ப்ரோ நல்ல அட்டாக் ப்ரோ. நல்லா இருந்துச்சு. இல்ல நான் 2 அட்டாக் எட்டியே வச்சு தேவலாம் ட்ரை 2 டைரக்ஷன்ல ட்ரை பண்ணேன். இதுலயே போர் அடிக்குதுல சட்டி. யார் அட்டாக் அதுக்கு நான் என்னலாம் பண்ணேன்? வெளிய எங்கேயாச்சும் போ, ஏதாச்சும் மூவி லைவ் பாரு, பாரு, வெப் சீரிஸ் பாரு. லைவ் பாரு, போர் அடிக்காது. லைவ் பாரு. ஹரியோட கேம் பிளே பத்தி இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஆமா, ATG ஓட கேம் பிளே பாரு. பப்ஜிக்கு என்ன ஆப் சொன்னீங்க? டாப் கே பப்ஜி இல்ல, இந்த வெப்சைட்ல இருந்தே ஏத்தலாம். ஏய், புதுசா ஒரு இது வந்திருக்கு பாரு, ஃபர்கட்டன் ஆட்டம் கிரேட். அதெல்லாம் புண்படுத்தாதீங்க ATG. மெட்டீரியல் பாருங்க ATG, வாடி வழங்குறான். ஏய், 90 யூசிக்கு ஒரு கிரேட் ஓபன் பண்ணா வெப்சைட்லயே பண்ணலாம். சும்மா வந்து பப்ஜி ஏபிகேன்னு போடுங்க வரும். இப்போலாம் ஏபிகே மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணாலே போதும், உள்ளக்கே வந்து ஃபைல் டவுன்லோட் கேட்கும். ஒரு ஆளு பிஜிஎம்ஐ எப்போ போவீங்க, பப்ஜி எப்போ போவீங்கன்னு கேட்டுட்டு இருந்தாலும் இப்போ போர் அடிக்குது. இதுதான் பாபி, இவங்கலாம் நம்பவே கூடாது. நம்ம எப்போன்னு கேட்டுட்டு இப்போ பப்ஜி தான் விளாடுறோம், போர் அடிக்கிறான். போர் அடிக்கிறான். நான் எதுக்கு பாபி 16 டேமேஜ் சென்டரா இருக்காங்க. VPN போட்டு சர்ச் பண்ணுங்க. VPN போடாம கூடாது. என்னது இது நல்ல டாக் உனக்கு. என்னடா போறே? டேய் என்ன நினைச்ச? என்ன நினைச்ச? ஐயோ, அவன் செத்தவனா? படுத்துக்கிட்டு சொல்றான் நினைச்சேன். கச்சா முச்சான்னு வந்தேன் பாத்தீங்களா? ஹேக்கா ஹரி லைவ் பார்த்தாதான் இன்னும் போர் அடிக்குது. ஓ, அப்ப போல வேற ஏதாச்சும் போய் பாரு. போ, சரி போ, கிளம்பு. இது இவங்கெல்லாம் நம்பவே கூடாது பாபி. ஒப்பீனியனும் கேட்கவும் கூடாது. இவங்களே போட சொல்லுவாங்கன்னா விளாண்டா போர் அடிக்குன்றாங்க. டேய், எங்கடா கிரேனேட் தூக்கிட்டு வர? கள்ள ஓட்டு வேற போட வேண்டியது. ஆமா, கள்ள ஓட்டு போட்டவங்கலாம் வந்து ரத்தம் வாஞ்சி எடுத்து தான் சாப்பிடணும். அதுவும் பிஜிஎம்ஐ போட்டு. நம்ம பாட்டுக்கு நிம்மதியா அது சாதாரண ரத்தம் வாந்தி இல்லை, முரட்டு ரத்தம் வாந்தி எடுக்கணும். நீ உருட்டாதம்மா, அங்கிட்டு போமா. பிஜிஎம்ஐ எப்போ வரப்போ ஃபுல்லாக பிஜிஎம்ஐ எப்போ கேட்கவே இல்லை. மனசாட்சி விட்டு சொல்லு. இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி வெறியோட வந்திருக்கேன் போல. ஐயோ, டாப்னு வெப்சைட் இருக்கு, அதுவா? அது இல்ல, பப்ஜி கேஆர்னு போடுங்க. நான் சும்மா பப்ஜி கேஆர்னு டைப் பண்ணுங்க. அப் டு டவுனா தர்ஷினி அக்கா? 3 நம்பர் பாபி. அப் டு டவுன்ல ஏத்தலாம், ஆப் கி பியூர்னு இருக்கும், அதுல ஏத்தலாம். இந்த கமெண்ட் பாத்துட்டீங்க. ஹரி ப்ரோ, நீங்க அந்த ஐபேட்ல போய் அந்த அக்காக்கு டிஸ்கார்ட்ல காமிச்சுப்பாங்க. இங்க வாடா. என்ன ப்ராமிஸா நான் ஓட்டே போடல. அட்டாக்ல பப்ஜி ஏத்துறதுக்கு தர்ஷினி அக்கா.
ஏதோ பூனைக்குட்டி கிரேட் வந்துருக்குறா பூனைக்குட்டி. இங்க பாரு எதுல ஏத்துறா ஐபோனா ஆண்ட்ராய்டா? ஆண்ட்ராய்டு தான் நினைக்கிறேன். ஆண்ட்ராய்டு தான் நினைக்கிறேன். ஆண்ட்ராய்ட்ல ஏத்துனானா பட் நீ பப்ஜி போட்டு இருக்க. இல்ல இல்ல இதுல போனா பப்ஜி வெப்சைட்டுக்குள்ள போனா VPN அந்த மாதிரி ஹார்டான VPNல தான் டவுன்லோட் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா APK பியூர்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். அதுல போய் பண்ண சொல்லு. அதுதான் அதுதான் தர்ஷினி அக்கா இங்க பாருங்க. கேக்குதா? டேப் வந்து உனக்கு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுடா. APK பியூர் வந்து ஆப் தேவையில்ல. டைரக்டாவே உனக்கு உனக்கு இதுல தர்ஷினி அக்கா அப் டு டவுன்னாலுமே சேம் தான். APK வித் ஃபைலோட இருக்கும். மேற்கொண்டு நீங்கள் வந்து ரிசோர்ஸ் ஃபைலை ஏற்றுறதுக்கு ஒரு 600 MBயோ 200 MBயோ கேட்கும். இது ரெண்டுலேயுமே ஏற்றலாம். APK பியூர்லேயும் ஏற்றலாம், அப்புறம் வந்து அப் டு டவுன்லேயும் ஏற்றலாம். ரெண்டுலேயுமே ஏற்றிருக்கேன். பட் நீ பப்ஜி போட்டுருக்க இல்லை? ரெண்டுத்துக்குமே என்னப்பா டிஃப்ரென்ஸு? ரெண்டுமே ஒரே மேப்பு, ஒரே ஈவெண்ட் கண்ட்ராவி தான். எல்லாம் புரியலை எனக்கு. ஒரே கேம் தான், சர்வர் மட்டும் வேற. பிஜிஎம்ஐ போட்டால் என்ன கிளேசியர் சில்லுன்னு தெரிப்பான். இதில் தெரிக்க மாட்டான். அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். நான் அதை பற்றி நானே கவலைப்படல. நீ எதுக்கு கவலைப்படுற? ஒரே ஆம்பியன்ஸ் தானே நானும் காட்டுறேன். தம்ப்நெயில் போட்டாதானே தெரியும். தம்ப்நெயிலே போடாம விளையாண்டா யாருக்குள்ள தெரியும்? தம்ப்நெயில் போட்டிருக்கேனே. ரெயின்போ உட்காந்து 2 மணி நேரம் எடிட் பண்ணேன் அதுக்கு. சொல்றேன் நான். வேலையை முடிச்சு போக வேண்டியதான். நாளைக்கு நாளானிக்கு போயிடலாம். போயிடலாம் தான் நினைக்கிறேன். போர் கண்ட சிங்கம் நான் பிஜிஎம்ஐனா வருவேன்ல. பிஜிஎம்ஐ லேக் ஆகுது. நான் எவ்வளோ தடவை நான் பப்ஜி ஏற்றுனதே பெரிய விஷயம், ஸ்டோரேஜ் இல்லாமல். எல்லோரும் கேட்குறீங்கன்ட்டு தான் நான் வந்து சரி பப்ஜியாக சேர்த்து விளாடுவோம், லேக் இல்லாமல் இருக்கும். ஐபேடுமே ஹீட் ஆகுறது இல்லை. அது பெருசாக லேக் இல்லை இந்த கேமில், பப்ஜியில். இந்த சர்வர் ஆக்கு எந்த கருமுமே இல்லை. போகிறோம், ஒரு மேட்ச்சு அடித்தா ஜெயிக்கிறோம், இல்லையா அப்படியே அடுத்த மேட்ச் போயிடும். அவ்வளோதான், ஜாலியாக இருக்குது. பிஜிஎம்ஐ அப்படியே ஆப்போசிட். டிவைஸ் ஹீட் ஆகுது, லேக் ஆகுது, கத்த விடுது. அதுக்கு மேலே சர்வர் ஆக்கு வேறு. நான் கேட்டது பார்க்குறதுக்கு இல்லை, ப்ளே பண்ண வரலாம்னு. தனியாக ப்ளே பண்ண போர் அடிக்குது. அப்போனா ஒன்றும் இல்லை பிரியா, டவுன்லோட் பப்ஜி மொபைல். இத்தனை நாளாக பிஜிஎம் விளாடும் போது ஈகாக்கா காணோம். அதான் பாபி நம்மளாம் தனியாக விளாண்டுட்டு இருந்த ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு வாரம் போயிட்டு இருந்தா. அப்போ இந்த பிரியாப்பில் வரும், ஹாய் சொல்லும், இந்த கொஞ்ச நேரத்தில் வரேன்ட்டு போகும், அடுத்து வரவே வராது. வந்தாலும் பேசுறது இல்லை. வந்தாலும் மைக் ஆன் பண்ணி பேசுறது இல்லை போல சட்டி. ஏய் சீரியஸ்லி வந்து புரியுதா இல்லையான்னு தெரில. நான் வந்து உனக்கு எத்தனை தடவை தான் அதை சொல்கிறதுன்னு தெரில. நான் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டே விளாட்றேன் பிரியா, புரியுதா? ப்ராசர் உறிஞ்சி எழுப்பான். நீ நார்மலாக விளாட்றவங்களோட எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம், புரியுதா உனக்கு? நார்மலாக ப்ளே பண்ணுறவங்க ஜஸ்ட்டு வந்து நெட் ஆன் பண்ணி உள்ளக்க போய் விளாண்டா மட்டும் போதும். எனக்கு அப்படியா? உக்காந்து இதிலே தான் ஸ்ட்ரீமும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். பிசினா கூட பரவாயில்ல, பிசி ஸ்ட்ரீம்னா கூட பரவாயில்ல. அதில் ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்ருக்கோம், இதில் ஜஸ்ட்டு வந்து மிரர் ஆகிட்ருக்கோம், அவ்வளோதான். கைஸ் கேக்குதா? 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 மைக் ஆன் பண்ணி பேசுறேன், உனக்கு கேட்கல. ஏல நீ ஓ மைக்ல பஞ்ச பாபி, நான் மட்டுமா மைக் அது பேசுறது கேட்கல? ஆமா ப்ரோ, லிஃப்ட் ஒன்னு இருக்கும்ல, லிஃப்ட் அந்த சைடு இறங்கிடலாம்.
ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ அந்த முக்குல எனக்கு உள்ளே டைரக்டா உள்ளே போயிடலாம் ப்ரோ. வேணாம்டா அது இந்த பக்கம் ஆள் இறங்க மாட்டாங்க. லெஃப்ட் சைடு இப்போ போயிடலாம் சொல்றது கேட்டு. இல்ல ப்ரோ இதுனா இடிச்சுக்கிட்டு போறதுக்குள்ள எதுக்கு அன்ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்படியே இறங்கு. அப்படியே மேல பால்கனில இறங்கு. உனக்கு புரியுதா ஏட்டு? அந்த பக்கம் இறங்கும் போது அந்த சைடு இறங்கலாம். என்னைய மட்டும் கீழே அடக்கி விட்டுருச்சு. நீ அவ்வளோ ஸ்பெஷல். அப்படியே லெஃப்ட்டுக்கா கீழே இறங்கி வாங்க. அவங்க முன்னாடி இறங்கி போய் எழுப்போம். லெஃப்ட்ல ஒருத்தன் தான். சம லாபின்னு நினைக்கிறேன். இங்க Watch out. Watch out. ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. அட ப்ரோ நேற்று நானே வரேன் ஒன்று சேர்த்து 3 பேர் இருந்தாங்க ஃபைட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். தூக்கிட்டீங்களா? ஏடி சிஸ்டர் வரட்டும். நான் பார்த்தேன். யாரா நீ? இங்க 2 நாக்கு வச்சேன். அது என்னாச்சுன்னு தெரியல. அதுக்குள்ள 8 தான். அதுக்குள்ள இன்னும் 4 பேர் தான் இருக்கானா? எல்லாம் செத்துட்டானுங்களா? ஹரி எல்லாத்தையும் அடிச்சு துவைச்சிட்டான். யார் இருப்பா இங்க மேல இருக்கானா? முடிஞ்சு ஏடிஜி கூற முடிஞ்சு. அவனை கரெக்டா அடிக்கிறதுக்குள்ள நாக் ஆயிட்டான் ஏடிஜி. ஹரி லைவ் சாட் மட்டும் பாத்துக்கறி. ஓகே டன். கீழ இறங்கிட்டா பாரு. கூல அடிச்சவன். அம்மா ஃபோன் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. மீனா ஹாய் சொல்லிருக்கு ப்ரோ. ஹாய் மீனா. வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஹாய் மீனா. சுத்திக்கிட்டே நிறைய வேரியன்ட் இருக்கா? கேஆர்னு ஏதாவது இருக்கா பாருங்கக்கா. PUBG கேஆர். குளோபல்னாலுமே செனஃப் தான் பபி. எதனால ரெண்டுமே ஒண்ணுதானே. அவங்க நிறைய வேரியன்ட் காமிக்குதாமா. PUBG கேஆர் PUBG மொபைல் எதனாலும் ஓகே. வெறும் PUBG அவ்வளவுதான். தர்ஷனே இங்க பாருங்க. இப்போ நீங்க PUBG ஏத்துறீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா இருக்கு தெரியுமா? ஸ்ரீலங்கன் சைடு இருக்கிற மாதிரி இதை ஏத்துங்க. ஏன்னா அப்பனாதான் உங்களுக்கு எம்எஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கும். இந்த ரூபாய் வேண்டேன். தக்காளி பொரிச்சு எடுத்துட்டேன் இந்த இடத்துல. டக்குன்னு அப்படியே இந்த இது எய்ம் ட்ரேசிங். ஆமா எங்கனக்குள்ள வரணும் இது எடுக்கிறதுக்கு? மேல சென்டர் வாடா. கைஸ் வெயிட் பண்ணுங்க. என்னால வந்து சாட் இப்போதைக்கு படிக்க முடியாது. அதுல எது தர்ஷினி அக்கா அதுல வந்து PUBG கேஆர்னு இருக்கும் பாருங்க. இல்ல குளோபல் கூட ஏத்துங்க. இதனால ஓகே தான். கேஆர்ல உங்களுக்கு ரிவார்ட் நிறைய கிடைக்கும். அவ்வளவுதான். அதான் சொல்லுவாங்க. ப்ரோ குடுக்குறாங்க ப்ரோ. என்ன ஹரி என்ன கீழே சுத்திக்கிட்டு இருக்க? மேல வரதுக்கு வழி தெரியாம சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. வழிதான் தெரியுது. ஆனா வந்து பாபி அந்த ஓனாயோட அந்த எஃபெக்ட் போட்டா நார்மல் கேரக்டர் வேமா போகுது பாபி. அப்படிதான் எனக்கு பிராந்தி.
வந்துட்டேன். மனப்பிராந்தி இல்லை ப்ரோ, பிராந்தி இல்லை குவாட்டரும் இல்லை, நிஜமாதான் வேமா போகிற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. போகலாமா ப்ரோ? ப்ரோ இன்னொருத்தன் வந்துட்டான். இந்த வழியாக தான் வந்திருக்கணும், வந்திருந்தானா. ஐ மீன் இனிமையாக இருந்தால் இந்த சைடு இனிமேதான் என்ன ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கு, ஜம்ப் பண்ணி ஊரு வந்துட்டு கிளம்பலாம் பிள்ளைங்க முடிஞ்சுனா. ஹரினா லைஃப் எடுக்கல, லைக் பண்ணுங்க. வந்துகிட்டு இருக்கியா ப்ரோ? வழி தெரியல ப்ரோ, இவ்வளவு பெரிய கோட்டை கட்டி வச்சிருக்காங்க, எங்கிட்டு நான் போறது? காலமெல்லாம் நாங்காக்குன்னு ஏபிகேபியோட டவுன்லோட் பண்ணா VPN வேணுமா? தர்ஷினி அக்கா வேணாங்க, அதெல்லாம் தேவையில்ல தர்ஷினி அக்கா. நீங்க வாட்டி டவுன்லோட் பண்ணுங்க. அதான் கிளம்பலாம் ப்ரோ, நல்ல அவுட் ஆஃப் ஜோன். அதான் கிளம்பலாம். M4 எங்க இருந்துச்சு? M4 நான் மார்க் பண்ணிருப்பேன் பாரு ஹரி, அந்த என்ட்ரன்ஸ்லயே இந்த ரீகால் எடுக்கறோம்ல, அந்த என்ட்ரன்ஸ்லயே லெஃப்ட் சைடு பாரு M4 ஒரு பொட்டில. திடுக்கு 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 திடுக்கு. எனக்கு ஏதாச்சும் ஓனாய் ஊசி கொடுங்க. 4 5 5 ஜம்ப்ல இங்கேயே வந்துட்டான்டா, யாருடா வந்துட்டான்டா? ஓனாய் ஊசி கிடைச்சிருச்சு. ப்ரோ லெட்ஸ் கோ. லைவ் பாத்துறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. என்ன ஹரி மீனா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேக்குறா. நல்லா இருக்கேன் அருமையா இருக்கீங்களா? இப்படி காலேஜ் நல்லா போதா? சோன் இந்த பக்கம் என்ன ஜம்ப் நல்லா இருக்குல்ல? 5 ஜம்ப்ல கீழே வந்துருச்சுல. 2 நல்லா பள்ளமா பார்த்து குச்சா நல்லா ஜம்ப் பண்ணுது. 1 1500 ஜோனு. அதனாலதான் இங்க யாரும் வரல. அப்படியே 24 ரூபா வந்திருந்தானே. அத என்ன பண்றது? ஒரு ஃபைல் டவுன்லோட் ஆயிருக்கு. அந்த ஃபைல .apk டவுன்லோட் ஆயிருக்கும். அந்த ஃபைல அப்படியே நீங்க வந்து டவுன்லோட் ஓபன் பண்ணுங்க, டவுன்லோட் ஆகும், கேம் டவுன்லோட் ஆகும். இன்ஸ்டால் கேக்கும். VPN போட்டுக்கோங்க. VPN தேவையில்ல பாவி. தர்ஷிகா காமிச்சா VPN போட்டு உள்ள போனா போதும். பவர் VPN அப்ப அத காமிச்சா அத டவுன்லோட் பண்ணுங்க. பவர் வார்ப்பே போதும். ஹரி வார்ப்பே போதும் ஹரி. கண்ட VPN தான். தர்ஷினி அக்கா வார்ப்னு சொல்லிட்டு 1.1.1 ன்னு இருக்கும். ஹரி ஐ திங்க் நீ BSNLன்றனால தான் உனக்கு பஞ்சாயத்து ஆகுது. ஏய் இல்லடா, 1.1.1 வச்சிட்டீனா இங்க பாரு தர்ஷினி, ஏதாவது வந்து நீ டவுன்லோட் பண்ணினா வந்து வார்ப்பை யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ. எல்லாம் பண்ணிட்ட, கேம் மட்டும் தான் விளையாட போறேன் அப்படின்னா 1.1.1 DNS ன்னு இருக்கும். 2 ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃப்ரீ ஆப்ல, அதை வச்சு விளையாண்டுக்கோ. ஆமா டேய் ஸ்ட்ரெngth போஷன் வாங்குனே, அது காணாம போச்சு. அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்ஜெக்ட் ஆயிரும். அது வேறயா? ஃபோனையும் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க, கதவையும் திறந்து போட்டு போயிட்டாங்க. நல்லா லூட் எடு. இனிமையா? ஆமா ஆமா, அந்த வீட்டு ஜன்னல் எட்டி பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு. Watch out. நோனா எட்டி பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. போய் ஸ்கவுட் பண்ணி பார்க்குறேன்.
இதெல்லாம் யாரும் வரல. ஓகே நோ கதை ஓப்பனிங். வாங்க வாங்க எப்படி போச்சு கீழே நாலு பேர் விட்டுட்டு இருப்போம். யாராவது என்னை வண்டி இருந்தா கூட்டிட்டு போங்கண்ணே. திருக்குன்னு ஓடி வந்துகிட்டு இருக்கேன். இதான் பூஸ்டர்ஸ் வச்சிருக்க, டவுன்லோடிங் சூப்பர் இருக்கா வச்சிருக்க. ஆமா என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு, உங்ககிட்ட எதுவுமே இல்ல. அப்படிதான் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா உங்ககிட்ட பிஸ்கெட் இருக்கா? இல்லையே இல்லையே. இன்னும் இங்கே எவனும் இல்லை போலேன். இவன் வந்து நடு ரோட்ல ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கானவே. எப்ப பாரு பாதி போய் அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல என்னதான் இருக்குன்னு தெரியல. எனக்கு நேத்துலாலே ஒரு 2 பேரும் இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. இவன 2 பேர் தான் கிடையாது, நான் பாவம். ஹரி அந்த இதுல குதிரை எடுத்துட்டு வர வேண்டியதானே. இதை உல்ஃப் தீருதுன்ட்டுதே நான் அவனை அமர்த்தி போட்டு சரி இந்த லாஸ்ட் ஜோன்ல அவனை தேவைப்படான்னு சொல்லிட்டு தான் உல்ஃபை யூஸ் பண்றதே இல்லை. உல்ஃப் அது ரீசார்ஜ் ஆகிக்குமாடா, தீந்துருமா? எனக்கு புரியாது. இல்லை ப்ரோ, வேமா பிஜிஎம்ஐல கொஞ்சம் மெதுவா இறங்கும் அதோட அந்த டைமிங்கு. இதுல வேகமா இறங்குது, திரும்ப மனுஷனா மாறிடுறேன். நான் ஆல்ரெடி பவர் ஏபிஎன் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகேக்கா. டமால் ஜப்பான் சர்வர் போட்டு லாகின் பண்ணுங்க. சர்வர் 2ல போய் ஜப்பான் சர்வர் போட்டு லாகின் பண்ணிக்கங்க. ஜப்பான்லாம் வேணாம்டா, சவுத் ஏசியா. ஏட்டு இப்ப பாருங்களேன், இப்ப வந்து விபிஎனும் போடல, வார்ப்பும் போல, ஒரு கரும்பு போடல, 52 ms ல இருக்கு. இஷ்டத்துக்கு பண்ணுது. அப்பப்ப மூட் ஸ்விங்ஸ்ல இருக்கு போல. இல்ல இந்த கேம் முடிஞ்ச உடனே உனக்கு சேஞ்ச் ஆகும் பாரு. அது வேறயா? ஏன் ப்ரோ? ஏய் இதுல வண்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா பறக்குதுங்க. என்னங்க இது பக்கு? அந்த கிரிம்சன் பேலஸ் போலாம். அந்த கிரிம்சன் பேலஸ் போணும்னா நான் போய் முதல்ல ஒரு ஃபியூல போட்டு வரேன். ஒருத்தன் குதிரையில வரேன். பாக்கு. ஐயோ ஏய் எவ்வளோ வாங்குவ? நல்லடியாவே. எங்க இருக்கான்? Watch out. முட்டாப்பே நான் தனியாள் இல்ல, நாங்க 4 பேரு. 4 பேர் இல்ல, நீங்க 3 பேர் தான். 3 பேரா? அவுட் ஆஃப் ஜோன் பாபி உள்ள வந்துச்சா இல்லையா? பாபி நம்ம கூட தான் ப்ரோ இருக்கு. இந்த ஹரி பையன் தான் நம்ம கூட இல்ல. ரோடா இருக்கா? நீங்க சொன்ன இடத்தை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கான் ஹரி. இதுக்கு வாசல் இம்மா பெரிய கோட்டையை கட்டி வச்சிருக்கானே. வாசல் ஒரு 4-5 வச்சிருக்கானா. உள்ள யாரு புரியல பாபி எனக்கு. யாரு இல்லையா? யாருமே இல்ல, நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கேன். அப்ப இங்கே ரீகால் டோக்கன் எடுக்க போறேன். நல்லா இருக்கு. நான் பார்த்தா நான் அப்படியே அடிச்சுக்கிறேன். அப்படியா? என்னடா பண்றீங்க? ஒரு டபுள் ஜம்ப் பண்ணுங்க. நான் அந்த வழியா தான் வந்தேன். எனக்கு ஒரு வாடியா சென்டருக்கு போறதுக்கு வேற வழி தெரியலங்க எனக்கு. என்ன நம்ம 3 பேர் தான் இருக்கோம். இங்கே அனிமி இல்ல. கமான் மக்களே, லெட்ஸ் கோ. லைவ் பாத்துறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தேடுங்க. சின்ன சின்ன பில்டிங்ஸ் தேடுங்களே. அவனா திடீர்னு ஒரு ஃபுட் கேக்குது. நான் வர வரைக்கும் PUBG தான் ப்ளே பண்ணவும். சரியா புரியல? வர வரைக்கும் PUBG ப்ளே பண்ணுங்க. நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜின்சின் ஓடிடுவேன். 7 மணி
நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜென்ஷன் ஓடிரும் ஓகேவா? ஐயோ இல்ல ஃபைட்ல கார் ஃபைட்ல இங்க. ஏய் ப்ரோ எனக்கு பாத்தீங்களா இன்னும் அந்த இது இருக்கு ஈவென்ட் ரீகால் இருக்கு ப்ரோ. இங்க என்ன டோக்கன் இருக்கு ப்ரோ? 3 டோக்கன் இருக்கு ப்ரோ இங்க. யாருக்கா செத்துட்டீங்கன்னா திரும்ப யாராச்சும் இப்ப செத்தா திரும்ப டோக்கன் எடுக்க முடியுமா? டான் ப்ரோ செத்துருங்க இங்க டோக்கன் எடுக்க முடியுதான்னு பாருங்க. இடையில ஏதோ ஓடிட்டு இருக்கு. அந்த கிரிம்சன் பேலஸ்ல 3 டோக்கன் இருக்கு தண்டமா. தமிழா நிக்கில் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் தமிழா நிக்கிலா. ஐயோ ஏடிஜி ஹாய் தமிழா நிக்கிலங்கற ஒரு ஹாய் சொல்லிருக்காரு. ஹாய் ப்ரோ. வாங்க தல வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். ப்ரோ நிக்கில் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டாச்சா? நல்லா இல்லன்னு சொன்னா மட்டும் என்ன பண்ண போற? நிக்கில் ப்ரோ பி லைக் ஏன்னா டெய்லியும் தான் லைவ் வந்துட்டு இருக்கேன். டேய் எவனாவது வாங்கடா கில்ல குடுங்கடா. இன்னும் 4 பேர் தான்டா இருக்கீங்க. மெயில் பிளேஸ் ஒன்னு சாகுங்கடா எல்லாம். எப்ப ப்ரோ நல்ல லாபி வரும்? கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. வருண்டா. அப்புறம் ஏன்டா வந்தவன ஆக்கிடுவானுங்க. ஆமா எதுக்கு இந்த குதிரைக்கு நான் வந்து ஃபீட் பண்றேன்? இங்க enemy. ஆமா ஒரு குதிரை ஒரு காரு. அவன் அடிக்கிறான். திருஷ்டி நீயா? முடிஞ்சு ஓடுங்க. ஸ்மோக் ஐயோ சார் ஸ்மோக்ல இருந்தவன முதல்ல ஏத்தி இருந்திருக்கலாமே. தப்பு பண்ணிட்டு ஆள் 3 பேரா? ஆமா ஒரே ஒரு கில்ல ப்ரோ. மாதிரி எனக்கு 2 கில்லு. அப்ப சரி எனக்கு உங்களுக்கு இல்ல இருக்கிறதே 3 பேர் தான். இல்ல இருக்கிறதே 3 பேர் தான். யாரு 2 கில்ல எடுத்தவங்க 1 கில் எடுத்துக்கங்க. ஆயிலை அப்ப நான் என்ன சும்மா சரி ஆளுக்கு எவ்வளவு கில் சொல்லுங்க. நான் 3 எவ்வளவு பாபி கேக்கல சத்தமா. ஹரி நீ தான் சொல்லணும் அன்னைக்கு எவ்வளோ 3 கிலோ 4 கிலோ சொல்லிட்டு 10 கிலோ வச்சிருந்தேன் 12 கிலோ வச்சிருந்தேன். இல்ல அப்படிலாம் இல்ல. அந்த மேட்ச் 6 கிலோ தான் தெரியும். 4 என்னமோ சொன்னான்னு சொல்லிட்டு தான் விட்டுட்டேன். ஃப்ராடு. இல்ல ப்ரோ நாட் ரோட்ல வண்டி கிடக்கு. ஹரி டாபிக்க மாத்தாத. இல்ல ஏடுச்சு அப்படிலாம் இல்ல ஏடுச்சு. ஹரி நீ சொல்லு அப்படிலாம் இல்லன்றதெல்லாம் ஆன்சர் இல்ல. கில்லே போல VPN ஜப்பான் கூட போடுங்கக்கா. 6 கிலோ ஏடுச்சு. ஹரி இல்லன்றதெல்லாம் வேணாம். எவ்வளவு கில் ஐயா நம்பர்ஸ் எவ்வளவு கில் தெளிவா சொல்லு. 6 கில். எவனோ இதை எடுத்து வண்டியில விட்டுருக்கானே. ஐயோ இங்க பாருங்களேன் இங்க இது இருக்கு. வாங்க MMB ப்ரோ. வாங்க MMB ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். பிளாட்டினம்ல தான் இருக்கோம். தெளிவாக சொன்னாய். என்னடா மார்க் ஏதோ இடத்துல வச்சிட்டு இருக்க? அங்கனக்குள்ள அந்த ஹோம்வொர்க் இவனுங்க டீம் ஆடா இவனுங்க. இதான் ஆவல. 1 கில் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க.
என் வண்டியில பெட்ரோலே தீர போகுது. ரேன் ப்ரோ ஒரு கில் உங்க கோட்டா முடிஞ்சு. ரெண்டுடா. ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ, ஆளுக்கு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. ஏட்டு ஆமா இவ்வளவு சொல்றீங்களே ஏட்டுச்சு, நீங்க எத்தனை கில்லு? அப்படி கேளு. ஏடிஜி 10 கில்லு, இதுக்கு மேலாம் கில்லு வேணாம், லைவ்லயே பாத்துக்கலாம். ஏட்டு போதும் ஏட்டு. பாஸ் கொடுத்து போ. நல்லா அடிச்சு ஓட்டு. என்ன பாபி இல்லதான் போட்டியா இல்லையா? ஃபாலோ கொடுக்க போறியா? ரெண்டு மாத்தி மாத்தி கொரட்டை விட்டு இருக்கு. இதுக்கு தான் நான் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன். மாதுளி போ. reach ground play ultimate trial. இந்த அதுக்கு தான் ப்ரோ அல்டிமேட் ட்ரையல் எல்லாரும் சவுண்ட் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் நல்லா இருக்கா ப்ரோ? அல்டிமேட் ட்ரையல் நல்லா இருக்குல. என்ன கான்செப்ட்? அது ஸ்கில்ஸ் கான்செப்ட். ஸ்கிரிம்ஸ் மாதிரி என்ன ஏட்டையும் அடி வாங்குறானா இல்ல இவனே தான் போடுறானா? அடி வாங்குறாரு. அந்த கில்லு எனக்கு. எங்க இருக்கான்? சார்? எங்க இருக்கான்? இந்த டைரக்ஷன்ல ஃபயர் இருக்கு. Marked a location. கார்கால்ல மேல இருந்து ஸ்னைப் பண்றா பாருங்க தலை. நீ எட்டி மட்டும் பாரு. நீ எட்டி மட்டும் பாரு. 3 டீம்லும் வாழ்க்கையை முடிக்கிறேன். வாழ்க்கைய முடிக்கிறேன். எட்டி பார்க்க மாட்டேன். குதிரை கருமமே இப்பதான் கொடுக்க வருவியா? ஐயோ டேய் செல்ஃப் ஆவடா. டேய் ஒரு புல்லட் வெளிய. செல்ஃப் ஆவடா. டேய் செல்ஃப் போடுறா பாட்டு. செல்ஃப் போடுறா. நீங்க கவர் இல்ல. குத்துடா செல்ஃப். வாய்ஸ் ஒரு மாதிரி உள்ள கேக்குது. ஐயோ 2 மாலி போட்டேனே, நேடு போட்டேனே. நீதி நேர்மை நியாயம் ஜெயித்தது. ஐயோ போடாடே கரெக்ட்டா ரவுண்ட் ஆகி. லெட்ஸ் கோ. லைவ் பாத்துறீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை சேனல்ல போட்டுக்கோங்க. இல்ல எனக்கு புரியல ஜி. இதான் யாரையுமே நம்ப கூடாது கைஸ். நம்பிக்கை துரோகம். அதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை துரோகம் தெரியுமா ஷான் ப்ரோ? இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை துரோகம் தெரியுமா? யாருடா? நான் பண்ணதா? ஆமா நீங்க தான். நான் ஒண்ணே பண்ணலடா. அதெல்லாம் இல்ல 2 கில்லு நீங்கல. சரிடா கில்லு இருக்கு நீங்க எடுத்துக்கோங்கன்னு ஒரு வார்த்தை இருந்தாடா. 2 கொடுத்தீங்கன்னா 15 ரவுண்டா கட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேர் தான் நம்பிக்கை துரோகம்.
இல்ல இப்ப பண்ணி சேம் ப்ரோ இதுக்கு நீங்க முதுகுலே குத்திருக்கலாம் ப்ரோ. யார் முந்தில சொன்னீங்கன்னா குத்திட்டு ப்ரோ இல்ல ப்ரோ கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. நான் கூட சரி நான் எல்லாத்தையும் கிளி கேட்டு நான் உங்ககிட்ட கேட்கல பாத்தீங்களா. நீங்க ஏதாவது கேட்டு நான் மறைவா சொன்னேன்னா அதுல நீங்க ஒரு நம்பிக்கை தருவோம் சொல்லலாம். இல்ல நான் அந்த இப்ப அது என்னது ஏடிசி அப்படி கேளு ஏடிசி கேளுன்னு சொன்னீங்களா அப்பயே சுதாரிச்சிருக்கணும் நானு. போலாம் எனக்கு பிஜிஎம்ஐ ஆப்ல பப்ஜி ஓபன் ஆகுதா புரியல. கோல்டு பைவ் பிஜிஎம்ஐ ஆப்ல பப்ஜி ஓபன் ஆகுது எனக்கு புரியல. அது எப்படி வாய்ப்பு இல்லை. சுபா ரிவார்டு கலெக்ட் பண்ணிட்டு பப்ஜி பிஜிஎம்ஐ ஓபன் பண்ணி நீ கலெக்ட் பண்ணறி. இவன் ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்படி ஒரு நாள் ஆயிரும். அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. எள்ளுவாய பூக்களையே எப்படியா என்ன எப்படி ஆமா கரெக்டா பிரீமியம் ரேட் ஓபன் பண்றேன் அப்படிதான் பண்ணணும். என்ன வந்து தெரியல. இப்ப எனக்கு பிஜிஎம்ஐ ஆப்ல பப்ஜி ஓபன் எப்படி அப்படியே டிஸ்கார்ட் எனக்கு காட்டுங்க. எனக்கு புரியல ஜி. எனக்கு பப்ஜி டெவலப் பண்ணிட்டு பிஜிஎம்ஐ ஓபன் பண்ணிருக்கா போல. I won my last match. I won my last match. தர்ஷினி அக்கா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் அந்த காலை அட்டெண்ட் பண்ணனும். என்ன சவுண்ட் இது? டிஸ்கார்ட் கால். தர்ஷினி அக்கா ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க. ஓ இது ஹலோ ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க. என்னக்கா புதுசா ஏதோ சொல்றீங்க? தர்ஷினி அக்கா பிஜிஎம்ஐ புரியல. இங்க பாரு பேட்டில் கிரவுண்ட்னால கீழ காட்டுது. பேட்டில் கிரவுண்ட் காட்றது பிஜிஎம்ஐ. பப்ஜி மொபைல் ஓபன் பண்ணுங்க. எனக்கு பப்ஜி மொபைல்னு ஒரு ஆப்பே காட்டல ஹரி. ஹரி உள்ள போங்க. ஹரி அவங்க பப்ஜி ஏத்தல பிஜிஎம்ஐ தான் ஏத்துறாங்க. போய் தான் டவுன்லோட் பண்ணேன். சரி பப்ஜி பிஜிஎம்ஐ கிட்டாங்கல பப்ஜினே போட்டு வரும். ஐயோ இல்ல गाइस பிஜிஎம்ஐ தான் ஏத்திருக்காங்க. ஹரி வெப்சைட்ல போய் நேரா ஏத்திட்டு போறா. பப்ஜி மொபைல் அத ஓபன் பண்ணுங்க. அது ஏன் டவுன்லோடே பண்ணலையே. சரி மேல ஓபன் பண்ணுங்க. இதா ஓபன் ஆகுது. இதுதான்க்கா பப்ஜி கேஆர். ஆப் வெளியில காட்ட மாட்டேங்குது. வெளிய காட்ட மாட்டதா? வெளிய எடுத்து வெளிய காட்டு. ஆமா இங்க பாரு நீங்க. அதை எடுத்து வெளிய வைங்க. எப்படி வெளிய வைக்கிறது? வச்சாதான் காட்டு. தர்ஷினி அக்கா அதாவது ஐயோ நான் பேசுறது கேட்காதோ? எனக்கு வர நாட் ஹரி ஸ்பேஸ்னு வருது. நான் நிறைய டெலீட் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் இப்படியே வருது. என்ன பண்றது? நீங்க முதல்ல டெலீட் பண்ணுங்க. ஒண்ணும் இல்ல போனை தூக்கி கக்கூஸ்ல போட்டு பிரஸ் பண்ணிக்க சொல்லு ஹரி. நீ என்னன்னு டெலீட் பண்றது ஹரி? இதை எப்படி எடுத்து வெளிய வைக்கிறது? நீங்க வெளிய வாங்க. வெளிய வந்துட்டீங்களா? அத மேல அந்த டவுன்லோட் சிம்பிள் காட்டுதா அதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஆமா Watch out. ஒண்ணுமே இல்ல. சரி அப்படியே இதுல செட்டிங்ஸ்ல போங்க. இந்த ஆப்போட செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு டவுன்லோடட் ஐட்டம்ஸ் ஹோம் ஸ்கிரீன்ல ஆட் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும். அத போய் இது பண்ணி விடுங்க. செட் பண்ணி விடுங்க. ஹரி இன்ஸ்டால் கொடுத்தாலே ஹோம் ஸ்கிரீன்ல வரும் ஹரி. அவங்க கொசன்னு அப்ளிகேஷன் ஏத்தி வச்சிருக்காங்க ஹரி. அக்கா நீங்க நிறைய அப்ளிகேஷன் வச்சிருக்கீங்களா? அதனால தான் வரலையா? அதனால வரலன்னா இல்ல. அதுல தேடி கண்டுபிடிக்க சொல்லு. தேடி கண்டுபிடிப்பீங்க. அப்படிதான் நான் டெலீட் பண்றேனே தெரியல எனக்கு. சரி இத டெலீட் பண்ணுவோம். இத டெலீட் பண்ணினா மொத்தமா டெலீட் ஆயிடும். பரவாயில்லையா? அது இல்ல வேறது மத்த ஆப்ஸ்லாம் டெலீட் பண்ணுங்க. இது என்ன ஆச்சாலோ? இதெல்லாம் தேவையா? கோபி
என்னென்னமோ ஆப் வச்சிருக்கீங்க தான் தேவையா கோபி? இது வேணும். கேம்ஸ்ல எது டெலீட் பண்ணலாம் எல்லாமே வேணுமே. கிளாஷ் ராயல் டெலீட் பண்ணாத பேட்டில் கேங் என்ன இதெல்லாம் என்ன சின்ன பிள்ளைத்தனமா கேம் நடந்துட்டு இருக்கீங்க? பேட்டில் கேங் ஒரு கேம். பேட்டில் கேங் நல்லா இருக்கும் ஹரி. இப்போ தெரியுது நீங்க. சரி ஹரி அப்ப அதவே விளையாட சொல்லு, நம்மளுக்கு வேலை இருக்கு பிஜிஎம்ஐல. சரி அதுவே விளையாடுவீங்களா அப்ப நீங்க கடைசி வரைக்கும்? ஏத்தி விளையாடணும்ன்றாங்க. நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன். வேற என்ன அந்த ஃபில்ட ஃப்ரிட்ஜா? எனக்கு புரியல. ஃப்ரிட்ஜ ஃபில் பண்ணி என்ன பண்ண போறீங்க? டெலீட் பண்ணுங்க அத. புல்லமா ஆப் இருக்கு. கேம் அதான் கேம் எல்லாம் அந்த சிறுபிள்ளை கேம். அவங்க போனை பாத்தீங்கன்னா குப்பை கடமா இருக்கும். சரி இத டெலீட் பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு டெலீட் பண்ணுவோம். சரி இப்போ டெலீட் பண்ணிட்டு இன்னுமா பத்தாது. என்னதுக்கா? சரி முத போன்ல இருந்து ஒரு 10-15 ஜிபி ஃப்ரீயா வைக்க சொல்லாரு. முத போன்ல எப்பயுமே ஒரு 10-15 ஜிபி ஃப்ரீயா வைக்க சொல்லாரு. கா ஒரு நிமிஷம் கா ஃபைட். ஓகே ஐயோ கீழ குதிச்சேனே. புரியல. கீழ குதிச்சேன். அடா நான் இருக்கும்போதே புரியல. Marked a location. இங்க 1200 MP காட்டுது. ஆமாக்கா நான் சொன்னேன்ல. எம்பி காட்டுது ஜிபி காட்டுது. எனக்கு அந்த இது வந்து பப்ஜி பிஜிஎம்ஐல இருந்து தான் ஓபன் ஆகுது. அப்ப இது தனியா ஆப் இல்லையா? பிஜிஎம்ஐல இருந்து ஓபன் ஆகல. இது தனி கேம். வேற கேம். மேல வர்றது கீழ வர முடியுமாடா? பாரு ஹரி. இல்ல அவன் கீழ தான் இருக்கேன் ஆளு. இல்ல எனக்கு ஐயோ தஸ்மியா நம்ம மேல வரான் அவன். சரி இல்ல நான் தான் ஓபன் பண்ணி விட்டுருக்கேன். அப்ப நான் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ஆப் குள்ள போய் தான் ஓபன் பண்ண முடியுமா? ஆமா மேல வந்துட்டான் ப்ரோ. அக்கா VPN எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி விடுங்க. அதுவே டவுன்லோட் VPN ஆஃப் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்க. வேமா ஏறும். இல்லாட்டி VPN உங்களுக்கு ஸ்பீட குறைக்கும். அப்படியே சைனீஸ் காரா டைரி இருடா வரேன்டா. ஏன்டா டேய் என்ன நினைச்ச? இது என்ன பப்? இதுனா பிஜிஎம்ஐயா? ஃபக்கர் திஸ் இஸ் PUBG டா. இல்ல நீ எதுக்கு ஹரி பொச்சின்கி போன? ஃபைட் எடுக்க. ஓகேவா? கில்லி வெறியா இருக்கடா. ஐயோ ஆமா ஐயோ சரி என்ன ரீகால் பண்ணுங்க. நீ அங்க இருந்து கூப்பிடுங்க. என்ன தர்ஷினி அக்கா? இது VPN இது பண்ணிட்டு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுங்க. இதுதான் மாடர்ன் வேர்ல்டு பொண்ணுங்களோட நிலைமை. தர்ஷினி அக்கா இப்ப என்ன பண்ணான்னு கேளுங்க நான் சொல்றேன். கீழ ரீசன்ட் ஆப்ஸ்ல வந்து பார்த்தா பேட்டில் கிரவுண்ட் மொபைல் இந்தியான்னு காட்டும் தெரியுமா பப்ஜிக்கு? அப்பலாம் காட்டாது. அதை இப்ப காட்டும். அந்த குட்டியா அந்த ஆப் வந்து இதுல காட்டும்ல, பேர்ல காட்டும்ல. எது அவங்க என்ன இதுலயே ஏத்திருக்காங்க ஐபோன்ல? ஆண்ட்ராய்டுல இல்ல ரீசன்ட்டா சோப் பண்ணா கீழ சிம்பிள் காட்டும் தெரியுமா ஆப்போட சிம்பிள்? ஆமா அதுல வந்து பிளேயர்ஸ் அன்னோன் பேட்டில் கிரவுண்ட் மொபைல் இருக்கும்ல. ஆமா அத அவங்க வந்து ஒழுங்கா பார்க்காம பேட்டில் கிரவுண்ட் மொபைல் பிஜிஎம்ஐ ஆப்ல இருந்து ஓபன் ஆகுதுன்னு இருக்காங்க. புரிஞ்சுச்சா? இது அரி இதுல யோசிச்சு பாத்துக்க. பசங்களே இல்லாத உலகம் வேணும்ன்றாங்க. பாத்துக்கோங்கப்பா எக்ஸாம்பிள் மக்களே. லைவ் எக்ஸாம்பிள். பசங்க மட்டும் இல்லைன்னா அவ்வளவுதான். இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. இண்டிபெண்டன்ட் ஒரு கேம் கூட இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. என்ன தர்ஷினி அக்கா? ஓ ஹரிஷ் எப்படி கரெக்டா பண்ணீங்க? சொன்னா கரெக்டா பண்ணிட்டேனா?
அந்த நாய் தான் நண்பு. இப்பதான் மேல வர விட்டானு. சரி தர்ஷனேக்கா. எனக்கு என் மண்டைக்கு மேல எப்படி நீங்க இதை ஏத்துவீங்க? சொன்னானே பாரா. ஜென்ஷன் இம்பேக்ட் என்னக்கு ஏத்துவீங்க? டென்ஷன்லாம் வாய்ப்பே இல்லைங்க. ஏத்துங்க, அது நல்லா இருக்கும். இதை விட அது நல்லா இருக்கும். ஓபன் வேர்ல்ட் கேம். இங்க முன்னாடி Marked a location. யாரு கேட்டாலும் இப்படிதான் சொல்லணும்னு இப்படிதான் பிரெயின் வாஷ் பண்ணணும்னு ஏடிஜி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அங்க ஆங்கிள்ல டு டென்ஷன்லாம் வாய்ப்பே இல்ல. ஐபோன்ல ஏத்துறோம். ஐபோன்ல டேய் எப்பறா நண்பா அப்படியே இதுல நண்பா முன்னாடி தான் நண்பா இருக்கேன். அவன் இங்கதான் நாக்கே வச்சேன். சோ யூ தக்ஸிகா பாட்டு சொல்லி எங்கயோ கேட்டுச்சு. இல்லடா நான் அந்த சைடுல வந்துட்டேன். செட்டிங்ல அடுத்து விடுறோம்டா. ரீகால் பண்ணு. இங்கே ரீகால் பண்ணு. பண்றேன்டா. தெளிவாக சொன்னாய். கடுப்பாயிடுச்சு. ஏன் பொச்சிங்கில காட்டுது? இங்கதான்டா இருக்கே. அது 5G எப்படி போடுறது இதுக்கு? ஏர்டெல்க்கு என்னதுக்கா? ஏர்டெல்க்கு 5G எப்படி போடுறது? எதுல ஏர்டெல்ல 5G எப்படி போடுறதா? ஏர்டெல்ல 5G எப்பவும் போல தான் போடணும். 5G காட்டலையா உங்களுக்கு? எந்த கார்டுடா? 4G செட்டிங்ஸ் போங்க. செட்டிங்ஸ் போயிட்டு மாத்தி விடுங்க. கார்டு இருக்காங்க. ஓகே எடுத்துட்டாங்க. 2 இருந்துச்சு. நான் ஒன்னு எடுத்தேன். ஒன்னு இருந்துச்சு. நான் ஒன்னு எடுத்துட்டேன். எடுத்துட்டேன். செட்டிங்ஸ்ல எது எங்க இருக்கணும்? செட்டிங்ஸ்ல தர்ஷனக்கா செட்டிங்ஸ் போங்க. செட்டிங்ஸ் போயிட்டு மொபைல் நெட்வொர்க் அண்ட் டேட்டா போங்க. மொபைல் சர்வீஸ் தானே? ஆமா அங்கதான். அதுல போய் நெட்வொர்க் செக்ஷன் யூஸ் பண்றேன். நெட்வொர்க் செக்ஷன் போனா என்ன தர்ஷனக்கா? ஏய் இந்த அவன் அழுத்த சாரி ஏடிசி சாரி அடிச்சது. ஏட்டு இவன் நேரம் அமைதியாக திடீர்னு அந்த அடுத்த நீங்களா? சாரி ஏடிசி என்ன மன்னிச்சிருங்க. இல்ல எனக்கு வேற ஏதோ காட்டுது. என்ன காட்டுது? ஏர்டெல் ரிலையன்ஸ் விஐன்னு காட்டிட்டு. நீங்க என்ன சிம் யூஸ் பண்றீங்க? ஏர்டெல். அப்ப அதால காட்டும். ஆனா இது பைத்தியம் மாதிரி ஏதோ காட்டுது. பைத்தியம் மாதிரி ஏதோ காட்டுதா? யாரு பைத்தியம்? ஓ நான் இப்ப என்ன மொபைல் டேட்டா ஆப்ஷன்ஸ் காட்டுமா? ஆமா வாய்ஸ் அண்ட் டேட்டாக்கு 5G தான் இருக்கு. அப்ப வந்து எனக்கு 4G காட்டுது. உங்க போன் 5G-யா? போன் 5G சப்போர்ட் பண்ணுமா? கேட்டது நான் இல்ல. யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும். இல்ல போன் 5G-யா? ATG-யா? போன் 5G-யா? ATG OTG-ன்ட்டு 15 Pro Max 5G கிடையாது அப்ப. என்னது 15 Pro Max-ஆ? 15 Pro Max 5G இல்லையா அப்ப? 15 Pro அது மட்டும் 5G இல்ல. அது மட்டும் 5G இல்ல. அது மட்டும் 15 Pro-வா? 15 Pro Max 5G இல்லையான்னு கேட்டேன். இல்ல 15 Pro Max அந்த மொபைல் மட்டும் 5G இல்ல. அது மட்டும் 5G சப்போர்ட் பண்ணாது. இந்தியால 5G சப்போர்ட் பண்ணாது. என்ன சரி சொல்ற? ஆமாக்கா உங்களுக்கு தெரியாதா? நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்றீங்களா? ஆமா சரி. இந்தியால 15 Pro Max மட்டும் 5G சப்போர்ட் இல்ல. 14 Pro Max-க்கும் 15 நார்மல் 15 சீரிஸ்க்கு தான் இருக்கு. அந்த சிப்ல 5G சப்போர்ட் இல்லையா?
அட பாவீங்களா, அப்ப எதுக்குடா இவ்வளவு விலை போட்டு வித்தாங்க? கேமரா சொல்லக்கூடாது கேமரா நல்லா இருக்குல்ல, ரீல்ஸ் எடுக்கிறீங்களா, கேமரா நல்லா இருக்குல்ல. எனக்கு அந்த வார்த்தை சொல்ல வச்சிருவா போல. गाइस மோசம் பிடினா. ஆமா தர்ஷினி உங்களை ஏமாத்திட்டாங்க பாத்தீங்களா. ஏய் கூட்டிட்டு போங்க गाइस. அடி நானே லைஃப் இல்லாம ஊசியை குத்திட்டு ஓடி வந்திருக்கேன். ஓடி வா அதே மாதிரி. என்னது அந்த ஊசி கூட இல்ல என்கிட்ட. லைஃப் இருக்குல்ல உருண்டு வா. அப்ப எனக்கு கடைசி வரையும் 5G கிடைக்காதா ஹரி? 5G வராது. இல்ல அது ஏதோ அப்டேட்ல குடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. 18.1 அப்டேட்ல வரும்னு சொன்னாங்க. இல்ல ஹரி நீ பாத்தியா 18.5ல வரும். ஹரி நீ பாத்தியா கூமுட்ட குக்கர் மாதிரி பேசுற. சிப்பிளே 5G சப்போர்ட் இல்லன்ற அப்ப எப்படி அப்டேட்ல உனக்கு கொடுப்பான்? அமைதியா இருக்கு. அமைதியா இருக்கு. சொல்றத வந்து பிளெண்டர் மிஸ்டேக் இல்லாம சொல்லணும். ஒரு நிமிஷம் தர்ஷிகா ஃபைட். ஐயோ நெட் போட காசு இருக்கா? தர்ஷிகா 4G லைவ்ல தான் இருக்கு. கண்டென்ட் எடுத்து போயிட்டு. அதான் ஐயோ எடிட் பண்ண போன் இல்லையா ப்ரோ. நான் இருக்கேன். இல்ல இது ரோஹித் ப்ரோ கட்டின இப்படியாங்க பிள்ளைய வளர்த்து வைப்பீங்க. ரோஹித் ப்ரோ கிட்ட தர்ஷினிகா நீங்க போன் வாங்குறப்ப கேட்கலையா? என்னது போன் வாங்குறப்ப நீங்க கேட்கவே இல்லையா இந்த மாதிரி 5G சப்போர்ட் இருக்கா இல்லையான்னு? ஆனா குக்கரா இருக்கலாம். ஆனா கூமுட்ட குக்கரா இருக்கு. தர்ஷினியா நான் சொல்றது அப்படியே சொல்லரி. என்ன தர்ஷினியாக்கா ரோஹித் ப்ரோட் இது கூடயா நீங்க வந்து சொல்ல மாட்டீங்க? என்ன தர்ஷினியாக்கா ரோஹித் ப்ரோட் இது கூட நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க? எனக்கு என்ன ஹரி தெரியும். உங்களுக்கு என்னதான் தெரியும் சொல்லுங்க. நல்லா சாப்பிட தெரியும். நல்லா தூங்க தெரியும். என்னது ஜண்டா போட தெரியும். அப்புறம் வந்து நல்லா அது என்னது ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்க தெரியும். இந்த மாதிரி இது என்ன கேம் எனக்கு தெரியல. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ஏதோ அடிக்கிட்டு இருக்கீங்க. வீட்டுல ஃப்ரிட்ஜ்ல வாங்கி திங்கிறதுக்கு அடுக்கிறது பார்த்தாம அங்க வேற வச்சு அடிக்க அதை வேற அப்பப்ப பாத்துக்கிறீங்க. அதுல ஒரு சந்தோஷம். ஆனா எனக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது மட்டும் என்ஜாய் 5G டேட்டான்னு வருது. அது 5G சப்போர்ட் உள்ள டிவைஸுக்கு என்ஜாய் 5G டேட்டா, உங்களுக்கு என்ஜாய் கிடையாது. அவ்வளவுதான். என்ஜாய் 5G அன்லிமிட்டட் டேட்டா. அக்கா அது வந்து நெட்வொர்க் ப்ரொவைடர் 5G டேட்டா அன்லிமிட்டடா கொடுப்பான். அதுக்கு நம்ம போனை சப்போர்ட் பண்ணுமே 5G. இல்ல ரோஹித் ப்ரோ நீ ஹரி சொல்லாத. ஹரி சொல்லாத ஓகேவா? நைட்டு ரோஹித் ப்ரோட்ட பேசி கேட்டுட்டு ரோஹித் ப்ரோ திட்டுவாங்கட்டும். அக்கா சொல்லுங்கக்கா ஃபைட்ல இருக்கீங்கக்கா சொல்லுங்கக்கா. எங்க நிமி உண்மையே சொல்றீங்களா பொய் சொல்றீங்களா? அட நிஜமாதாங்க சொல்றோம். உண்மைதான்க்கா. தர்ஷினிகா லைவ் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. அதான் உண்மையை தாங்க சொல்றோம். என்னங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஐயோ எங்கவே பாபி என்கிட்ட அடி வாங்கிட்டு உங்கள்கிட்ட நாக்காடா பாத்தீங்களா பாபி? சரியான கேன பாபி. இது சரிப்பட்டு வராது. உன் கில்ல ஆட்டையே போடுறான். கோச் உன் கில்ல ஆட்டையே போட்டான். நான் தாங்க அடிச்சது. கோச் நீங்க தான் அடிச்சீங்களா? ஹரி இது எந்த அப்டேட் வெர்ஷன்ல இருக்கு எப்படி பாக்குறது? மொபைல் என்ன அப்டேட்ல இருக்கு, எந்த வெர்ஷன்ல இருக்குன்னு? என்னதுக்கா இந்த மொபைல் என்ன வெர்ஷன்ல இருக்குன்னு எப்படி பாக்குறது? என்னக்கா அது கூட பாருங்க. செட்டிங்ஸ் அபௌட்டா ஹரி என்ன ஹரி? இல்ல ஜெனரல் செட்டிங்ஸ் அபௌட். பாத்தியா ஒரு iOS யூசரா இருந்து iOS ஆண்ட்ராய்ட பத்தி பேசிக்கிட்டு இருங்க. 19 பண்ணீங்கன்னு கேளு. தர்ஷினி அக்கா 19.1 அப்டேட் வந்துருச்சு. போட்டிங்களா இல்லையா? ரான் ப்ரோ நீங்க பேசுங்க. தர்ஷினி அக்கா கேட்டுட்டு தான் இருக்கு. லைவ் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. நீங்க பேசுங்க கேக்கும் பேசுங்க. தர்ஷினி அக்கா லைவ் பாக்குறீங்களா என்ன? ஆமா இப்பதான் போட்டாங்க. நீங்க பேசுங்க கேக்கும் பேசுங்க. தர்ஷினி அக்கா 19.1 போட்டிங்களா? iOS 19.1.2 வந்துருச்சு.
ரேன்போ அது அது இங்கே இந்தியாவுக்கு இன்னும் வரல ரேன்போ. 19.1 தான் வந்துருக்கு. எங்க பாபி வாங்குது? ஐயோ தூக்க முடியாதா? தூக்க முடியாது போல. தனியா போவீங்களா? கில்ல காசு போட்டு தனியா இல்ல போவீங்களா? ரெண்டு ஒண்ணா சாவுது. இல்ல பாபி ஒண்ணா சாவுது, இது ரீகால் ஒண்ணா முடியுது. இங்க இருக்கான். ஏட்டே கூட்டி போங்க. ஏட்டே கூட்டிட்டு போணும். அங்க இருக்கான். மாங்கால இருக்கான். இல்ல புரியல ஹரி. அப்பாச்சு இல்ல மாங்காவா? இல்ல அப்பாச்சு கிடையாது. மாங்கானி எவனும் இல்லையே. எப்போ கை அப்பாச்சு இருக்கான் ஸ்னைப்பரு. இதா ஸ்கூலா? ஆமா. கீழே தரையில முட்டினது எனக்கு இவ்வளவு ஹெச்பி இறங்குச்சு. ஏடிஜி கேக்குதா? ஹலோ கேக்குது. இந்த ஒரு மேட்ச் முடிச்சுனா அப்படியே இந்த வெளியே போயிட்டு வந்தேன். இந்த ஃப்ரெண்டை போய் கூட்டிட்டு வந்துடுறேன். மழை பெய்யுதுன்றா, நான் போய் கூட்டிட்டு வந்துடுறேன். எனக்கு இந்த இது வெர்ஷன் எப்படி அப்டேட் பண்றதுன்னே தெரியாது. எனக்கு 17ல தான் இருக்கு. எப்படி 18 அப்டேட் பண்றது? 17ல தான் இருக்கு. எப்படி 18 அப்டேட் பண்றது? அதுலயே சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணுங்க பாருங்க, அதை கொடுங்க. அது 6 GB பிடிப்பாரி பெஸ்ட். தர்ஷனேக்கா அது 6 GB பிடிப்பான். அப்டேட்லாம் பண்ணாதீங்க இப்போதைக்கு, வேணாம். அன்லிமிட்டட் நெட் இருந்துச்சுன்னா போடுங்க தாராளமா. அந்த கேம் ஏத்துனாங்களா இல்லையா? கேம் ஏத்துட்டாங்க. கேம் டவுன்லோடிங் ரிசோர்சஸ் டவுன்லோடிங். ஓகே. ఈ దొరుకుత్రోయ్ ఉండలో రిజర్వేషన్ కోడ్ 400 MP. என்ன தர்ஷனேக்கா? ஐயோ இந்த குதிரை எடுத்துறோம். மந்திரவாதி குதிரை. 400 MP இருக்கு. 400 MP இருக்கா? எம்பியா? மெகா பைட். ஏங்க மெகா பைட் இந்தியால ரேன் ப்ரோ, இந்தியால எத்தனை, இந்தியால மொத்தம் எத்தனை MP ரேன் ப்ரோ? 200 MP இல்ல. நீங்க பாரு முன்னாடி ரெண்டு ஃபிளார். நீங்க தான் 3 ஃபிளார். MP பண்ணீங்க 3 ஃபிளார். 4 ஃபிளார், 5 ஃபிளார், 6 ஃபிளார். அவன் ஹேக்கர் அவன். யாரா அவன்? ப்ளூ வீட்ல இருக்கான். ப்ளூ வீட்ல இருக்கவன் தான் ஹேக்கர். Watch out. Help. ஏண்டா அடிக்கலாடா? இந்த பாறை அவன் இங்க இருக்கானே. எந்த பாறை? சரி முன்னாடி நாக்கு. ஏய் நாயே நீயா? இங்க மேல நடந்துட்டான் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம். ஏய் சீ ஐயோ இது இந்த ஆட்ட ஆடுது மயிரு. ஏய் எங்கடி? கூரை மேல இருக்கா? கூரை மேல இதுல உட்கார்ந்திருக்கான் பாரு. கூரை மேல நல்ல அடி வாங்குனான். எனக்கு இந்த கைரோ சங்கே ஒரு இன்ச் விலகிடுச்சு. ஆமாக்கா. ஏய் என்னடா நான் அடிக்கிறது மட்டும் பட மாட்டேங்குது. அதுல பராது. ஏட்டு. ஐயோ அவன் சுடுறது மட்டும் எப்படி ப்ரோ படுது? ஸ்பெக்டேட் பண்ணுங்க. கண்டென்ட் 5 ஃபிளார் ஸ்பெக்டேட் பண்ணுங்க. 5 ஃபிளார் எப்படி கிடைச்சிச்சு இவங்களுக்கு? வாங்கிருப்பாங்க. ஏய் முட்டை கில்லு, 5 கில்லு, 2 கில்லு.
கொய்யால போட்டு சாவு நாயே. இவன் 3 கில்லுன்னு தான் காட்டுது. இல்ல ஏட்டு இந்த அன்லிமிட்டட் இது ஏட்டு ஃபிளார் ஏட்டு அந்த ஹேக் இது. இதுலயுமா ஹேக்கர்ஸ் இருக்கானுங்க. என்னதுக்கா? இதுலயுமா ஹேக்கர்ஸ் இருக்கானுங்க. ஹேக்கர்ஸ் இருக்கானுங்க ஆனா பேன் ஆயிடுறானுங்க டக்கு டக்குன்னு. ஐயோ எனக்கு இந்த 4xக்கு இந்த கைரோ இதெல்லாம் பண்ணி சொல்லு. லெஃப்ட்ல போய் ஏறி நின்னுக்குது. அது பக்கா இல்ல சென்சி மாத்திரம். சென்சி கொஞ்சம் கை வைக்கணும். இன்னைக்கு உட்காந்து அந்த வேலையை பார்க்கணும் நானும். ஏடிஜி லைவ் சுத்துதான். 8v8 மாத்திரம் ஏடிஜி தான். நான் டவுன்லோட் பண்ணல இருந்தா நீங்க அதுக்கு அடுத்து நிறைய இருக்கு. என்ன சொல்ற ஹரி? ஆமா இதுக்கப்புறம் நிறைய இருக்கா? என்ன இருக்கு டவுன்லோட் பண்ணணும். நீங்க உள்ள வந்து இது அது டவுன்லோட் பண்ணணும். புதுமனை ஹரி கேக்குதா? ஏட்டோ சொல்லுங்க ப்ரோ. மேப் தானே டவுன்லோட் பண்ணனும். சேட் பக்க போன் இருக்கா இல்லையா? புரியல. சேட் பக்க போன் இருக்கா இல்லையா? ஏன் இல்ல ப்ரோ. இல்ல சேட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் காரணமா தான் கேட்டேன். இல்ல ஏடிஜி அதுதான் ஹரி படிச்சிட்டு இருக்கான். நீங்க லைவ் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்குமே. எங்கடா படிச்சா கதை பேசிக்கிறேன். ஐயோ நான் மெசேஜ் அனுப்பிக்கிறேன். ஒரு மெசேஜ் கூட படிக்கல. அது ஒரு டிஸ்கஷன் ப்ரோ. ஐயோ இங்க தர்ஷினி அக்கா கூட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கஷன் நம்ம கேம் ஏறிட்டு இருக்காங்க. நான் டிஸ்கார்ட்ல ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் கூட படிக்கலடா. டென்ஷன் ஆயிட்டேன் நான். ஐயோ நான் இப்பதான் ரீசன்ட் ஆப்ஸ்ல இருந்து ஓபன் பண்ணேன். அவன விளையாடவே பாவம். ஏன்னா நான் விளையாடவே இல்லங்க. இங்க தர்ஷினி அக்கா கிட்ட சொன்னா அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அதான் பேசிட்டு இருக்கேன். இல்ல எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இல்ல ப்ரோ. இல்ல ட்ரை ப்ரோ. உண்மையாடா இருக்கு. அதான் பிளாட்டினம் டைமண்ட் இருக்கோ? பிளாட்டினம் டைமண்ட் க்ரௌன். அட டாக்ஸிக் லெஜெண்ட் 2 பேட்டியாடா சூப்பர்ரா. யாருன்னே தெரியாதனால ஏதோ பேர் சொல்லி ஏதோ சொல்ல வேண்டியது. இல்ல ஃப்ரெண்ட் வந்ததுக்கு அப்படியே ஒரு உருட்டு. சரி அங்கிள் அந்த 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 பெரிய ஐடியா தான் தூக்கிட்டு வாங்களேன் ஒரு மேட்சுக்கு. அந்த ஐடி லாகின் பண்ண நானே கடுப்புல உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன். நீ வேற இப்போ நீங்க எந்த போன் வச்சிருக்கீங்க? அது அந்த ஐடியா எந்த இதுல லாகின் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? செகண்ட் போன். எதுல லாகின் பண்ணிருக்கீங்க? மேட்சிக்டா. அதான் டிஸ்ப்ளே போட்டு கடையில கொடுத்திருக்கேன். அதெல்லாம் சரி. எந்த இதுல ட்விட்டர்ல லாகின் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல கூகுள் பிளேவா அந்த மாதிரி எதுல லாகின் பண்ணிருக்கீங்க? ஃபேஸ்புக் தான்ல. ஃபர்கெட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து இதுல கோட் எடுங்க. நீ தக்காளி சொல்லுங்க தர்ஷினி அக்கா. உனக்கு முன்னுக்கு பிறந்தவன் இதெல்லாம் பண்ணாம இருப்பானா? ஆமா ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஏடிஜி லாகின் பண்றப்ப VPN போட்டு லாகின் பண்ணுமா இல்ல வாட்ஸ்அப்ல லாகின் பண்ணனுமா? ஆமாடா ஃபர்ஸ்ட் டைம் லாகின் பண்ணும்போது VPN தர்ஷினி அக்கா VPN போட்டு லாகின் பண்ணுங்க தர்ஷினி அக்கா. அதே மாதிரி ஹரி VPN போட்டு லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேப்ஸையும் சேர்த்து என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தர்ஷினி அக்கா VPN போட்டே லாகின் பண்ணுவீங்களா? லாகின் பண்ணிட்டு அப்புறம் மேப் என்னென்ன வேணுமோ அதையும் அப்படியே VPN போட்டே டவுன்லோட் பண்ணிடுவீங்களா? அதுக்கப்புறம் கேமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வார்ப்பை போட்டுட்டு கேம் ஓபன். Bgmi அக்கவுண்டே இதுல வருமா? Bgmi அக்கவுண்ட் அதுல வரும். ஆனா அதுக்கு 30 நாள் ஆகும். 1.1 வந்து DNS. அவன் திரும்ப Bgmi போனா அந்த அக்கவுண்ட் இருக்காதா? இல்ல Bgmi போனாலும் திரும்ப அதே அக்கவுண்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பிரச்சனை இல்ல. நான் அதனால தான் 30 டேஸ்க்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் கெஸ்ட் அக்கவுண்ட் போட்டு வரவா? கெஸ்ட்ல எல்லாம் போட்டு வராதீங்க நீங்க. ஐயோ டேய் நான் இதுமே என்னோட Facebook ஐடி தான். இதுல Facebookல லாகின் பண்ணா பஞ்சாயத்தே கிடையாது. அதுல அந்த ஐடி எந்த இதுல இருக்கோ அதுல லாகின் பண்ணுவீங்க. வேற அமைதியா இருங்க பாபி. தர்ஷினி அக்கா அந்த Bgmi ஐடி எந்த ஐடில வச்சிருக்கீங்களோ அதுலயே ஐடில இதுலயே லாகின் பண்ணுவீங்களா?
அப்பதான் அக்கவுண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அக்கவுண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரா? ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் அது வரைக்கும் விளையாடலாம், பிரச்சனை இல்ல. அந்த என்ன பிஜிஎம் போனா அக்கவுண்ட் இருக்காது அப்புறம் எனக்கு புரியலடா. ஜப்பானே காணோம் ஐயா. சர்வர் 2 போங்கக்கா VPNல. Server 2, Japan 2, Japan 1, Japan 2, Japan 2. கடைசி சர்வர் கடைசி ஏங்க கொஞ்சம் எல்லாரும் கோஆபரேட் பண்றீங்களா? எனக்கு ஏன் இப்படி கோஆபரேட் பண்ணாம இருக்கீங்க? கோயட்டா இருங்க அங்கிள், கோயட்டா இருங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து லாகின் Facebook அக்ரி அக்செப்ட் இது அக்ரி கொடுக்கிறேன். கொடுங்க அக்ரி கொடுங்க. அப்பதான் அக்கவுண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அவள இவரு நல்லா கேட்டுக்கோ. இந்த வெத்தலப்பாக்கு அந்த இது என்னது நல்லா அடிச்சு சாக்குதுடான் bro. முடியல ஜி, என்னால முடியல. இல்ல கேக்குதா? கேக்குதாடா ஏட்டு? கேக்குது ப்ரோ. அதான்டா அந்த வெத்தலைப்பாக்கு அந்த இடிக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து கையில கொடுத்துருங்க. அவன் போட்டு பொறுமையா குத்தினே இருக்கட்டும், வரும்போது வரட்டும். சரி வாங்க நம்ம கிளாசிக் போலாம். தர்ஷனேகா ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. தர்ஷனேகா கைஸ் ஒரே நிமிஷம் லிங்க் ஆஃப் பண்ணுங்க. இதுவே ஏதாவது ஒரு பையனுக்கு நீங்க இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்களாடா? இதெல்லாம் சொன்னா ஊடி ஏத்துக்காதுதான் bro நம்மள. Let's go. நான் என்னங்க உல்ஃபா மாதிரி கிடக்கேன். எப்படி அடிச்சி? அதே எனக்கும் தெரியல. நீயும் மாறணுமா? அடுத்து சாத்திக்கு இருக்கு மாற. இல்ல அரை நீயும் மாறணுமா? வேணாம் இந்தா வச்சுக்கோ. சரி இதெல்லாம் விடுங்க, இதெல்லாம் தேவையில்ல. வந்து அந்த பெரிய ஐடியை தூக்கிட்டு வாங்க இங்க. அரி சொல்றது கேக்குதா? அந்த போனுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு கோட் அனுப்புறேன், அந்த கோட் எடுத்து தட்டுங்கடா அப்பதான் திறக்க முடியும். கூகுள் மாரி கேக்குது. அது ஏதோ ஒரு நம்பர் அனுப்ப, அந்த நம்பர் தட்டுங்க அவன் லாகின் பண்ணனும். சரி ட்ரை ப்ரோ உங்க ஐடியா சொல்லுங்க. ஒரு தடவை நாங்க ஐடியா ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கும்ல, இந்த ஐடியோட ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல அந்த ஐடி இருக்கும்ல. இல்லையே இரு என் ஃப்ரெண்ட் அவன்கிட்ட கேக்குறேன். சரண் வேற மெசேஜ் அனுப்புறான், கேம்ல இருக்கான். வந்துகிட்டு இருக்கீங்களா? வாங்க. சரி நீங்க வாங்க, நாங்க மேட்ச் போறோம். நீங்க வாங்க. நீங்க வாங்க. 10 லெவல் இன்கிரீஸ் பண்ணி வைக்க சொல்லு. தர்ஷனேகா 10 லெவல் இன்கிரீஸ் பண்ணி வைப்பீங்களா? சோலோ போய் அன்ரேங்க்டு தான் விளையாட முடியும் எடுத்த உடனே. ஹரி எப்படியும் 2 மேட்சா விளையாண்டுதான் 2-3 மேட்சா விளையாண்டுதான் ஆகணும். ஆமா தர்ஷனேகா இல்ல கிளாசிக் உள்ள விட்டுருவாங்களா? அதான் எடுத்து அதான் வந்தோடனே கிளாசிக் உள்ள விட்டுருவாங்களா? அது நீங்க சும்மா சொல்லி கொடுப்பாங்க. நீங்க முத செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க பிஜிஎம்ல வச்ச சென்சிட்டிவிட்டி வைக்கணும், அதுக்கடுத்து அந்த லே அவுட் வைக்கணும், எல்லாத்தையும் மாத்தணும். அதெல்லாம் உட்காந்து மாத்துங்க. இப்ப பாத்து டிஃபால்ட்டா ஆமா டிஃபால்ட் தான் என்னோடது. அதுல எல்லாம் குட்டி குட்டியா எங்கெங்கயோ இருக்குமே சைடுல. இல்ல போலாம்ல. டைமாச்சு பாரு ப்ரோ. நீங்க தான் ப்ரோ லீடர். நீங்க தான் லீடர். ஐயோ நான் தானா? நான் அதுக்கு தான் போடுங்க ப்ரோ. சொல்றா ப்ரோ. ஒரு 2 days டைம் கொடு ப்ரோ. கிரவுண்ட் வந்தோனே நம்ம மெட்ரோ ராயல்ல சந்திப்போம். ஏத்திரா போடா கட்டி. இருக்கவங்கலாம் கொரியன்ஸ் ஹரி. ஆமாக்கா எல்லாம் கொரியன்ஸ். அப்படி இல்ல பிஜிஎம் விளையாடும்போது ஈயாத்திட்டு இருந்துச்சான். என்னது? பிஜிஎம் விளையாடும்போது ஈயாத்திட்டு இருந்துச்சான். இப்ப போங்கடாவா பேச்ச பாத்தீங்களா ரேன் ப்ரோ? நான் சேட்ட போட்டு ஒரே இது சொன்னா கிஷோர் கூட டாண்ட் எத்தனையோ கேம் டே ஆச்சுடா. அவன் கூட லாட வரேன்டான்னு சொன்னேன். ப்ரோ விளையாடலாம் ப்ரோ. அதுக்கு தான் ப்ரோ நானும் போராடிட்டு இருக்கோம். கிரவுண்ட் வந்து எல்லாரும் வந்துட்டோம்னா ஸ்குவாட் ஃபிட்டா இருக்குல, நான் வரேன்டான்னு சொல்லிட்டு நானே போறேன்டா. சட்டிங்களா? ஓகே ஒரு 2 days டைம் கொடுங்க. கிரவுண்ட் வந்த உடனே நம்ம வந்து அது என்னது இந்த அல்டிமேட் ராயலுக்கு உள்ள வந்துடலாம். சரி பெரிய ட்ரை ஐடியை வந்து வாட்ஸ்அப்ல போட்டு விடுங்க.
ஐடியா வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி விடுங்க நாங்க ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறோம் நீங்க பொறுமையா அக்செப்ட் பண்ணுங்க ஆமா வெயிட் பண்ணு சொல்லுங்கக்கா பணக்கார ஐடியா பாத்துட்டு ஐடி நான் குரூப்ல அனுப்பி விடுறேன்டா வாங்கடா நான் குரூப்ல அனுப்பி விடுறேன்டா ஐடியா போதுமா மேப்ல டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்களா சரி ப்ரோ சரி சரி இல்ல குரூப்ல அனுப்பி விடுறேன் சரி அதுல எக்ஸிட் ஆயிருங்க அதுல எக்ஸிட் ஆயிருங்க பை ஆயிக்கலாமா ஓகே ஆமா ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுங்க டக்கு ப்ரோ ட்ரான் ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் அம்மா கால் மைக் பக் ஆயிரும் இதுல மைக் பக் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க போடுங்க Come on people, let's go. ஒரே நிமிஷம். போன மேட்ச் பண்ண மேட்ச் பாயிண்ட் கொடுக்கல 70 தான் கொடுத்துருக்கான் ஹரி. எவ்வளோ நேரம் गाइस குளோபல் गाइस இதுல இவ்வளவு நேரமா நம்ம தான் சர்வர் மாத்தி போயிடலாம். இங்க இல்ல நான் இங்க வீட்ல ஃபோன் நண்பர்களே ஃபோன் வந்துருச்சு. என்ன ட்ராய் ப்ரோ மட்டும் கதறிட்டு அந்த ஃபோன்ல அடுத்து எப்ப அட்மிட் பண்ண அவன் அட்மிட் ஆகி தான் கிடக்கியான் இன்னும் கொண்டு வரல. அந்த ஃபோன்ல எங்க அம்மா ஃபோனு சாட் பார்க்க ட்ராய் ப்ரோ லைவ் சாட்ல கதறிட்டு இருந்திருக்காரு. இன்னும் யாருமே கண்டுக்கவே இல்லையா அவரை? I got 5 eliminations just now. அந்த மனுஷன் கிண்டி சி சாட் ஓகே தேங்க்ஸ். அது என்ன ப்ரோ? சாரி கைண்டி சி சாட்டு ஓகே தேங்க்ஸ். ட்ராய் ப்ரோ அது கைண்ட்லின்னு வராது. கிண்டி ஏய் யாரா அவன்? I need a weapon. Then ட்ரை ப்ரோ அது கைண்ட்லி ட்ரை ப்ரோ. நீங்கள் கிண்டின்னு போட்டு வச்சுருக்கீங்க நல்லா பாருங்க. எங்க வேர் இஸ் எல்? சரி போமா குவாரி போகிறோம் சம்பவம் பண்ணுறோம். நல்லா இருக்கு அப்படியே ஸ்க்ரீனை 90 FPS அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கேன் வர்றான். டேய் பாபி உனக்கு 90 இருக்குமாடா? நல்லா இருக்குலடா. என்ன பாபி வயசுல பேபி வாய்ஸ் கேக்குது? கேக்குதா பாபி உனக்கு 90 சப்போர்ட் தான பாபி? இதுல 90 120 ஆமா ப்ரோ 90 வச்சு விளையாடல. டைப் போடா 60 ல தான் வச்சிருக்கு. 90 க்கு ஜிடி மோட் ஆன் பண்ணனும் இருக்குடா. ஜிடி மோட் ஆன் பண்ணனும். அது ஆன் பண்ணனா பேட்டரி ரொம்ப ட்ரைன் ஆகும். வரா ஒருத்தன் வந்துட்டான். அந்த கண்ணு எடுத்து வாயிலே போடுங்க. I need a weapon. அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் ஏத்தா இருக்கு. லோசிக்கி ஏ பாபி அவ்வளோ அடி வைக்கிறேன். இது யாரு? வரல ஏய் ரெண்டு பேருங்க. வெல்கம் டு இடியாப்பம் ஃபேமிலி. அரி அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிரு. வர்ற வரைக்கும் மாத்திரல. யாருங்க ஒரு லைட் சாட்ல கவர் விட்டுட்டாரு. தர்ஷினி அக்கா அப்புறம் ஏத்திட்டீங்க போல. ஏத்திட்டீங்க எப்படி 2 நாள்ல கிளாசிக் விளையாட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஆனா என்ன நீங்க தனியா தான் வந்து உங்க ஜர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இல்ல அதுக்கு இல்ல கிரவுண்டுக்கு அப்புறம் நம்ம அல்டிமேட் ராயல் ஓடிடுவோம்.
போச்சு. ஹரி வாட் இஸ் திஸ் ஹரி? அங்க போறோம், அவனுங்களை அடிக்கிறோம், தூக்குறோம், தாக்குறோம். சரி அங்கேயே இறங்கிட்டாயிட்டு கதவுக்கிட்டே. அங்கே இறங்கிடலாம். ஹலோ ஹலோ गाइस கேக்குதா? ஃபோன் கால்ல இருந்தேன். என்னை அடிச்ச ஹேக்கர். ஹேக்கரா? ஆ? இஸ் டன். ஆமா நான் வந்து கொன்றுவேன் உங்களை. நான் மூவ்மெண்டே கொடுக்கல. நீங்க ஹோல்ட் பண்ண சொன்னாலும் ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்திருந்தேன். ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்திருந்தேன். அவன் கரெக்ட்டா உள்ள வந்து ரைட் சைடுல இருந்து அடிச்சிட்டு போனானே. நான் மூவ்மெண்டே கொடுக்கல. குட்டே கட்டி. தர்ஷினி அக்கா வர வர என்ன மிரட்டுறீங்க புரியல ஜி எனக்கு. நான் தர்ஷினி அக்கா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஏத்திட்டீங்களா? டவுன்லோட் பண்றதுல என்ன கஷ்டம்? மேப்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சூப்பர்க்கா. இங்க இறங்குனாங்கடா 8 முன்னாடி. இல்ல கீழ இருக்கானுங்க. நான் எத்தனை மேட்ச் சிங்கிளா போணும்? என்னதுக்கா? நான் எத்தனை மேட்ச் சிங்கிளா போணும்? தர்ஷிகா நீங்க அப்படியே சும்மா வந்து 2 மேட்ச் விளையாடுங்க அப்படியே. லெவல் 10 வந்துட்டீங்கன்னா அங்க ஒரு நான்றேனா. சரி ஓகே. ஓகே ஓகே. சரி ஓகே டக்குன்னு விளையாடுங்க. சென்சிட்டிவிட்டிலாம் பிஜிஎம்ஐ பார்த்து காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இல்லாட்டி ட்ரைனிங் கிரவுண்ட்ல போய் மாத்தி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் கம்மியா தான் வைக்கணும் பிஜிஎம்ஐயோட இதுல. அதெல்லாம் டிஃபால்ட் தான் ஹரி. இல்ல சென்சிட்டிவிட்டி டிஃபால்ட்டா? ஆமா. இதெல்லாம் வந்து டிஃபால்ட். எனக்கு புரியல ஜி. இன்னும் ஒரு செகண்ட் தான் இருக்கா? உள்ள ஒருத்தன் இருந்தான். ஏய் என்னை அடிச்சவன் பேரு டில்லி. ராகுல் நாட் 6 நினைக்கிறேன். ஏய் ஒருத்தன் இறங்குறான். எனிமி இறங்குறான். ரன் ப்ரோ. மேல இறங்கிருக்கான். மேல இறங்கிட்டானே. ஏய் எம்எஸ் எனக்கு. ஏய் நான் என்ன உள்ள இறங்கிட்டேன். எப்படி? கிளிட்ச். நான் எங்க லேண்ட் ஆயிருக்கேன் பாரு. ஏதோ ஒரு பிரச்சனையா போகுது. Watch out. இந்த மேட்ச் முடியவே 1 மணி நேரம் ஆகுமே. இல்ல தர்ஷிகா வந்துரும் சீக்கிரம் வந்துரும். Help. ஏய் Help. கைங்கடா. மேல இங்க இருக்கா. ஏய் எப்படிங்க? பாருங்க. நீ பார்க்கவே ஹரி இல்லையா? ஹரி சுத்தமாவே சரி. ஹரி போயிரு ஹரி. ஓகே எஸ்கேப் ஆயிரு. Don't give up. Your teammates can still recall you. ஆமாடா நீங்க எங்க இருக்கீங்க? நீங்க அங்க இருக்கீங்களா? இல்லங்க நீங்க ஒரே நிமிஷம் ஒரு எட்ஜ்லயே வெயிட் பண்ணு. ஓகே. ஹரி انا கீழ குஸ்டானே. இல்ல நான் சுத்தி வரேன். இங்க தான் இருக்கு. படிக்கட்டு இருக்கு. வாங்க. இல்ல தேவையில்ல. போய்டா. குதிரை இல்லையா? குதிரையை காணான்னு ப்ரோ. அந்த பக்கம் போகாத. அது அடிப்பானே. நானே வந்து தான் விளையாடுறேன். அக்கா ஈவென்ட் இல்லங்கக்கா. ரேங்க்ட்ல எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இருக்கு ஒரு குதிரை இருக்கா. சம்பள வலை பத்தே சிப்பல வேட்டக்காரன் அப்படியே உனக்கு லெஃப்ட்ல பாட்டு. ஹரி அது அப்புறம் அடிச்சுக்கலாம் ஹரி. இல்ல புரியல எனக்கு. அக்கா தர்ஷிகா சொல்லுங்கக்கா ஒரு நிமிஷம். நீங்க அடிச்சு போக சொல்லுங்க. யாருமே இப்ப அடிச்சுட்டு போக சொல்லு ஹரி. VPN ஆஃப் பண்ணிடலாம்ல. VPN நீங்க வந்து VPN ஆஃப் பண்ணி ரீஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க வருதான்ட்டு. கேம் வருதான்ட்டு. VPN ஆஃப் பண்ணிட்டு வார்ப்ப போட்டு இது பண்ணுங்க. இல்ல பெர்மனன்ட் வார்ப் தான் VPN. பெர்மனன்ட் பேன் வரும். நான் சொன்னேன் போ ஹரின்ட்டு. தேவையே இல்ல அந்த பாட். அவன் சுர்றான் தெரியுதுல. என்ன ரைட் லெஃப்ட் வரைக்கும் வேண்டியதானே. ஒரு 2 அடி முன்னாடி போனா அந்த பில்டிங் கவர் எடுக்கலாம்ல. ரெண்டே குண்டுதான். அவனை தயவு ஸ்பெக்டேட் பண்ணுங்க. அவனை ஸ்பெக்டேட் பண்ணுங்க. நீங்க தயவு ஸ்பெக்டேட் பண்ணுங்க. ஜெண்டா ஐடிஜி குதிரை அழகா போகுது.
ATG அப்படியே கிளான் ரெக்வெஸ்ட் ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. இந்த failed to invade due to version difference. ஐயோ இது வேற இருக்கா அதுல? கிஷோர் அண்ணா சாக்லேட் வேணும்லே, வேணும்னா போய் கடையில் வாங்கி சாப்பிடு. நம்ம 2 பேரோட ப்ரோ நீங்க அவன் டீம்மேட்ஸ்லாம் அவனை சுட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. அவனை சுடுறானுங்க ப்ரோ. ரேண்டம் கூட வந்திருக்கான் ப்ரோ அவன். ஒன்னைய போய் நம்பணுமேடா? இல்ல என்னைய கேட்டா அந்த பாட் போய் நம்பணுமேலாம் கிடையாது. அந்த பாட் தேவல. சரி விடுங்க அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் ரெண்ட் ஆகுது. டீம் ஷாப். ஆனா அந்த இடத்துல தேவலாம் மாட்டிட்டேன் எனக்கு அந்த கார் பொறுக்குற இடத்துல. நாலு பொறுக்குற நேடு எங்க இருந்து போட்டானே தெரியல, வாயிலே வந்து. நான் இங்க ஒரு செட் 1v1 எடுத்துட்டு இருக்கேன், பின்னாடி நீங்க அப்படி கிரிட்டுன்னு நான் இல்ல இந்த சைடு வந்து 2 இடத்துல இருந்து கிரேனேட் ஏட்டு லெஃப்ட்ல இருந்து ஒருத்தன் மாலி போட்டான். அவன நான் பாத்துட்டு இருக்கேன், மாலி போடுறான். சரின்னு இந்த பக்கம் நவுறேன், வாயிலே வந்து விழுந்துச்சு. ப்ரோ ஒரு ஃபோன் கால், ஒரே நிமிஷம். சரி டாப் 10 பிசிஎஸ்ட் பர்சன்ட் ஹரி இடம் போடுவான் போல. கிஷோரனா சாக்லேட் வேணும், நீனாக்கு சாக்லேட் வேணும். அதுதான் சொன்னேன்ல, போய் வாங்கி சாப்பிடு. ஃபாரின் சாக்லேட்டா? ஒன்றும் இல்லை மீனா, இந்த நான் அதாவது கொடுக்குறதுக்கு குழந்தை ஒன்றும் இல்லை. நான் சாக்லேட்லாம் வாங்குறது இல்லை, நான் உதுவாடிச்சு மட்டும் தான் வாங்குறேன். மீனா இங்கே பாரு, ஒன்றும் இல்லை, இந்த எக்லர்ஸு அப்போ கேட்பரி டைரி மில்க்கு இது எல்லாமே வந்து ஃபாரின் சாக்லேட் தான். நம்ம இந்தியன் சாக்லேட்டே கிடையாது அது. ஓ சாக்லேட் கிட்கேட்டு எல்லாமே வந்து ஃபாரின் தான், நம்ம ஊர் சாக்லேட்டே கிடையாது. கொடைக்கானல் போனேன்னா நம்ம ஊர் சாக்லேட் சாப்பிடலாம். அது நம்ம ஊர் சாக்லேட். ஓகே, மற்றபடி நீ சாப்பிட்ற எல்லா சாக்லேட்டுமே ஃபாரின் சாக்லேட் தான். ஏய் யாரா நீ? கோபால் தக்காளி களத்துல வந்து பார். ஒரு கில்லு பாபி லாஸ்ட் மேட்ச். சி அசிங்கமா இருக்கு. ஆமா ப்ரோ, இதுல என்ன ஹைலைட்னா 5.5 கேடி 4.4 கேடிக்கு வந்துருச்சுங்க. 4 மாசம் கில்லே இல்ல, 3 கிலோ 9 கேடி மீ. நான் எங்க போவேன் பாபி அப்போ? அதேதான் ஏடிஜி 8.5 கேடி வச்சிருந்தேன். ஏடிஜி 8.1 வந்துருச்சு. ஐயோ 9:20 இருந்துச்சு, இப்போ 8:59 வந்திருக்கும் ஐ திங்க் ஸோ. இல்ல சின்ன பையன்னா ஆள்ல பேசு. அவன் சின்ன பையன்னா ஆள்ல பேசு. போலாம் ப்ரோ. சென்டர் வரல ப்ரோ, போலாங்க. இல்ல இறங்கறேன். இல்ல ஒரு ஸ்குவாட் இறங்கிட்டேன். இங்க யாரும் வர மாட்டாங்க, இறங்கறது. ரெண்டு பேரையும் முடிச்சா பாபி? ஒருத்தனா முடிஞ்சேன். டேய் இல்ல எனக்கு புரியல, எவ்வளோ வாங்குவ யுஜில? எம்எஸ் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுதா? அந்த பின்னாடி வரே ஏ பாபி மொத்தம் 25 புல்லட் ஓகேவா? 17 புல்லட் என் மேல செலுத்திருக்கேன். இவன் அந்த ஆல்சாக்கு இவன் தானா? அதே எப்படி சொல்ற? ஆல்சாக்ல கவரி பண்ணாங்க நாட்ல. ஆல்சாக்ல பேசிக்கறீங்க. இல்ல பூரே ஏறி கால் பண்றாங்க பாத்து. 2 பேரும் முடிச்சியா பாபி? 2 பேரும் முடிச்சியா? 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 2 பேரும் முடிச்சியா
ஐயோ இவ்வளவு தூரமா? Marked a location. Help! Come on, join the party, Bobby. Come on. வேற வழி தெரியாம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க. இவங்க எங்கிட்ட வந்து இருக்காங்க. ஏனா அப்படி வராதீங்க. இல்ல அவன் நாக்க. Watch out! லைக் போட மாட்டேன். ஏலே இனியும் உன் லைவுக்கு லைக் போட மாட்டேன். ஏன்? அப்ப டிஸ்லைக்கா போடு. Guys, cover me here. Wait. வெயிட்லா இல்ல. நக்கு அடி வாங்கிட்டதால உள்ள வந்து ஹீல் பண்றா மயிரு. தர்ஷனேகா சோலா மேட்ச் எப்படி இருக்கு? நீ ஸ்டோரிக்கு லைக் நான் பாட்டுக்கு இடத்துல உட்கார்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். கஸ்டமைஸ் பண்ணி. அம்மா இல்ல எனக்கு புரியல. அதாவது ஒன்னு தோணுச்சு கைரோ நான் வந்து அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் எதுக்கு நீ அதை எப்படி எடுத்து பண்ணலாம் தெரியல, அதனால டெலீட் பண்ணிட்டேன். அதை அங்க என்னடா படுத்துருக்க டேய் கேம்பர் சாலா இங்க படுத்து கிடக்கான் ப்ரோ. அர்ஜுனல வில்லு இங்க ஒரு பீஸ் இங்க இருக்கு. ரெண்டு பேர் இருக்கா லைஃப் எடுக்கலாம் வாங்க. அறிவுற மேல வாங்க. நான் ஓபன் பண்ணிட்டேன். வரவங்களுக்கு லைஃப். ஒரு நிமிஷம் गाइस. ஏடிஜி இப்படி நம்மளே நம்பி வந்த தர்ஷனேகாவை தனியா நடந்துட்டு இருக்காங்க ஏடிஜி. ஐயோ பாபி நயனாமோ இருக்கா? இல்லை காட்டி பேசிக்கலாம். அது இயல்பியோட எப்படியோ அசிங்கம் தான் படுத்த போற. நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையா கோபின்னு அந்த கமெண்ட் தான் போட்டு. அது ஆமா, அது என்ன வந்து ஸ்டோரி போடுறீங்க, அதுல வந்து எல்லாமே வந்து லிமிட்டட் ஃப்ரெண்ட்ஸா வச்சிருக்கு. அது எதுக்கு மூஞ்சியை மறைச்சு அதை எதுக்கு மூஞ்சியை மறைச்சு எதுக்கு போடணும்? இல்ல புரியல எனக்கு. வந்து என்ன கடத்திட்டா போறாங்க ஏடிஜி. என் மனசுல உள்ள பாரமே இறங்கிடுச்சு. இது மூஞ்சிக்கு ஒரு எமோஜி வேற. தம்பி என்ன பறந்து அடிப்பீங்களா? நான் ஜம்ப் பண்ணி அடிப்பேன். ஏய் பப்ஜிடா இது, பிஜிஎம்ஐ இல்ல. இல்லடி, எதுவா இருந்தாலும் மனசுக்குள்ள வச்ச கூடாது, வெளிப்படையா கேட்டோம். ஃப்ரீயா ஏடிஜி. ஆமாடி. என்ன யாரும் வர மாட்டேங்கற. தேவதை இன்றகம் தக்கத்தி மித்தா. இல்ல புரியல ஜி எனக்கு. நீயே சொல்லு. உல்ஃப் ஸ்லீவ் வேணும். இப்போ வந்து அந்த முசலை பார்த்து யார் என்ன பண்ண போறா? அது எதுக்கு ஹைட் தர்ஷனியக்கா நீங்க பாத்தீங்களா அந்த ஸ்டோரி? நீங்க பாத்தீங்களா தர்ஷனியக்கா? நான் வச்ச ஸ்டோரியே நான் பார்க்க மாட்டேன். அத பாருங்க. இங்க பாரு, நான் ஒரிஜினல் வீடியோ வேணும்னா தர்ஷனியக்கா வந்து இருங்க. தர்ஷனியக்கா வந்தா ஒரு பெண். ஆனா பாத்தியா தர்ஷனியக்கா பாத்தியா? அவங்க அரி அவங்க இன்ஃப்ளூயன்சர். அவங்க இன்ஃப்ளூயன்சர். செலிபிரிட்டி சாரி செலிபிரிட்டி அரி, செலிபிரிட்டி கிடையாது, செலிபிரிட்டி. ஓகே ஓ எம்பி மாதிரி செலிபிரிட்டி. ஓகே இதுக்கெல்லாம் வந்து இது பண்ணுவாங்க. எனக்கு ஊசி நான் நான் கிளம்பிட்டேன். ஊசியா? ஓகேடா இந்த ஊசி தான் இருக்கு. ஊசி இல்ல, அந்த அளவு தான் என்கிட்ட இருக்கு. ஹரி இப்போதைக்கு அத குத்து ஹரி. அப்படா திரும்ப குத்த முடியாது. யார் சொன்னா? அதெல்லாம் குத்தலாம். அப்பலாம் இல்ல.
அடுத்து உல்ஃப் வேணுமா உல்ஃப் ஊசி குத்திக்கலாம். நான் இன்ஃபெக்டர் குதிரையிலே வந்துக்கிறேன். நான் என்ன தர்ஷினி அக்காவா? பிரியா சாப்பிட்டியால? அது என்னோட கூப்பில ஏடிஜி கூப்பிட்டு வர்றோம். தர்ஷினி அக்கா வாங்க. தர்ஷினி அக்கா கேக்குதா? உங்களை லைட்டா டேமேஜ் பண்ணிட்டேன், கோச்சுக்காதீங்க. தர்ஷினி அக்காலாம் செலிபிரிட்டி தெரியும்ல ஹரி. என்ன தர்ஷினி அக்கா? எங்க ட்ரான் நிப்பாட்றா போயினே இருக்க. இவந்தாதீங்களா? நான் சுத்தி வந்துட்டு இருக்கேன். உங்களை தேடி நான் வந்துட்டேன். ஐயோ இதுல பியூரே இல்லையா? அதுக்காக நான் என்ன கேக்குறேன்னா, எதுக்கு பொண்ணுங்க எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒளிவு மறைவா எதுக்கு புரியல. இல்ல எதுக்கு இல்ல இருங்க பேசாம கொஞ்ச நாள்ல நானே தலைமுறை வரலாம்னு இருக்கேன். ஏன் ஹரி எதுவும் கள்ளக்கடத்தல் எதுவும் பண்ண போறியா? காலேஜ் முடிச்சுட்டு தலைமுறை வேறுவேன். எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு. நீ ஒரு கேங்ஸ்டர் ஆர்கனைசேஷனை இது பண்ண போற. ராபரி, கள்ளக்கடத்தல். ஆப்ஸ்ல எனிமி. ஏய் யார இறங்கனே? பாபி ஒருத்தர் ரேப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வெளிய வா, தைரியமா நாளாச்சு வெளிய வா. எங்கடா ஹரி மார்க் பண்ணு. இல்ல அவங்க ஃபைட் எடுக்க எங்கயோ இருக்க, இவன் இங்க இருக்கான். ஐயோ முன்னாடி இருக்கான். இவனை நான் பாத்துக்கிறேன், நீங்க முன்னாடி பாருங்க. அடங்க குச்சால. டேய் கேம்ப் அடிச்சியாடா? ஐயோ ஸ்கேரல்ல சென்சி மயிராட்ட இருக்கே. ஏய் எப்படி ப்ரோ? ட்ரான் ப்ரோ. பாபி வர முடியுமா? ஏய் அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லயே வந்திருக்கான். ஓடிட்டு இருந்தேன். எங்க இருக்கீங்க? ஐயோ ப்ரோ சம்ம அடி ப்ரோ ஆனா அவனுக்கு. ஐயோ நைஸ். அவன் அந்த நாய் நாக் ஆயிடுவான்னு நினைச்சு நான் விட்டுட்டேன் ப்ரோ. பாபி கரெக்ட்டா இங்க பாரு, என்னைய மாதிரி நிக்கணும். அவன் அந்த இதுல எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கான். ஐயோ ஆனா ட்ரான் ப்ரோ ஐயோ சுட போறா. பாபி அத பாத்துக்கிட்டு இருக்கான், எட்டி பாத்துக்கிட்டு இருக்கான். யாவே நம்ம மட்டும் 90 FPS இல்ல, எல்லாரும் இங்க அப்படிதான். எங்க பாக்குறான்? சீக்கிரம் போய் தொலைல எறும்பு. இந்த வீடியோ ஏதாவது சொல்லுங்க. ஐயோ இந்த எட்டி பாக்குறான் பாரியா. அபார்ட்ஸ்ல ஆமா ட்ரான் ப்ரோ திரும்ப அங்கேயே தான் போறோம். நாங்க போறோம். நீங்க அங்க அப்ப நீங்க உங்க ஃபைல கண்டினியூ பண்ணுங்க. நாங்க ஒருத்தங்க படுத்தீங்க. பீக் ஆப்ஷன் எப்படி ஆன் பண்றது? எதுக்கா? பாபி வாயா என் கூட அப்படியே வாயா. பீக் ஆப்ஷன் நாய் செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு அட்வான்ஸ் கண்ட்ரோல்ல போயிட்டு இருக்காடா ஹரி. ஆமா ஆமா ஆமா. இல்ல இவன் அவன் போலீஸ் மேல இறங்குறதுன்னா ரீகால் பண்ணலாம். கண்ட்ரோலிங் இருக்கு. அதுல பீக் அண்ட் ஓபன் ஸ்கோப் இங்க வருமா? வேணாம் நம்ம போய் இவனை தூக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். சைனா அந்த மாதிரி இல்லையே ஹரி, இது வேற மாதிரி இருக்கு. அப்ப நார்மல் கண்ட்ரோல்ஸ் போய் பாருங்க. பீக் அண்ட் ஓபன் ஸ்கோப் எங்க பாபி இருக்கியா? முன்னாடி எனக்கு கண்ட்ரோல்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷனே காட்டல. அக்கா செட்டிங்ஸ்கா பேசிக் செட்டிங்ஸ் பாத்துட்டேன். ட்ரான் ப்ரோ எங்க போறீங்க? இங்க வராம ஏய் அது அவனுங்க முன்னாடி இருந்தான்டா. ஒருத்த மட்டும் தான் அடிச்சு அவன அடிச்சு முடிச்சேன்டா. கன் இல்ல. வந்துட்டேன் ஹரி. மேலே தான் இருக்கறேன் மயிரு. நீ இப்ப என்ன நக்கறேன் நானும் பாக்குறேன். கீழ இருக்கான் ட்ரான் ப்ரோ. ஓபன் ஓடிட்டு இருக்கான். யாரலுக்கு ஆமா வந்து வச்சிருக்காரு. ஐயோ எதை போடக்கூடாதுன்னு நினச்சுன்னா அதை போட்டேன், எதை போடணும்னு நினச்சுன்னா அதை போடல. இவன் தான் இந்த நாய் தான். நான் மேல லேண்ட் ஆட போய் பார்த்துட்டேன், கீழே இருந்தான்ட்டு. உப்புக்கும் இப்படி எஸ்கேப் பண்ணான்னு தெரியல எனக்கு. அவன் தப்பிச்சானா? எஸ்கேப் அடிச்சிட்டான். முடிஞ்சு. ஓகே இவங்களும் முடிஞ்சு. இந்த ஸ்குவாட் காடி பரதேசி எப்படி அடிக்கிறானே தெரியல. குருட்டுன்ட்டான். இங்க நாளைக்கு எனக்கு லீவ் விட்டுருவாங்க. டாக்டருக்கு லீவ் விடுவாங்களா என்ன?
இல்ல இது இங்க வந்து எப்படி சொல்றது, மழை பெஞ்சா மட்டும் அனைவருக்கும் லீவ். மழை பெய்தால் மட்டும். ஏன்னா காலேஜ்ல அப்ப யாராச்சும் காய்ச்சல்னு வந்தாங்கன்னா என்ன பண்றது? ஹெச்ஓடியும் ப்ரொஃபசர் மட்டும் வருவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் லீவு, இன்டர்ன்ஸ்க்கும் லீவு. ஏன்னா மழை வந்துச்சுன்னா இங்க பார்க்கிங் வராது. அப்புறம் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க, வெள்ளம் ஆயிரும். இங்க வெள்ளம் வந்துடும். ரோடு ஃபுல்லா தண்ணி நிற்கும். இந்த ஈஸியா இருந்த ஸ்கோப்ப என்னமோ சொல்லுச்சு, இருங்க. அதான் என் காதுல கரெக்டா தான் வந்துச்சு. அப்போ அதுதான் சொல்லுது. என்ன தர்ஷினிக்கா அடிச்சிட்டானா? எங்க நிக்கிறியா? இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இனிமே தர்ஷினி அக்கா பின்னாடி இருந்தாங்கன்னா தர்ஷினி அக்கா முன்னாடி அனுப்பி விளையாடணும். துடிக்குதுன்ட்டு போகக்கூடாது. அப்படி போனா ஏடிஜி மரணம், கதறுவான், செய்வான், டென்ஷன் ஆவான். இன்னைக்கு ஆனா பல உண்மைகள் வெளியே வந்திருக்கு இன்னைக்கு. அதான் பிளட் ப்ரெஷர் எல்லாமே வந்துடும். தர்ஷினி அக்கா வந்து நான் வந்து பேசிக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் விளையாடுறேன். பேசிக்கான அதை கூட விட்டுருங்க, கண்ட்ரோல்ஸ் கூட மன்னிச்சு விட்டுருவேன். சென்சிட்டிவிட்டி, பேசிக்கான சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா என்கிட்ட? என்ன முடிச்சிட்டாங்களா? சொல்லு ஹரி. ஏடிஜிக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லு. சூப்பர், அவ்வளவுதான். தர்ஷினி அக்கா எல்லா உண்மையும் ஏடிஜிக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. தர்ஷினி அக்கா இல்லையே, எனக்கு தெரியாது. கேக்குற மாதிரியே கேட்டாரு. எனக்கு தெரியாது. யாருக்குமே தெரியாது. டேய் தர்ஷினி அக்கா வந்து ட்ரைனிங் ரூம்லாம் போய் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணின்னு சொன்னாங்க ஹரி. ஆமா, அட்ஜஸ்ட் பண்ணேன்னு சொன்னீங்க. ட்ரைனிங் ரூம்ல உட்கார சுத்து பார்த்திருப்பாங்க. சரி அப்ப ட்ரைனிங் ரவுண்ட் எதுக்கு போனாங்கன்னு கேளு. ஏ பாய் எனிமி ஏன் பாபி நிப்பாட்ற? வீட்ல இருந்து அடிக்கிறான். Watch out. அவனாக்கு அடுத்தவனாக்கு சாக புடிங்கடா சொல்லுங்க. ஹரி இந்த ஒரு பழைய படத்துல இது யாருங்க இது? நான் தான் ஏத்து. இந்த ஹரி ஒரு பழைய படத்துல வடிவேல் வந்து தண்ணியில குதிப்பான், கூச்சக்கப்புறம் சாவுன்னு சொல்லிட்டு வெடிகுண்டு தூக்கி எறிவான்ல. எங்க காணோம்? ஓடுறான் இங்க கார் இருக்கு. அவ்வளவுதான் செத்துட்டேன். எவ்வளவு பிளஸ் ஆயிருக்கு? முதல் மேட்ச் போனதே அன்றாக்கு 5 கில் பண்ணிருக்கேன். டேய் ஒட்றா எங்கடா படுக்கறக்க? ஐயே யோ ஏடிஜி அத அவ்வளவுதான். ஏத்து அணி ஏத்து. இல்ல அட பாவி இது வச்சிருக்கான்டா. எங்க பார்க்கணும் எனக்கு தெரியல, நான் அங்க பாத்துக்கிறேன். ஹரி இல்ல புரியல ஜி, என்கிட்ட இருந்து எத்தனை கிலோ ஆட்டே போட்டுருக்க? இந்த மேட்ச்ல கில் இல்ல ஏடிஜி. இதே மாதிரிதான் ஹரி, உன் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. 4x 4x எடுக்க கூடாது. எப்படி 10 கில் எடுத்துட்டு கேட்டீங்களே அந்த மாதிரியா? இல்ல உனக்கு பேசுங்க ஏடிஜி. இப்ப உனக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல, நான் அந்த மேட்ச் கில் எடுக்கல. நீ வந்து கில் எடுத்துட்டே போன. ஒரு கில்லு கூட அறினா அந்த கில்லையை அடிச்சுட்டு சாரி அடிச்சுன்னு ஒரு சிரிப்பு ஒன்று போட்டு போன ஞாபகம் இருக்கா? அது ஈவில் ஸ்மைல். தர்ஷினி கலுக்குன்னு ஒரு சிரிப்பு போட்டா போனா என்னக்கா இதே மாதிரி நீங்க ஜெயிச்சீங்கன்னா லெவல் 5 வந்துடலாம். டக்குன்னு லெவல் 10 வந்துடலாம். அங்கல்ல இங்க இருக்கேன்.
ஆம்பல் ஆம்பல் இந்த பாட்டுல வைப்ல இருக்காங்க 07 கொடுத்துட்டேன் ஐடி 09 ஏன் பேரை மாத்திக்கலாம் விடுங்க. என்னது தர்ஷினி 09 பேசிக்கிட்டே பேர் வச்சிட்டாங்களாம். இல்ல இல்ல ஆரம்பத்திலே அது பரவாயில்ல. வேற இதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பமே அலக்கழிப்பா இருக்குது. கம் ஆன் பீப்பிள் கம் ஆன். நியூஸ் ஸ்டேட்ல தர்றன்னு வைக்கலையே சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம். நியூஸ் ஸ்டேட்ல தர்றன்னு வச்சிருப்பாங்க. பிளட்டி தர் நியூஸ் ஸ்டேட் பிளட்டி தர்ன்னு வச்சிருப்பீங்களா? நீ கேளு என்னக்கா பேர் இது டர்ரு பொர்ரன்ட்டு ஒரே ஸ்டிங்கியா பேர் வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லு. அது கேளு ஏய் இங்க எனிமி ஒரு நிமிஷம். எனிமி தர்ஷினி கடை கேளு சொல்லு அது. தர்ஷினி என்னக்கா அது? என் பில்டிங் மேல தான் இருக்கு. எனிமி என் பில்டிங் மேல தான். Watch out. 3 பேரும் ஒரே பில்டிங்ல தான் இருக்காங்க. அவனெல்லாம் விட மாட்டேன். எங்க போற ஒருத்த குதிரையில வந்துட்டு Watch இருக்கான். out. நல்லடி. இந்த புரியல. 2-3 நாளா ஏண்டா மயிரு என்ன நினைச்ச? எனிமி நினைச்சிருப்பான். பிஜிஎம் இல்லடா பப்ஜி. ஏய் அப்படியே போங்கடா டேய் இது போங்கடா. சும்மா இருக்கு. 2 டீம் அடிச்சு செத்துட்டீங்களா? கௌஷிக் பூந்துட்டேன். கௌஷிக் அங்கேயே போனீங்க. அங்க நீங்க இல்ல இங்க இல்லையா? அப்ப ஐயோ இவன் தான் போல அடிச்சான்னு நினைச்சேன் நானு. பூம்பாவா எனக்குள்ளயா யாம்பல் ஏய் ரான் ப்ரோ நேத்து பாத்து நான் தான் இவன் பாபி ஜியோ யூஸ் பண்றீங்கடா யாராச்சி? நான் யூஸ் பண்றேன் ஜியோ தான் ப்ரோ. ஃபைபரே ஜியோ தான் ட்ரை ஜியோ 5G. சரி இது இன்னைக்கு நெட்வொர்க் ஏதாவது ஆச்சானே டவுன் ஆச்சானே இன்னைக்கு? இல்ல நல்லா தான் இருக்கு. ஆக்சுவலி டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் நட் ரோட்ல போய் நின்னா ஜியோ 4 பாயிண்ட் வருது. காருக்குள்ள இல்ல புரியல ஜி எனக்கு. ஹரி போய் அழுத்திராரி. அப்படியே கொஞ்சம் லெஃப்ட் இன்னும் கொஞ்சம். ஏய் ஒருத்தன் இதுல வரான் வேர்வல்ஃபா. எங்க மார்க் இங்க நிறுத்திட்டான்னு நினைக்கிறேன். ரைட்ல ஏய் என்ன ஸ்ப்ரே இது? ஏய் இவன் வேற நின்னுட்டானே. முடிஞ்சாமே. சரி அவன் ஒரு மாதிரி அடிக்கிறான். ஹரி கவர்ல இருந்து ஆடு. இல்ல நான் சேஃப் லைவ் பார்த்து கவர்ல இருக்கு. அவன் நல்ல டாக். இது கூப்பிட முடியாதா? போட்டு ஏதா போ பாபி. இது குதிரை எல்லாம் முனினா செத்துருவ. போ பாபி. ரைட் போ. ஹரி தான் லெஃப்ட்ல இருக்கான்ல கொஞ்சம் அத ரைட் போல. ஏய் எப்படி ப்ரோ என்னையவே அடிக்கறாவே? நாக்கு. கவர் பாபி. ஏய் என்கிட்ட வரணும். ஏய் எப்படி ப்ரோ இவங்க 2 பேர் பக்கத்துலயே இருக்காங்க. நாய் என்னைய மட்டும் அடிக்குது. இல்ல நான் அவனை வேற அடிச்சேன். பாபி எப்படி அடிச்சீங்க நீங்க? ஓ இதுல வந்துட்டு அடிச்சீங்க. பாபி குதிரையை ஸ்ட்ரைட்டா ரைட்ல விட்டான். ஓகே இது என்ன? ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்டாச் ஆகிக்குது ப்ரோ பக்கத்துல போய் நின்னா. சரி நான் பாபியும் ஹரியும் பாபி அங்க போயிடுச்சு. பாதிதூரம் கடந்துருச்சு. பாபியை பாப்பான்னு பார்த்தா நான் என்னைய பாக்குறான். அவனை மயிராண்டி அவனை அடிச்சிருப்பேன். ஏய் நாக்குளவும் அப்படியே விட்டுட்டேன். I need consumables. Marked a location. ஃபையா மோலேது. ஒருத்தன் போயிட்டு இருக்கான். வண்டி வருது. ஒருத்தன் போயிட்டு இருக்கான். ஃபையாமோ தவிர மத்த எல்லாத்தையும் லூட் அடிக்குது.
இங்க எனிமி ரீகால் எனிமி அத்தியாரி எங்க இருக்கான் தெரியலையே. அப்படியே அங்க பாரு லெஃப்ட்ல பாரு 2 பேர் ஓடுறாங்க. காராண்டா ஒருத்தன் இன்னொருத்தங்க காராண்டா பாரு. திங் ரேன் ப்ரோ எல்லாருமே வந்து எல்லாருமே 90 120 அப்கிரேட் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மாதிரி அடி விழுகுது. ஸ்ட்ரைட்டா பாருடா. அப்ப அடி தெரியற பாரு. அவன ஓடி இவன தூக்கு. இதான் தப்பு. இல்ல மரியாதை கொடுத்து கவருக்கு போறியா? செத்துட்டானே. ஏய் இது வேற இல ஓடி போயிடுது. கார்லிக் அவன் ரெட் டாட் மாத்தி இருந்தான்னு ஏன் பாபி 2 பேரையும் பொளந்திருப்பான். நான் ஹரி எடுத்துட்டனால பால் வச்சிட்டேன். டேய் ஹரி இல்ல பாத்தேன் பேர் ஹரி படுத்துட்டான். எனக்கு புரியல ஹரி. ஆமோல் ஃபையாமோ இல்ல ஃபையாமோ நஹி ஃபையாமோ நஹி வெக்டர் க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஒன்லி லாங்குக்குலாம் வர செட் ஆகாது. சி இல்ல ஒரு பண்ணாட உல்ஃபா மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு. ஐயோ கார் காணன பாத்துட்டு ஐயோ 2 ஜம்ப் இருக்குன்னு குதிச்சிட்டேன். ஏதோ மெசேஜ் வந்துச்சு. ஆமா இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம்ல அதுல இருந்து லூட் எடுத்துக்க சொல்லுது. பொட்டியெல்லாம் உடைச்சு. ஐயோ இந்த 2 பேரை தேடுறதாங்க எரிச்சடாசா வரும். எனக்கு தெரிஞ்ச கிளாசிக் எல்லாம் விளையாடுறத நிப்பாட்டிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் குளோபல்ல. இல்ல அல்டிமேட் இருந்தால ரேன்போ இல்ல ரேன்போ நம்ம லோ டயர்ல இருக்கோம் அதனால தான் எனிமி வர மாட்டான். இல்லடா ட்ரை ப்ரோ போறா டைமண்ட் அதாவது கிரவுன் போறதாண்டா இருக்காரு. உனக்கு புரியுதா? வளர்றதே இல்ல. 44 மேட்சோட நிப்பாட்டிட்டாரு. அவர் விளையாடாம இருப்பாரு ரேன்போ. அதுல ரேங்கிங்ல இருக்காங்கறாப்ல. எதுல? அவரு ஃபுல்லாமே மெட்ரோ ரயில் தான் விளையாண்டு இருக்காரு ரேன்போ. அல்டிமேட் ராயலா அந்த இது விளையாடுனா கூட கிரவுண்ட் போகணும். அவரு கிரவுனே போலையே. அத பாருங்க. அவர் மெட்ரோ ராயிலே வந்து தன்னோட வாழ்க்கையை வந்து கழிச்சிருக்காரு. அது என்ன? அது மெட்ரோ ராயில் என்ன இருக்கும்? அதேதானே மெட்ரோ ராயில் வேற ரேன்போ. அது வந்து அன்ரேங்க்டு. அது அன்ரேங்க்டு. வாங்க கேப்டன். எல்லா இடத்தையும் சுத்திட்டு வந்தாச்சு. எங்கெங்க போனேன் ரேன்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? லைக் வந்து மெட்ரோ ரயிலுக்கு தனியா கேஷ் கொடுப்பான். அந்த கேஷை வச்சு அதுல இருக்கிற கன்னெல்லாம் எக்யூப் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அது வந்து அது நம்ம பிளேலோடு விளையாடுவோம்ல ரேன்போ அந்த மாதிரி ரேன்போ. மெட்ரோ ரயில் வந்து நம்ம பிளேலோடு விளையாடுவோம்ல அது மாதிரி. இவன் நாக்குதானா டீம்மேட் இருக்கான். அல்டிமேட் ராயல் இருக்குல அதுதான் அந்த இது ரூம் மேட்ச் மாதிரி இருக்கும். ஓகே ஓகே அப்ப நம்ம அல்டிமேட் ராயல் தான் நம்ம ட்ரை ஆமா நம்ம அதுக்கு தான் மெட்ரோ ராயல் கிடையாது. ரெண்டு வேற ரெண்டுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு டிஃபரன்ஸ்? என்னது? அல்டிமேட் ராயல்னா அல்டிமேட் ராயல் தான் ரேங்கிங்ல வரும். மெட்ரோ ராயல் பிளேலோடு மாதிரி. பிளேயர் ஒன்லி ரேங்கிங். பாட் எல்லாம் இருக்காதடி. அது ஸ்கிம்ஸ் மாதிரி 64 பேர் அந்த மாதிரி. சூப்பர் நைஸ் நல்லா இருக்கும் அப்படினா. அப்பனா நல்லா இருக்கும். அதுதான் வேணும். அல்டிமேட் ராயல் தான் வந்து நம்ம கான்கரர் புஷ் பண்ணுவோம்ல அது வந்து அல்டிமேட் ராயல்ல நம்ம அதுல ரேங்க் புஷ் பண்ணிக்கலாம். யாரு ப்ரோ? யாரு ராஜா? அதுல அதாவது கிளாசிக்லயே பண்ணிக்கலாம் அதுலயே பண்ணிக்கலாம். ஆமா ரெண்டுலயுமே பண்ணிக்கலாம். ரேன்போ இப்ப நம்ம லெஜெண்ட் போய்ட்டோம்ங்களே என்ட்ரி அமௌண்ட் அல்டிமேட் ராயல்ல தான் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. டாப்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் பார்த்தேன். அல்டிமேட் ராயல்ல தான் ரேங்க். நம்ம அல்டிமேட் ராயல்ல லெஜெண்ட் போய்ட்டோம்ங்களே. லெஜெண்ட் மீன்ஸ் கான்கரர் போய்ட்டோம்னா இந்த இருக்க பாரு பாபி தூக்கு. ஏய் எப்பறா ஏன் மண்டேலே வாங்குனியா பாபி? பிங்கனே புடி மண்டேல வாங்குனாயா? இங்க இருந்தே படுத்துட்டேன். சரி எதுக்கும் சேஃப்டிக்கு இங்க இருந்து அடிக்கலாம்னு படுத்துட்டேன். இங்கே நான் இந்த மாதிரி ஜிண்டர் போடுறதுக்கா இல்ல நாங்களே மேட்சை முடிச்சிட்டோம். தர்ஷினி போட போறேன். ஆனா இன்னும் 61 பேர் இருக்கானே. மழை வேற நிக்காம பெய்யுது தர்ஷினிக்கா. இந்த மழை காலையில பெய்யணும் தர்ஷினிக்கா. இல்ல எனக்கு புரியல. இல்ல தர்ஷினி அக்கா இந்த மேட்ச் டின்னர் தான் போட போறேன். நான் 61 பேர் இருக்கானே.
இன்னையில இருந்து சென்னையில மழை காட்டாமே. ஆமா பயங்கரமான ஏய் டைமண்ட் 5 வந்துட்டேன். டைமண்ட் பாபு ATG இஸ் ஹியர். வாஜி 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 என் ஜீவன் சிவாஜி. கமான் பேபி லெட்ஸ் கோ. லைவ் பாத்துறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தியால்ல போட்டுக்கோங்க गाइस. இன்னும் 6 more likes to go. 20 likes பண்ணலாம். 40 கிடைச்சிருச்சு. வேற மாதிரி இருக்கு. என்ன தர்சிகா? ஏதாவது புரியல என்னதுக்கா? விட்டு விட்டு கேக்கு. ஏட்ட ஏதாவது ஓபன் let's go. இப்ப நான் 10வது லெவல் வந்தனா உங்களுக்கு சேர்ந்து ப்ளே பண்ண முடியுமா? ஆமாக்கா. ஒரு மேட்ச்லயே 10 லெவல் வந்துடலாமா? ஒரு ரெண்டு மேட்ச் வின்னர் கொடுங்க. ஏய் 3 மேட்ச்டா. நல்லா கில் அடிச்சாலே 3 மேட்ச். நல்லா கில் அடிச்சா 3 மேட்ச். 25 20. பை गाइस. எங்க கேப்டன் வந்தீங்க போறீங்க புரியல எனக்கு. ஆமா ஆமா ஆமா. அதாவது அன்ராங்கட்ல ஹரி அன்ராங்கட்ல கிட்டத்தட்ட 50 60 70 75 கில் அடிச்சு தான் 3 மேட்ச் முடிஞ்சது. பிரீமியம் கிரேட் ஓபன் பண்ணவா? டிராகன் ப்ரோ அந்த சீசனை கிளிக் பண்ணோனே உங்களுக்கு ஒரு 3 இது காட்டுதா. கேஷுவல் ராயல் கேஷுவல் சீசன்றது வந்து ரிவார்ட் எடுத்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறது, டயர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது. இது வந்து தேவையே கிடையாது. கிளாசிக் சீசனும் ராயல் மெட்ரோ ஐ மீன் இது அல்டிமேட் ராயலும் தான் நமக்கு தேவை. गाइस என்ன கிரேட் ஓபன் பண்ணனும்னு சொல்லுங்க பார்த்துட்டு. 40 இருக்கு. ஆனா லெஜெண்ட் போய்ட்டோன்னு வைங்களேன் டிராகன் ப்ரோ அப்படி வெரியா இருக்கும். அத லெஜெண்ட் போன அந்த இத பாருங்க பேபி பார்த்து சொல்லுங்க பேபி என்ன ஏதோ ஓபன் பண்ணனும். பேரே பாறா. இல்ல ப்ரோ PUBG கிரேட்னு ஒன்று இருக்கு. எனக்கு என்ட்ரி அமௌண்ட் பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. என்ட்ரி அமௌண்ட் பிடிச்சிருக்கு. பாபி ஏதோ ஓபன் பண்ண பாபி. எதனா பண்ணுங்க. சொல்லுங்க எதுல இருந்து ப்ராபபிலிட்டி அதிகமா இருக்கு. எல்லாமே அல்டிமேட் ராயல்ல இருக்காங்க. ஒரு சில பேர் கிளாசிக் அந்த சுத்தி விடுங்க. எனக்கு கிளாசிக் கிரேட் ஓபன் பண்ணவா? அப்ப இது ஓபன் பண்ணவா? PUBG கிரேட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு போ. PUBG கிரேட் ஓபன் பண்ணு. ஆமா அதெல்லாம் எல்லாமே யூவோலா இல்லையா? வந்தா எல்லாரும் ஒரு நாள் போய் தான் ஆகணும் ATG. அதான் PUBG கிரேட் ஓபன் பண்றேன். லைக் நீரும் உப்பு தான், கடல் நீரும் உப்பு தான். கேட்டதே இந்த ஃபிளார் அடிச்சிட்டான். ப்ளூ கலர்ல வருது. ஒரு மயிரும் கொடுக்கல பாபி. எல்லாமே காமன். சரி பரவாயில்ல நம்ம வெள்ள சுக்கா பாய்ஸ்க்கான வெள்ள Dress பிரீமியம் கிரேட்டுக்கு இவ்வளவு இது பண்ண. பிரீமியம் இல்ல PUBG கிரேட். சரி ரெடி. அதுக்குள்ள போற அந்த ஐடில ஒன் டே ரூம் கார்டு இதுல வந்துச்சு வார்த்தையில. Dress போட்டுக்கனே. வெள்ள சுக்கா பாய்ஸ். எல்லா வெள்ள Dress போடுங்க. ஒன் டே ரூம் கார்டு ரெண்டு இருக்கு. நோ ஹரி. ஏய் காமெடி படாத. இருக்கிறதே ஒரு Dress அது டைம் லிமிட்டட். KR ஓட ஐயோ இந்த ஐடியோட சொல்லுங்க வாயிரு. சிக்னேச்சர் Dress இந்த Dress தான். மண்டை வந்து டிராகன் மண்டை. அப்புறம் வந்து ஓஹோ அப்படியே விஷயம். சரி ரைட் பாத்து. ரெடி மட்டும் கொடுக்கவே மாட்டேன். ஏய் என்னங்க எமோட் ஃபுல்லாமே திரும்ப இங்க பாரு ஹரி. இல்லையே ஹர்ட் ஆயிட்டேன் நானு. ஹர்ட்ல இருக்கேன் நானு. ஹரி நீயே வந்து இது புது ஐடி Dress போட்டுருக்க விக்டர் மாமா. ஆமா புது ஐடி தான். ஏழை தாயின் மகன். யாருங்க கேன்சல் பண்ணது? गाइस என்னோட ஐடி சொல்லவா? சொல்லுங்க ப்ரோ தர்ஷினி அக்கா சொல்லுங்க. ப்ரோ தர்ஷினி அக்காவா? தர்ஷு 20. அதெல்லாம் வேணாம். கேட்டி யாரடா டேய் இவரா டேய் சொல்ல ஏத்திட்டு இருக்கடா. டேய் அப்படி பேச வச்சு தான் பாக்குறோம். பேர்லாம் போட முடியாது. நீங்க ஐடி நம்பர் சொல்லுங்க. சரி பேர் சொல்லுங்க. ஏய் ஹரி நம்பர் வாங்கடா. தர்ஷினி அக்கா
09. தர்ஷு 20 இல்ல அவங்க ஆசைப்படுறாங்க விடுங்க அவங்க ஆசை எதுக்கு எடுத்துக்கிட்டு வரவே இல்ல நோ ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு தர்ஷினி அக்கா நம்பர் சொல்லுங்க தர்ஷினி அக்கா. டொமேட்டோ சட்னி வருதுடா ஐடி பேரு அப்படியா? DHARSHU 2709 உன்னைய கொல்ல போறேன். ஒழுங்கா ப்ரொஃபைல்ல போய் ஐடி நம்பர் சொல்லு. ஐடி நம்பர் சொல்லுவீங்களாக்கா? எப்படி ஐடி நம்பர் பாக்க? ப்ரொஃபைல் கிளிக் பண்ண சொல்லு மேல டாப் லெஃப்ட்ல. வந்துருச்சு தர்ஷு 2709 சர்ச் பண்ணுங்க வந்துருச்சு. நீ அப்ப ஐடி பார்த்து சொல்லு. இல்ல அப்படியே நான் லீடர் 88 போட்டு விடுங்க நான் இன்வைட் பண்றேன். தர்ஷக அக்செப்ட் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணு டிஜி தர்ஷு 2709 டைப் பண்ணு. டைப் பண்ணுங்க. சாரி தர்ஷினி அக்கா கையில ஃபிராக்சர். சும்மா பார்த்துட்டே இருந்தேனா இப்படி வரும்? சும்மா பார்த்துட்டே இருந்தா எப்படி வரும்? இப்படி கேளுங்கக்கா. வரலையே எனக்கு. சரி நீங்க 888 போட்டீங்கன்னா நானே இன்வைட் பண்ணிடுவேன். தர்ஷினி அக்கா ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் செய்ய வேண்டும் அதுக்கு முதலில். நான் அதுக்கு மேட்ச்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வெளியே வர வேண்டும். எனக்கு புரியல. ரன் ப்ரோ மேட்ச் போட்டு விடுங்க ரன் ப்ரோ. மேட்ச் போட்டு விடுங்க ரன் ப்ரோ. எனக்கு புரியல ரன் ப்ரோ. நான் மேட்ச்க்குள்ள தான் இருக்கேன். அப்பற எதுக்கு எங்களுக்கு ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்க சொன்னீங்க இப்ப? ரன் ப்ரோ மேட்ச் சாக போறீங்களா? ரன் ப்ரோ மேட்ச் போடுங்க. இல்ல தப்பிச்சிட்டு சாக போறேன். இல்ல தப்பிச்சிட்டு சமா மழை ரன் ப்ரோ பசிக்குது. போலாம். தர்ஷினி அக்கா பரவாயில்ல தப்பு இல்ல. தர்ஷினி அக்கா நீங்க ஒரு 10 மேட்ச் விளையாடுங்க தனியா. தப்பு இல்ல. ஐடி நம்பர் எங்கன்னு கேட்டீங்க பாத்தீங்களா? அங்க இருக்கீங்க தர்ஷினி அக்கா நீங்க. நான் இன்னும் மேட்ச் விட்டு வெளியில வரல ஹரி. அது டின்னர் போடாம வர மாட்டாடா ஒரு நாள். நீ டின்னர் போடாம டின்னர் போட்டுட்டு தான் வரீங்க இப்ப. ஓகே டின்னர் போட்டா தான் டின்னர்னு வந்து ரோஹித் சொல்லிருப்பாப்ல. நீங்க டின்னர் போட்டு 15 கில் பிளஸ் டின்னர் போட்டாதான் இங்க ஸ்லாட். சரி ஓகே. என்னக்கா சார் வேற லெவல்க்கா. ஒத்துக்கிட்டா எல்லாம் பாட்டா. இதுலயே வந்து பாப்புலாரிட்டி கேட்பாங்க. நர்சிகா பேபி ஏதோ உங்களை சொல்லுது. பாப்புலாரிட்டி பைத்தியங்களா? I need a weapon. நான் ப்ரோ வண்டி கழுவி விட்டாங்க. வந்திருக்கான். ஆனா நம்ம டவுன்லோட் பண்ணாம வச்சிருக்கோம். யாரு தெரியுமா? தர்ஷினி டேசியா வந்திருக்கு. பழைய கை அல்ல பதம் பாக்குறீங்களா? அதல 21 அவன் பேரு. இது என்னங்க ஸ்கின் டேசியா தான் இருக்கு போங்க. அதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ற அளவுக்கு டைம் இல்ல ஹரி. நீ என்னதான் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணு, நாங்க டவுன்லோட் பண்ணாதாண்டி. டேய் என்னடா எனக்கு ஒரு கார் இருக்கா? ஸ்கின் எல்லாம் எனக்கு கார் இருக்கா? ப்ரோ போன் ஹீட்டே ஆளறேன் ப்ரோ. வாமா இருக்கு சார்ஜ் போட்டு விளையாடுறனால. ஆமா 37 டிகிரில இருக்கு அப்படியே. மிச்சபடி எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகல. ஹீட்டே ஆகல. 43 இருக்கு. அவன் தான் ஃளைட் ஓனர். இந்த இடத்துல இன்மேன்ல வர மாட்டாங்க. யாரா அவன் மாடு மாதிரி கத்திக்கிட்டு இருக்கான்? பால் மாடு மாதிரி கத்திக்கிட்டு இருக்கான். அப்படின்ட்டு இருக்கான் அவன் பிரசாத்துக்கு. இந்த மேட்சை முடிச்சுட்டு நான் போய் ஜென்ஷன் போகிறேன். இல்ல எனக்கு புரியல. எஸ் சரி 7:30 உனக்கு இருக்குது பாபி. உனக்கு இருக்குது. நீ போன அதெல்லாம் வேணாம்னு சொல்லல. ஆனா உனக்கு இருக்குது. தெளிவான சுடவே தெரியாதா? என்ன தர்ஷினிக்கா? வெறும் புல்லட் வச்சு நான் எப்படா சுடுறது? ஏய் மயிரை பிக்கப் பண்றா.
Watch பின்னாடி out! Watch out! பின்னாடி வர Watch இங்க out! இருக்கா Marked a location. Watch out! லாபி தூக்கிட்டானா இல்லையா? இல்ல ப்ரோ இல்ல ஃபைட்ல இருக்கு பேக்ல இருந்து. ஐயோ வாயில வார்த்தை வந்துருச்சு பாபி. எனக்கு என்கிட்ட வந்துகிட்டே இருக்காங்க. ஃபைட் இல்ல இருக்கு பாபி லிட்டரலி ஏறிக்கிட்டே இருக்கானுங்கயா பின்னாடி முன்னாடின்னு. வரிசையா வந்துட்டு காரணம் அங்க இருந்து எதுவும் தெரியும் நம்மளுங்க. சரி நான் ஒரு நாக்கு வச்சேன். என்ன தரிசனி அக்கா? 2 1v3 கனவுலையான்னு கேளு. பண்ணீங்களா அப்ப? தரிசனி அக்கா ATG கனவுலையான்னு கேக்குறாரு. 2 1v4 3 1v3 ஹரி. சூப்பர் தரிசனி அக்கா, சூப்பர் தரிசனி அக்கா. கமான் அப்படிதான் இருக்கணும். தட்ஸ் ஸ்பிரிட். என்னடா சும்மா போட்ட மாதிரி நாக்காதற. பரவாயில்ல வராத பகல் கனவு நல்லா இருக்கும் போல. நேத்து நைட் ஆயிருச்சு. கவிங்க Watch out! இல்ல நாங்க இல்ல 17 கில்லு ஹரி. தர்ஷினி அக்கா 17 கில் தான். கேக்குது. அதுக்கெல்லாம் 100 பாப்புலாரிட்டிலாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி. அதுக்கெல்லாம் 100 பாப்புலாரிட்டி கொடுக்க முடியாதுன்னு ATG சொல்றாரு. ப்ரோ இங்க இருக்கு கீழ. என் மார்க்கு கீழ எனிமி கேக்குது. செத்தான் ஏன்டா. பாபி பின்னாடி தானேயா இருந்த. Help! இந்த பின்னாடியே போட்டாங்க. உங்களை அடிச்சாங்க பாத்துட்டு இங்க 2 பேர் நாட்டுல இருக்காங்க. எல்லாம் நான் தான் அடிச்சேன். நான் கவர் கொடுத்தேன் ஆனா அவனை காப்பாத்த முடியலையே. நான் எங்கெங்கயோ போயிட்டு இருக்கேன் வழி தெரியாம. Help! புரியல. எங்க நான் அடிக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்க வந்துட்டேன் ஒரு நிமிஷம். பேராசூட்ல இருக்கும்போது நான் அவ்வளவு இது இருக்கிறேன். எனக்கு புரியல பாபி, எப்படி நீ வாங்குன? நான் வெளியில அந்த பக்கம் சவுண்ட் கேட்டு சேல அடிச்சேன். பேராசூட் சவுண்ட் கேட்டவே விடுவித்து அடிக்க ஆரம்பிச்சேன். அப்பல இறங்கி நான் அடிக்கிறேன். ஒரே ஒருத்தன் புத்திர கீழே குச்சிட்டேன். இது என்ன ஓபன் பண்ணல, சீக்கிரம் வாங்க. இன்னும் மேல இருக்க ஆளு ஹரி இது வாரி உள்ள போறான் ஓபன் பண்ற உள்ள போறான். ஓபன் பண்ண போறானா? பின்னாடி போ வந்து வாங்க நீங்க தான் வரணும். அவன் எடுத்துற கூடாது அத. சரி நான் செத்தானும் பரவாயில்ல. நான் சொல்லிட போறேன். கேம்பர் சூத்தியா. ஹாய் ப்ரோ ஹாய். என்ன அவசரம் சார்வாலுக்கு? யார் வந்திருக்கு? இப்ப தூக்கு இங்கிட்டு தான்.
ரன் ப்ரோ பச்சையா இது வந்து கில் திருடுறான் ப்ரோ. என் கில் திருடப்பட்டது. கவர் அதாவது ஒரு மாபெரும் கவர் வந்து நீ இப்படி கொச்சப்படுத்துற பாத்தியா ஹரி? அது மாபெரும் கவர்லாம் இல்ல. நீங்களே பாருங்க. இத பாருங்க. ஹெச்பியை பாருங்க. சரி ஓகே இனிமே இந்த கேம்ல நான் ப்ரோ ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நான் அவன் அடிச்சுட்டு அது 2 பேரும் நீங்க வந்து அடிச்சு செத்துருந்தாலும் பரவாயில்ல ப்ரோ. மனசாடுது இருக்கும் ப்ரோ. எல்லா பக்கம் அவன் 2 பேரும் அவளே அடி பண்றாங்க. யாரு டிவி? ரெண்டு பேரு முடிஞ்சு. நைஸ். எப்படி கரெக்ட் கெஸ் பண்ணிட்டு உள்ள முடியும் 2 பேருன்னு. கரெக்டா அங்க வந்து ஒளியில போய் நினைச்சு இன்னொருத்தன் உட்காந்துருக்கணும் கவருக்குன்னு. சிங்க இறங்கண்ணா. இன்னும் 2 பேரு. யார சுட்டுருந்தான்? என் மேல ஒரு புல்லட் படல. என்ன ஓகே எவனுமே இப்ப மூஞ்சி முன்னாடி இருக்கவங்கள பார்க்கவே மாட்டாங்களோ. என்ன போட்டீங்களா இல்லையா? ஹரி தர்ஷினிகா ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண சொல்லு. நம்ப முடியாது. தர்ஷினிகா ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. தர்ஷினிகா நீங்க அப்படியே கேமா நான் பாத்துக்கிட்டே இங்க பாத்துக்கிட்டே விளையாடுறது. நார்மலா கூறுதலா இவர் வந்து நோட் பண்ணிட்டாரு. என்ன தர்ஷினிகா? ஒரே நிமிஷம் ஹரி. ஓகே. ஐயோ பாபி உன் பக்கத்துல எனிமியா? எஸ். அசெண்ட் கொடுக்க பதில் டிசெண்ட் கொடுத்துட்டேன் பாபி. ஃபார்சி இவன் தான் அவன். ஏய் போலாமா? பரவாயில்ல. கிளம்பலாம்டா. வேலை முடிஞ்சிச்சு. கிளம்பிட்டேன். ஊசிகள் என்ன தர்ஷினிகா? பறக்கிறது வேணா என்கிட்ட இருக்குடா. எம்எஸ் ஒரே நிமிஷம். கக்கு ஹி ஏ ஓ நக்கா ஆ இ படிக்கிறீங்க. என்னதுக்கா? தண்ணி கிண்ணியே போட்டாளா? 28 kills. 28 kills-ஆ? பரவாயில்ல. அது அப்படியே ஃப்ரேம் எடுத்து வச்சுக்க சொல்லு. தர்ஷிகா ஃப்ரேம் எடுத்து அப்படியே வச்சுப்பீங்களா? ஃப்ரேம் எடுத்து மாட்டி சொல்லு. இந்த கடைசி ஒருத்தனை காணமே. இந்திரபத்தி அடிஜி. இந்த 28 அந்த தெரியுதா? அந்த ஒரு ஆணவம் அகம்பாவம். டிராகன் ப்ரூடிங். என்ன தர்ஷினிகா? டிராகன் ப்ரோன்னு மட்டும் கேட்டுச்சு. டிராகன் ப்ரோ பேசுறதெல்லாம் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன். டிராகன் ப்ரோ பேசுறதெல்லாம் கேட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கு. கேக்குறதுலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. நான் உண்மையதானே சொன்னேன். ஏதாவது போய் சொன்னானா அந்த ஒரு திமிரு அந்த ராஜனாட வந்து 28 கில் எடுத்தாலே. இல்ல புரியல ஜி எனக்கு. பாபி கொஞ்சம் குதிக்காம இரு பாபி. இப்ப மட்டும் அந்த ட்ரிங்கை கேன்சல் பண்ணியா? கொப்பத்தா சரியான மழை. சாத்துது பெரிய. கெட்டதுலயே ஒண்ணு நல்லது என்னன்னா வந்து கரண்ட் கட்டால சொல்லிட்டேனா கரண்ட் கட்டாய சொல்லிட்டியா? அவ்வளவுதான். அதுதான். ஃபார்ஸ் 41 அங்க அடிச்சிட்டு இருக்கான் பாரு. ஃபார்ஸி எங்க இருக்கான்? கில்ஃபீடா பாருங்க. ஆப்ஸ்ல ஆள் இருக்கானா என்ன? கில்லு வேற இல்ல. இதுல யாஷனால பெருசா இல்ல.
Marked a vehicle. இது எப்பயுமே இப்படிதான் ப்ரோ. மழை வெளுத்து வாங்கும் பயங்கரமா மழை பெய்யும். ஆனா இளவு சாயங்காலத்துல இருந்து நைட்டு தானே, நைட்டு விடிய காலைல 6 மணி வரைக்கும் மழை பெய்யும். மதி 6 மணிக்கு மேல காலேஜ் ரேஞ்சில நின்றுமா? ஆமா 6 மணிக்கு மேல அப்படியே உச்சி வெயில் அடிக்கும். நடுமண்டையில உச்சி வெயில் அடிக்கும். திரும்ப அப்படியே ஒரு 3 மணிக்கு மேல முன்னாடி गाइस வண்டி போயிட்டு இருக்கு. வாங்க முன்னாடியே தான் இருக்கேன். லெவல் 8 வந்துட்டேன். அப்ப இன்னொரு மேட்ச் சூப்பர்க்கா. இன்னும் ஒரு மேட்ச் போடுங்கக்கா. 10 வந்துருவீங்க. டான் பண்ணி பாட்டானே கையில குத்திட்டு இருக்கான். அது கன் எடுக்கிறதுக்கு பயந்துட்டு கையில குத்த ஆரம்பிச்சான்டா அவனுக்கு. ஐயோ Marked a location. நாக்குல கிடைக்கும். பாபி பாத்துக்க அப்படியே ரைடிங்ல இல்ல பாபி எல்லாத்தையும் தட்டி விட்டு போயினே இருக்கும். அது நானு எனக்கு அதுல நம்பிக்கை இல்லை. ஏன்னா எங்கேயாச்சும் கோர்த்து நின்றுவேன், இல்லை எனிமி கிட்ட போய் முட்டி நின்றும். அதனாலே வந்து அதை யூஸ் பண்றதில்ல. அவுட் ஆஃப் சோன் செல்டர் பக்கம் போலாம். என்னன்னு தெரியல, இந்த அவங்க சுடும் போது லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு ஓட்டும் போது கூட தப்பிச்சிடலாம். ஆனா நம்ம இந்த ஏய் ஹரி நான் இல்ல தர்ஷினி அக்கா, அது தர்ஷினி அக்கா. வேவ் பாக்குறியா பாடி சோடான்னு கேளு ஹரி. என்னது ப்ரோ ஏடிசி ஆஸ்கிங் வேவ் பாக்குறியாடா பாடி சோடா. ரீகால்லே ஏய் இல்ல ஹரி, தர்ஷினி அக்கா சும்மா நம்ம கூட விளையாட வருவாங்களே அப்ப மட்டும்தான் வந்து லைவ் பாக்குறாங்க. இல்லைன்னா லைவ் எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டாங்க தெரியுமா? இல்லாட்டி 2 நாளைக்கு முன்னாடி கேம் வந்து அவளுக்கு நீடுனா மட்டும்தான் பாப்பா, இல்லனா பார்க்க மாட்டேன்னு. என்னது லைவ் அவ வரந்தா மட்டும் பாப்பா, இல்லனா பார்க்க மாட்டான்னு சொல்றியாடி? வரது மெசேஜ் பண்ணது யாரு? என்னோட ஆவியா? வரது பிரச்சனை இல்ல, உட்காந்து பார்க்கணுமா இல்லையா? எனக்கு வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு ஆட் வரும். அந்த ஆடை பார்த்தா எனக்கு ரெவன்யூ வரும். பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் நானு. சரி நேத்து ஃபுல்லா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்? ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஆட் எல்லாம் ஃபுல்லா பாப்பேன். எனக்கு புரியல, எனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க. அதான் எனக்கும் புரியல. அப்ப ஆட் பாப்பீங்க, லைவ் பார்க்க மாட்டீங்க. குதிரைக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா ஃபியூல் ஏறுமா என்ன? யாரா நீ நிப்பாட்டி போட்டு வைக்கணும் அதுக்கு. இல்ல நான் அதுக்கு ஃபீட் பண்ணி பார்த்தேன், ஏற மாட்டேங்குது. நிப்பாட்டினா தான் ஏறுது. ஏறலையா? இந்த புல்லு மீது ஏறுது. ஏறுண்டா ஏட்டு. ஏய் எனிமி இங்க ஏன்டா? இல்ல எனக்கு புரியல ஜி. அந்த ஸ்ப்ரேவோட டெடிகேஷன் அறிய. அதான் ஏட்டு ஜி, நான் வந்து ஏய் அடிக்கிறானே, லாங்ல இருந்து அடிக்கிறான். லாங்ல இருந்து அடிக்கிறானா? ட்ரான் ப்ரோ அடிச்சு ஏத்திட்டாரு அவன. நான் இருக்கேன். எங்க இருக்கா? Watch out. ப்ரோ நீ சிக்மானா, நான் ஆல்பா ப்ரோ. நான் சிக்மா. ஏய் தமிழ் பிளேயர் ஆல்பா. ஸ்மோக் போட்டுருக்கான். Watch out. முடிச்சு. இல்ல எனக்கு புரியல. எங்கடா ஏத்துனேனே ஆள காணன்னு பார்த்தேன். நான் இங்க இருக்கா நாச்சு. அதான் நான் இங்க இருக்கானே சொல்லி கிட்ட வந்து. ஏய் மம்மி ப்ரோ பேசுறா ப்ரோ. மம்மே வா போடா டேய் பாட்டு வா ஒன்னா நினா மனசில்லாயோ. பேசுடா டேய் பாட்டு, பேசு இப்ப பேசு. எனிவே ஏய்
நான் லாபிக்கு போய் 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு இன்னும் யார்கிட்ட பேசிட்டு. ஆனா ஏடிஜி சார் குளோபல் லாபி வந்து வம்பளுக்குற சுகமே தனி. ஏதோ லாங்குவேஜ் பேசுனாவே என்ன ஏதோ இங்க பாரு கண்ணு எதிர்க்க ஒன்னு லூட்ட திருடிட்டு ஓடுது. யாரு அந்த தப்பு பண்ணது? யாரு? ஏடிஜி. இல்ல புரியல ஹரி. என்ன இது வா நீ உனக்கு என்ன மேல வன்மம்? அதுவா இன்னமா கண்டுபிடிக்கல ஏன்னு ஹரி கில்லு வரும் போகும் செய்யும். அந்த டெடிகேட்டடா ஒன்னு சொன்னீங்களே டெடிகேட்டட் ஸ்ப்ரே. என்ன ஸ்ப்ரே? டெடிகேட்டடா அதுக்கு பேரு ரன் ப்ரோ. டெடிகேட்டடா உட்கார்ந்து ட்ரெய்னிங் கிரவுண்ட் போய் ஸ்ப்ரே பண்ணது ரன் ப்ரோ. அதான் டெடிகேட்டட் ஸ்ப்ரே. ரன் ப்ரோ ஒண்ணுமே இல்ல, யாருமே இல்ல, அவனை அடிச்சு வச்சிட்டேன். சரி எம்போட மாத்தி அடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எம்போட மாத்துறதுக்குள்ள பார்த்தா ஹரி இல்ல இங்க பாரு, நீ அடிக்கும் போது நானும் அடிச்சேன் அவனை. இங்க முன்னாடி இருக்கான் அந்த வீட்ல. ஹரி கவலையே படாம பின்னாலேயே தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஓ எனிமே நான் தான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு என்னைய ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. சரி இல்ல ஹரி, நீ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னங்க யாருமே வர மாட்டீங்கன்னு இருந்த. இப்ப கூடயே வந்தா இருக்கு ஏடிஜி. அப்படியே ஒரு கன்சர்ன் இருக்கு. அது வந்து நான் இல்ல பாபி. அது நான் இல்ல பாபி. ஒரு ஃபைட் அங்க ஒரு 2 பேர் இருக்கான்னு சொல்லுவோம். சரி ஒருத்தர் தான் நாக்க இருக்கான், இன்னொருத்தர் இருப்பானே, நம்ம டீம்மேட் அங்க ஃபைட் எடுப்பானேன்றதெல்லாம் கிடையாது. என்ன இங்க வண்டியை குத்தி போட்டு உட்காந்துருக்கான், நான் எனிமியை காணோம். ஆளக்கானா தர்ஷினியக்கா இந்த மேட்ச் எத்தனை கில் டார்கெட்? இந்த மேட்ச் 50 கில் அடிங்க தர்ஷினியக்கா. 50 கில் அடிச்சு இன்ஸ்டால போடுவோம். இன்ஸ்டால போடலாம். என்னடா பெரிய ட்ரால் மேஜிக் புல்லட்டா இருக்கலாம். You will try your best. 50 கில் அடிங்க. என்னடா பெரிய ட்ரால் ஓபி தர்ஷினி ஓபிடா அப்படினு போடுவோம். கேஆர்ல இருந்துச்சு ஏடிஜி தெரியுமா உனக்கு? மேஜிக் புல்லட் நான் கூட ஒரு யூஸ் பண்ணிருக்கேன், போட்டு பார்த்திருக்கேன், வர்க் ஆச்சு. அதாவது அந்த அளவுக்கு அக்யூரசியா இருக்காதடா, சும்மா யாரோ கொடுத்தாங்களே எனக்கு. அதாவது ஏதோ ஒரு ஃபைல மட்டும் மாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது வச்சிருக்கும்போது போக்கோ வச்சிருக்கும்போது புரியுது. ஓகே கை வைக்க முடியாது ஃபைல. இந்த வெர்ஷன் பாபி வாட்ச் அவுட் பண்ணு. இல்ல பாபி பக்கத்துல தான் இருக்கேன். Android 11ல எல்லாம் வந்து பாபி அழுத்த போறான். பாபி எங்கயா போன? இப்ப தெரியுதா ஏடிஜி? பாபி பாத்துப்பான். காபி நீ மார்க் பண்ணிட்டு இருக்க, சரி வந்து குத்தி அடிக்கலாம்னு பார்த்தா நீ எங்கயா போன? திருச்சி பாபி சரியான ஜம்ப். முடிஞ்சா பாபி பேசுங்க முடிஞ்சா ஓடு. எழுதி சமாதானமா இல்ல புரியல எனக்கு. பாபி ரேம்போ 2 நாக்கு 2 பேருங்க அடிச்சு பிடிச்சது அவரே ரொம்ப தூரத்துல இருந்தா. அடுத்து வர்றதுக்குள்ள ஹரி நீ பண்றான் பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஹரி. நல்லா நேரம். Awesome. முடிஞ்சாரா? ஒருத்தன் காடி Awesome. திருச்சி வந்தல்ல தெரிக்க வெட்டான் நீங்க ஹரிக்கு சங்கூதிய பையன் ஜஸ்ட் மிஸ்ல. இல்ல bro கரெக்ட்டா தான் அடிச்சேன். சரி ஹரி இன்னும் 3 பேர் தான், முடிச்சு விடுங்க டக்குன்னு. இந்த ஸ்னைப் பண்ணிட்டு இருக்கு பாருங்க நாய். நாங்க நடந்து bro 190 எங்கடி புள்ளுமேய போனா இந்த இருக்கியா? அவுட் சைடு ஜோன் போறாரி. இந்த இருக்கான் பாரு. படாதீங்க. இது யாரு குதிரை? அந்த கல்லுல படுத்து கிடக்கான் இல்லையா? எந்த கல்லு? இல்ல அது கல்லு. இந்த வரான் பாரு. இந்த இருக்கான் பாருங்க கல்லு. ஐயோ எங்கிட்டோ போகுது. அவனை ஃபாலோ பண்ணு. ஐயோ ஹரி நீ அதுக்கு அவன் இடிப்பான் எங்கயாச்சு. அந்த டைரக்ஷன்ல போயிருந்திருக்கணும், தப்பு பண்ணிட்டேன். யாய் கூம்பா போற. ட்ரான் ப்ரோ எங்க தொடர்ந்துடா அவனா? இவ்வளவு லேட்டா வந்துட்டு இருக்க. ஹரி அந்த கூப்பிடு ஹரி. நான் படாத குதிரையிலே போறேன்.
இப்ப அவன் இறங்கணும் என்னைய தாக்கணும். ஒருத்தனுக்காக இன்னும் 2 பேர்த்த விட்டு வச்சிருக்கோம் நம்ம. என்ன ஏன் சைடு வரீங்க திடீர்னு திரும்ப? வந்தா இருக்கானா? செட்டில்மெண்ட்ல போய் குத்துவேன் எப்படியும். குத்த மாட்டேன். அடுத்த சோன் போறானா? இல்ல செட்டில்மெண்ட் போ. குத்தல. இவன் என்ன பண்றான் தெரியுமா? சுத்திக்கிட்டே இருக்கான் டீம்மேட் ரேன்போ கிட்ட வர வரையும். இதுல குத்திவியாடா? இல்ல குத்தல. எதுக்கும் கண்ணாஸ்டே ஹரி கண்ணை வச்சு இங்க வரணும். ஹரி எங்க ஹரி போயிட்டு இருக்க? அது நான் என்ன பண்றது? ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் வந்தானா தூக்கலாம். அந்த பெட்ரோல் தீர்ற வரையும் சுத்திட்டே இருங்கட்டான் ப்ரோ. நான் பாத்துக்கிறேன் அவனை. குறுக்க அந்த கௌசிக்கு வந்தான் நான் வரேன். வண்டி போ 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 போ. ஓத்தா. ஐயோ தப்பு. சரியா இந்த ஓடுறான். ஹரி அவன் அங்க இல்ல, அவன் லெஃப்ட் இறங்கிட்டான். ஐயோ ஹரி இப்ப செத்து இருக்கணுமா? போச்சு 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 போச்சு. ஃபியூல் தீர்ந்து போச்சு. ஹரி நீ இது பண்ணிட்டு வா. ஹரி அங்க வா. 3x அளவு. டேய் ஹரி நீ வந்துரு. ஹரி வந்துட்டேன். ஐயோ ஃபுல்லா வருது. கரெக்ட்டா ஃபியூல் அண்ணா. இருங்க. ஐயோ எங்க இருக்கா அவன்? கரெக்ட்டா இங்க இருக்கான். Watch out. இந்த இடத்துல நீ ஜீப் பின்னாடி மட்டும் இரு. கரெக்ட்டா இரு. வந்துட்டேன். படுத்துறானே. ஏய் நீ வேற ஏண்டி அங்க போற கவருக்கு போட்டா? ஐயோ தெளிச்சு விட்டுறலாமே. அங்க புல்லு இல்ல, இங்க தான் புல்லு டேஸ்டா இருக்கும். ஐயோ என்ன ஹரி ஒரு புல்லட் கூட போடல. அத வேற வைத்து ஸ்கோப். ஏய் ஸ்மோக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மோக். வெளிய போடா. இவன் தான் ஸ்கோப் ஓபன் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஓபன் பண்றேன். கரெக்ட்டா ஸ்கோப்புக்கு அவனை வெச்சு ஓபன் பண்றேன். கீழ வெச்சு ரெட் ஷாட். ஃபுல் பிஜிஎம்ஏ அண்ணா. ஹாய் ட்ராய் அண்ணே. ட்ராய் ப்ரோவே இல்லையே. ஆனந்த் அண்ணா எங்க ஒர்க்கு? பைத்தியம் கவர் கடையிலனா எங்க ஓடுற? ஆனந்த் அண்ணா எங்க ஒர்க்கு? நான் மியூட் பண்ணுங்க. நான் திட்டிக்கிறேன். வீடியோ ட்ராய் அண்ணா புரியலையே மீனா. Why all of you came to this game? ஏனா இதுதான் கொலை. நான் கூட தப்பிச்சு ஓட. நீ அவனை போட்டே ஆனதான் ப்ரோ. எங்க ஆளுன்னு தெரிஞ்சாதான். இங்க இல்ல. இங்க இல்லையா? சரி இந்த இருக்கான் பாரு. எப்படிரா? இவன் இல்லடா. அவன் எவ்வளவு அடி? இல்ல இவன். ஹரி அவனோடி. ஓகே அவனதான். என்ன அப்படி ஓடுனா கடைசில அப்படியே நின்னுட்டான். அவன் வேற சன்ரைட்டானா? ஏட்டு இப்படிதான் ஏடிஜி நானு அவங்க செத்துறான்னு சொல்லிட்டு அடிக்க நிப்பாத்திருக்கேன். பார்த்தா அவங்க சாக மாட்டாங்க. 2191 டேமேஜ். புரியல ஜி எனக்கு. ஓ இதுதான் அந்த இதா. சரி ஓகே ப்ரோ. தர்ஷினிகா என்னாச்சு? ஹெவி ஃபைட்ல இருக்கீங்களா?
அதாவது பிரான்ச் லாபியில் என்ன ஹெவி ஃபைட் எனக்கு புரியலை. இருங்க ஸ்பெக்டேட் பண்ணலாம், ஏற்றுக்கூட போய் ஸ்பெக்டேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா அவங்க தான் என் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இல்லையே. டேன் ப்ரோ அப்படியே போயிட்டு வரேன். டேன் ப்ரோ போய் ஜென்ஷன் போகிறேன். 2.5 மணி நேரம் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேடா. வாஜி 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 என் ஜீவன் சிவாஜி. கைஸ் இன்னும் 5 more likes to go. 20 likes பெறலாம். டடடா டடடா. டா வரேன் பாபி. என்னடா வாஜி 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 ஜீவன் சிவாஜி. பூம்பாவா யாம்பல் யாம்பல் புன்னகையோ வௌவல் வௌவல். நம்மளுக்கு புரியலை ஜி, இது எதுக்கு கட்டாவுது? கனெக்ட் ஆயிட்டான். யூ கோ யூ கம். கமேரா. The desert's யாரோடைய ஸ்டோரி கொஸ்ட்டை வந்து அன்லாக் பண்ண சொன்னாங்களே, யாரோடது? சங்கோனோமியா கொக்கோமி. ஓகே இது ரைடன். ஓகே லெட்ஸ் கோ. சுமேருவை முடிச்சிடுவாங்க ஸ்கிரிப்டுன்னு. சுமேருவை முடித்துவிட்டு அடுத்த கொஸ்ட்டுக்கு விரைவில் சென்று விடலாம். கமான் மகளே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 likes கைஸ். லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படி லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை ஜாலியாக போட்டுக்கோங்க கைஸ். இன்னும் 5 more likes to go. 20 likes பெறலாம். அதுக்கு முன்னால் போய் வந்து ஒரு 500 எக்ஸ்பீரியன்ஸை போய் கிரிட்டுன்னு லவட்டின்னு வந்துடலாம். எங்கே இருக்கா? Ad Astra Abyssosque. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's. Okay. Ad Astra Abyssosque. ஓ 42 வந்துட்டேனா? யாரு? நைஸ். Ad Astra Abyssosque.
யாரா பாயிண்ட் பண்ணியிருந்த இதுக்கு? நீ போயிட்டு வாமா குஜோ சாரா. Add Astra Abyssask. Welcome to the adventure skill. அவ்வளோ முடிஞ்சா? சரி ஓகே, see you Catherine. Bye. நேற்று நல்லா அட்டமலை அடிச்சு ஊத்துச்சு, இன்னைக்கு ஒன்றத்தையும் காணோம். கமெண்ட் people, let's go. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் அழுத்தி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. இதில் வந்து அந்த ஒரு குதிரை மேலே ஏறி போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வெறியா இருந்திருக்கும்ல இந்த ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கெலாம். இங்கே பாரு எப்படி கட்டி வச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக டோரியை பார்க்க தானே வந்திருக்கோம். We want to buy some raw hara fruits. Wait, are you sure you're remembering that right? Hyman doesn't think it was that on the paper. What a unique palette. We have unripe hara fruits, but we usually keep them in the back. I'll have someone escort you. Following the paper got us past the first round. Ronak, these two want to buy unripe hara fruits. Show them to the warehouse. Got it. You two, please follow Babi me. live sudda. You two have a fascinating fashion sense. We haven't seen a customer wearing a Sumeru rose for quite some time. Hold on. Let me think. Sumeru rose means common merch. Every ship is no, look again. We're obviously wearing morning flowers. Ah, my mistake. I do apologize. Whew. That pop quiz sure was scary. The warehouse is up ahead. Please follow me. Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Hold on. That's not right. Taken by mice means they sold out.
I'm sorry, but as things currently stand, we won't be able to fulfill your order. Why don't you two think things over? He's cautious of us. Let's take a closer look at the paper that Al-Haytham gave us. Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that makes your head and ears ring sounds like a bad life decision. Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormos style? I'm guessing that you're going for a more traditional packaging since this is your first time here. Wait a sec. Sumeru City style means we're only buying a few things. He won't take us to see Dory if we do that. I'm sorry. He's cautious of us. Cherry, Sati. Before I retrieve your products, please forgive me, but we may Hi, not Gojo bro. have sufficient Wow, stock bro, welcome for to the you live today. stream. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that makes your head and ears ring sounds like a bad life decision. Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormos style? Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your products beautifully. Okay, everything has been confirmed. Miss Dory is waiting for you up at... Shoot, it's the Matra! Run! What? The Matra? Where? Al-Haytham said we're done for if they catch us. We gotta get out of here. We don't know this area, so let's follow that informant. ஓ இந்தா இருக்கானா சட்டித்தலை ப்ரோ சாப்டர் 3 ஆக்ட் 4 ப்ரீடியூல் quest முடிக்கலையா இல்லத்தல நான் அந்த சுமேருவை முடிச்சிட்டு முடிக்கலான்ட்டு இது பண்ணிட்டேன் தல எங்கடா இருக்க தக்காளி டேய் ஓ மேலே போயிட்டியா ஏடா போய்க்கிட்டே இருக்க சட்டி If you're hiding from the Rishbaland tiger, come this way. Another password. Huh? Oh, that voice came from இப்பதான் அந்த கேரக்டரே வாங்கி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ அது முடிக்கிறதுக்கு You can stop running now. ப்ரோ அதுல நீங்க ஆக்ட் 1 முடிச்சிட்டீங்க அந்த ப்ரீடியூல் சாப்டர்ல ஆக்ட் 2 வரும் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஓகே அத பாத்துக்கலாம் These two good customers wish to buy some hara fruit, Miss Dory. And if there's nothing else, I'll just excuse myself. Oh, very good. Thank you. Huh? Wait, you're Dory? I'm unsure thought you'd look a whole lot scarier. Hey, what are you trying to say, Princess Pea-Brain? I can be scary enough when I need to be, believe you me. If you don't watch what you say, then you can forget about doing any business. But it seems you two have actually done pretty well so far.
Not only did you manage to find the informant, your reactions were also pretty sharp. You don't really look like criminals or anything, but I bet my Mora that you've been involved in some shady dealings, haven't you? Paimon's not sure if that's supposed to be a compliment, but we'll take it. I can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces, no matter how much Mora they might have. Not only will they get caught by the Matra, but they'll also get us into trouble. As decent folks trying to run an honest business, we don't need any of that. Wouldn't you agree? So that's why I prefer to have customers like you. சுமேரு ஆர்கான் பெருசா இருக்கும் அதோட ஃபாண்டெயின் ஆர்கான் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் Please knock yourself out. As long as you have lots of round, shiny Mora, then we're all good. Ah, yes, of course. Go ahead. Help yourselves. Voila. சரி மொத அத காட்டு. She has a trove of canned knowledge. She'd probably be in serious trouble if the Matra caught her with all this. What kind of products do you seek, my dear customers? Don't worry, I'm not interested in your reasons for buying. I can, however, offer some suggestions. Take this one, for example. An analysis of the sociological ideology and dialectics of the Hilichurls. Only 3 people in all of Teyvat have ever studied it, making it extremely rare. It's on sale now for 350,000 Mora. Yeesh! Who would want to be an expert in that topic? Or how about the architectural styles and construction methods of Teyvat in the early Archon War period? With this one, you can become an expert in historic architecture preservation and find an excellent, well-paying job in nearly any nation. Ooh, now this sounds like it could be useful. 2 million Mora, and it's yours. No discounts. புரியல 20 லட்சம் மோரா கேக்குறாங்க. Of course, you are free to pick whatever your hearts desire. The contents and price of each knowledge capsule are indicated in small text on the body of each one, down at the bottom. Alright, let's try the method that Al-Haytham mentioned. மூணு இது You've really got a good head on your shoulders and quite the eye for quality. We'll take these, please and thank you. My oh my, you are blessed with a taste for both the exquisite and the extravagant. Customers like you are a rare breed. 1 in 100. No, 1 in 1,000 even. Listen, I have a special offer for you two. If you spend just 100,000 more, you can pick any knowledge capsule of your choice up to a எல்லாத்தையும் நம்ம தலையில கட்டி மண்டையில மசாலா அரைக்க பாக்குது bro. Liu and Inazuma has only 4 chapters while Sumeru has 5. Fontaine has 6. Okay. But all the canned knowledge we just bought is easily worth 500,000 Mora. If we spend just a little more, we can get something worth 1 million Mora. Isn't that a fantastic deal? Think about it. We've gone to all this trouble to get this canned knowledge. And so far, everything we bought belongs to Al-Haytham. Aren't you even the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't you want to try it yourself? இது நியாயமா இல்ல புரியல தர்ஷினி அக்கா என்ன இது நியாயமா அப்ப நான் எப்போ நான் ஜென்ஷின் போடுறதா புரியல ஜி நமக்கு 5 to 7 வரைக்கும் தான் நான் வந்து 2 hours தான் அது மிச்ச ஃபுல்லா இவன் தான் ஜென்ஷின் தான்
இன்றைக்கி வந்து என்னது கொஞ்சம் என்ன சொல்ல 7:30 7:40 வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி. Come on. We still have around 100,000 of our hidden chapters இல்ல bro, acts bro. Put it to good use typing mistake by மாத்தி finding something okay useful for you. type பண்ணிட்டேன். okay 5 to 8 hours. We'd like to spend an extra 100,000 Mora. நான் வந்து ஒவ்வொன்றா ரீட் பண்ணி போகிறதுக்கெல்லாம் Select from this 3 hours Bgmi hours. knowledge over here. 3 hours இல்ல தல 2 hours தான் தல அது போடுறேன். Hold on a second. I thought we could choose whatever we wanted. Why can't we choose the ones from over there? Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1 million Mora each. I'm sure discerning customers like yourselves will be able to find something to your liking. Please, take your time. சரி ATG தர்ஷினியக்கா பார்த்து உங்கள் எல்லாருக்காகவும் தான் வந்து சரி பிஜிஎம் விளாட முடியாது பப்ஜி ஏற்றலான்னு சொல்லிட்டு கேட்டு எல்லாருக்காகவும் தான் வந்து ஏற்றிட்டே வந்தேன். ஸ்டோரேஜ் இல்லைனாலுமே அப்போ பார்த்துக்கோங்க. டெடிகேஷன் யாருக்கு இருந்திருக்கணும்? நீங்கள் நேரம் காலையிலே ஏற்றி காலையிலே வந்து கொஞ்சம் விளாண்டு வச்சுட்டு சாயந்தரம் வெள்ளனா வந்திருக்கணும். டெடிகேஷன் உங்களுக்கு தான் இல்லை. So, what did you see? So, they're all worth about the same amount? Well, anyway, the Mora's already been spent, so let's at least try to find something useful. Let Paimon take a look here. An introduction to traditional Sumeru brewing techniques, the art of growing spices, an overview of ancient runes. Oh, how about this one? Sword fighting techniques 8. Not sure we'd ever find volumes 1 through 7. Okay, TG. But at least this knowledge should be useful, right? Let's go with this one. Dory, we'll take this one. ஃபஸ்ட்டு 22 ஒரு டைம் ப்ளே பண்ணி டெலிட் பண்ணீங்க. செகண்ட் டைம் எப்போ ஒய் சடன்லி யூ ஃபெல் டு ப்ளே Genshin ஆஃப் ரிமெம்பர் Genshin. இல்லை ப்ரோ, ஆக்சுவலாக என்னன்னா பிஜிஎம்ஐ தான் போட்டுட்டு இருந்தேன். எனக்கு வந்து Genshin ஏற்றி விளாடணுன்ற இதே இல்லை. பிஜிஎம்ஐ வந்து ரொம்ப லேக் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டான். லேக் ஆகி ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. எல்லா மேட்சுமே வந்து எம்எஸ் வந்து ஒரு 600-700 பேரும் மேட்சை விட்டு வெளியே பற்றி விட்ருவான். மேட்ச் வந்து சர்வர் டைம் ரோட்டுன்னு சொல்லி வெளியே பற்றி விட்ருவான். அது ஒரு பஞ்சாயத்து. லேக் ஆகும், அவ்வளோ லேகு. கேமே விளாடவே முடியாது. சரி வேறு கேமையும் ஏற்றி விளாட்லான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது தான் ஒவ்வொரு கேமாக ப்ளே ஸ்டோரில் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சரி Genshin இம்பேக்ட் ஏற்றலான்னு சொல்லிட்டு யாரோ ஐடியா கொடுத்தாங்க. சரி ஓகே, நான் என்ன சொன்னேன்னா ஸ்டோரேஜ் இல்லை, ஐபேடை ரீசெட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணேன். பட் அப்படி இருந்தும் ஒரு 2-3 அப்ளிகேஷன்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு ஏற்றி விளாட ஆரம்பித்தேன். இது நல்லா இருந்துச்சு, ஒரு மாதிரி விளாட்றதுக்கு நல்லா இருந்துச்சா. திரும்ப பழைய மெமரிஸ்லாம் திரும்ப வந்துச்சு. சரி விளாட்லாம், இதை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அது பேபி தான் காரணம், பாபிலாம் காரணம்லாம் இல்லை. தர்ஷினி அக்கா ஞாபகம் இருக்கா? அன்றைக்கி எல்லாருமே தான் உட்காந்து வேறு கேம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். தக்காளி மோரா எவ்வளோ இருக்கு? ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் டெல்லிங் மீ. ஆமாம், இதில் என்னத்தில் இருக்கு? இல்லை புரியலச்சி எனக்கு. டேடி அநியாயம் பண்ணுறீங்களாடி. நான் உன்கிட்ட கேட்டேன், நான் மேலே வரணும்னு சொல்லி நான் கேட்டேன். நான் உன்கிட்ட ப்ரோ பிஎஸ் கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணுவீங்களா? எமுலேட்டர் கேம்ஸ்
பண்ணுவேன் தலை இப்போ ஃபோன் இது பிசி இருந்துச்சுன்னா எல்லா கேமுமே விளாடுவேன் தலை. எல்லா கேமும் விளாடுவேன். அப்புறம் வந்து இன்னொரு ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது, அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கும் தனியாக ஒரு புதுசாக ஒரு சேனல் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண. நான் ஆக்சுவலாக நிறைய பிளான் வச்சுருந்தேன். பாபி தான் ஜென்ஷின்னு சொல்லுச்சு. சரி இப்போ என்ன தர்ஷினி அக்கா, இப்போ வந்து லைக் வந்து லைவுக்கு எது came to Port Ormos under the pretense of conducting official business. நீங்களே சொல்லுங்க, நான் என்ன பொழுதுபோக்குக்காக விளாண்டுட்டு இருக்கேன்? எனக்கு இது வந்து ஒரு ஜாப். யூடியூப்ன்றது எனக்கு ஒரு ஜாப். இதுக்கு நான் எது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை தான் நான் போட முடியும். அதாவது என்ன சொல்ல, எல்லாருக்காகவும் சொல்லிட்டு பப்ஜி ஏற்றிட்டேன். அதுக்கு வந்து ஒரு டைமிங்கு நான் செப்பரேட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு நான் என்னால் கம்மியாக தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். நான் எது ப்ரியாரிட்டிஸ் பண்ணணுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல. நான் வந்து என்ன சொல்ல, ஒரு 8 hours ஒரு 12 hours லைவ் போகிறேன்னா ஓகேன்னு சொல்லலாம். நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைவ் டைமிங்கை வந்து மாற்றிக்கிட்டே வரேன். எதுக்குன்னா அடுத்த வேலைக்கெலாம் போயிட்டேன்னா அந்த டைமிங்க்கு எனக்கு ஆடியன்ஸ் வரணும், அதுக்காக தான். அதுவும் இல்லாமல் ஆடியன்ஸு எல்லா கேம்லேயுமே நான் வந்து செட் பண்ணணும், அதையும் நான் பார்க்கணும். பிஜிஎம்மையே நான் என்னால் தொங்கிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல. நான் இது ஆக்சுவலாக வந்து இது 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே போட்ட பிளான் தான். You're a pretty daring guy. Relax. No one here is interested in anything we say, and the Macho won't come here. Okay, now, tell me how your encounter with Dory went. ஆக்சுவலாக இந்த கேம் போட்டால் தான் பார்ப்பேன்னு என்னால் வந்து எல்லாருக்காகவும் பண்ண முடியாதுல்ல. எனக்கு என்ன தோணுதோ அதான் போட முடியும். Before that, I have to ask, why are you two so intent on tracking it Bro, down? Bobby Genshin. You don't have to answer, of course. பகேர எப்போ இருந்து ப்ளே பண்ணுறாங்க? 2 months. சம்மந்தமே இல்லாமல் பேசுகிறதெல்லாம் ஏடிஜி ஃபஸ்ட் ஆள் இல்லை, புரியலஜி எனக்கு. சொல்லுவீங்க தர்ஷினி அக்கா, பாருங்க நான் வந்து பப்ஜியே வரமாட்டேன் இனிமே இப்பெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா. நீங்க விளாண்டுக்கோங்க, நீங்க ஹரி டிராகன் ப்ரோ பாபி விளாண்டுக்கோங்க. நான் ஜென்ஷனே போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். In that case, you're on the right track. சம்பந்தமே இல்லாம பேசுறேன் நம்மள. The academia lost a knowledge capsule in the desert. It's supposedly a divine knowledge capsule. Use it, and you'll gain the wisdom of the gods. Baby bro, உங்க ஐடி என்னது? Hey, if we find it, do you think we could learn how to meet the Dendro Archon? Ooh, or how to find your sister? I highly doubt it has any mystical properties, but it does indeed exist. And it's right here, in Port Ormos. So, where exactly? That's what we need to find out next. I won't deny that. I am investigating because I'm curious as to what the divine knowledge capsule truly is. As you know, the Eremites in Port Ormos also have their eyes on it. It is an extremely precious item. The knowledge contained within may bring great power or wealth to whoever has it in their possession. Several brigades have been vying for ownership of it as of late, but there is still no victor. My personal finances and connections cannot compete with those of the Eremites. After attempting various methods, I finally managed to reach a tentative agreement with several brigades. I agreed to forego ownership of the divine knowledge capsule in exchange for the opportunity to study it. After all, there's no harm in understanding what it is. However, there are those who are less amenable to negotiation, such as those from Ain al-Ahmar. They adamantly believe that the divine knowledge capsule contains King Deshret's power, and that he will return to this world when they obtain it. They refuse to let anyone from the academia tarnish their deity's soul. So you kept hounding them because they refused to cooperate with you? Yes. Ain al-Ahmar isn't exactly wealthy, but its members are determined to get that capsule by any means necessary.
To that end, they've resorted to many methods more foul than fair in order to amass sufficient funds. So, I've been sabotaging their business to force them into negotiating with me. The Divine Knowledge Capsule should be up for a secret auction within the next few days. Each brigade will place their own bid, and the prize will be covertly given to the winner. To ensure the capsule's security and to evade the Matra's notice, the winning brigade will not publicly disclose their victory. Unless I know whose hands the Divine Knowledge Capsule ends up in, my agreements with them will fall through. Dory is the most reliable source of information, but that avenue was previously closed to me. With you on board now, the situation is different. In other words, you wanted us to befriend Dory so you could find out where the Divine Knowledge Capsule is. Yes, you can say that. But this arrangement harms none of us. The day after tomorrow, go back to Dory and try to purchase information on the Divine Knowledge Capsule's whereabouts. If she has no information, wait 2 days and approach her again. If I get the opportunity to study the Divine Knowledge Capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as compensation? Tala live ku vandute vaanga Cloud Games bro, vaanga bro, welcome to the live stream. Okay, then we'll meet up in 2 days. Before you go, we actually bought a knowledge capsule for ourselves, but we're not sure how to use it. You two want to try using a knowledge capsule? Sure, I can teach you. Joystick da play pannirீங்களா? ஆமா bro. Doing so right under the academia's nose is a bit problematic though. What do you say we head to the outskirts of town? டுடே கமிஷன் மிஷன் முடிச்சிட்டிங்களா? அதெல்லாம் முடிச்சாச்சு தல. நான் ஜென்ஷின் ப்ளே பண்ண மெயின் ரீசன் ஓப்பன் வேர்ல்டு அண்டு கிராஃபிக்ஸ் ப்ளே ஸ்டோரில் அவ்வளோ இல்லை. ஸ்டோரி கேம்ஸு நிறையா கேம் ஒரு ஓப்பன் வேர்ல்டு அண்டு கிராஃபிக்ஸ் ப்ளே ஸ்டோரில் அவ்வளோ இல்லை. ஸ்டோரி கேம்ஸு நிறையா கேம் ஒரு சின்ன ப்ளேஸ், அதுவும் இன்ட்ராக்டிவ் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸும் கம்மியாக இருக்கும். All right. This place works. Show me the capsule you purchased. Here. Sword Fighting Techniques 8. Huh. A combat class knowledge capsule. This class is something of a rare find these days, since most have been taken by the Eremites to augment their battle capabilities. Really? Yeah, what a great buy! If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability. However, effects will likely be minimal if you already possess a high amount of strength. I didn't expect the story to be this good in Genshin. It's like anime. Amatala. We can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles, one before using this knowledge capsule and one after. While you fight, we can use an Akasha terminal to monitor your various physical parameters. There may be variances in your physical strength between the 2 tests, as well as a disparity in your opponent's abilities. But don't worry. I'll run statistical analyses afterward to mitigate any confounding effects. Wow! Haytham! You must have been one of those guys at the academia who got top grades on everything. Paimon's curious about something though. You definitely weren't one of those students who needed canned knowledge to graduate from the academia, right? When you are unable to understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. This is but one theory. Sounds like you're trying to avoid the question. All right, let's begin the test. Just fight as you normally do. இந்த கேமுக்கு ஒரு ஹார்ஸ் ஆர் வண்டி மாதிரி
கொடுத்தா பரவாயில்ல. டெலிபோர்ட் பண்ணது கொஞ்சம் ஏதோ மிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. ஆக்சுவலாக ஒரு கேமுக்கும் ஒரு மாதிரி தலை. லைக் வந்து இந்த இதில் இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட். அவ்வளோதான். All right. I'll link your Akasha terminal to record data. The next step is to use this knowledge capsule. Hold it in your hand. I'll help you establish a connection with it so you can activate its power. இதை நான் எதில் போய் ஆக்டிவேட் பண்ணுவேன்? ஆர்டியா 2ல பிக் மேப் என்சிசி ரியாக்ஷன் இருக்குது. இந்த கேம்லையும் சேம் தான். As if I saw countless sword wielding figures fighting one moment, and then in the next they disappeared into the recesses of my memory. Hey, how are you feeling? You mean that it worked? All right. Time for round 2. Fight with the same composure as before. எப்போனாலும் நான் அடிக்கிற மாதிரி தான் அடிக்க போகிறேன். Can't see? Buckle up! என்னடா வேவேமா நகர்றா? Now, I'll start recording data again. Oh, hey, Thumb. How's it going? Well, the knowledge capsule he purchased did improve his combat capability. During the second fight, his overall fighting performance increased by 0.073%. Genshin will reveal many secrets on Genshin lore எல்லாம் தெரிஞ்ச ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஷாக் ஆயிடுவார். தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிடுவார். Well, the knowledge capsule you purchased did improve his combat capability. During the second fight, his overall fighting performance increased by 0.073. Wait, how much? Dory's such a jerk! She totally scammed us! 1 million Mora? This thing isn't worth a tenth of that amount! Of course, this could be because he is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Our deal seems increasingly worth my investment. I'm heading back to Akela Funduk. I await your response in 2 days' time. This is Mora for when you ask Dory for information. Pay her as much as she requests. இன்னும் காசே கொடுக்கலையா டோரிக்கு? நல்லா வெயிட் பண்ண முடியாது ஜி.
remember. Let's see Dory today and ask her about where the divine knowledge capsule is. Good. Let's get it on. And shroud. சாவடியா. Keep up. Come on people, let's go. Live பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் தேல்ல போட்டுக்கோங்க guys. Let's go மக்களே. நான் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் அந்த டெலிபோர்ட் எடுத்து போனாலே போயிடலாமே குட்டி சாத்தான் டோரி Here, over here! Oh, welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? You name it. Can knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Can you really get us anything we want? Anything at all? Aha! So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please oblige me. Tell me what you have in mind. Oh! I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. But you know, that kind of information isn't going to be cheap. After all, I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big, big trouble. But how can we be sure your information is accurate? I'm curious how you just happen to have this kind of info the moment we need it. Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The divine knowledge capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ain el-Ahmar. Ain el-Ahmar? You mean the Aramites who worshipped King Deshret? Ah, so you're already familiar with them. The group has done everything in their power to obtain the divine knowledge capsule. After all, they believe it contains the power of King Deshret. That divine knowledge capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red. The capsule is clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Thanks for the info, Dory. Please, it's my pleasure. It's all thanks to discerning customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Please, don't hesitate to contact me if you ever need anything else in the future. Mora for Dory opens doors. Well, we figured out where the divine knowledge capsule is. It turns out it ended up in the hands of Ain el-Ahmar. Let's head back and talk to Al-Haven.
பார்க்க முடியாதா அத பிக்சர் ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன் Vanita. Oh, hey, Thumb! We got the info you wanted! Really? Alright. Let's hear it. Dory even gave us evidence to verify the intel. Have a look. Huh, look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites transaction. But then to get close enough to take a picture like this. Bold move, Dory. Very bold move. All right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ain al-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the Divine Knowledge Capsule. In which case, if we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. At first, Paimon didn't get why you were provoking these Ain al-Ahmar guys. But now, it sort of makes sense. Everything's playing right into your hands. After we defeat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the Divine Knowledge Capsule. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the afternoon of the arranged date, 3 o'clock sharp. See you then. 2 நாள் கழிச்சு வா 10 நாள் கழிச்சு வான்ட்டு டேய் 2 நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு 2 நாள் ஆச்சுடா இன்னைக்கு தான்டா ஃபெஸ்டிவல் Oh, Haytham sure is taking his time. Where could he be? Oh, there he is. Sorry to keep you waiting. Let's head to the pier in front of Pharos Lighthouse. Yep, let's go. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. I assume you don't mind. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you out? Fine. Your funeral. I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Uh-oh, here they come. Good luck, you two. Good luck, you two. வாங்க சண்டை போடுறதே நான் ஒருத்தன் மட்டும் தான் சண்டை போட போவேன். That's close enough. Wind blade. One with the forest. Let's dance. Where do you think you're? யாரடா அடிக்கிற? I'll be back. Feeling lucky today. Can't see? I'll take my Academia scum! Boss! Finally!
Did you use it? Great! Now we can... Boss? Boss! What's wrong? What happened to him? We have to cut his Akasha connection, now. Target acquired! Arrest him! Do not impede our work. Is that understood, Al-Haytham? Of course. I was only trying to help. Take him away! World, forget me. What in Tibet just happened? It's like that big guy suddenly lost his mind. It looks like he used the Divine Knowledge Capsule. You mean the Divine Knowledge Capsule did that to him? Oh, yeah. You mean how some researchers go insane after getting knowledge from Irminsul? I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This Divine Knowledge Capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? ஒருவேளை அவனா இருக்குமோ? Devilex Gaming Viti, hi bro, new subscriber. Thank you so much bro, and thank you so much for coming. Nandri thala Devilex Gaming bro, thank you so much bro. We were so close. Still, Paimon didn't expect the Divine Knowledge Capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Oh, who knows what would have happened to us? As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. Oh, we were so busy trying to find the Divine Knowledge Capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the Academia, do you have any idea how we could go about meeting Lesser Lord Kusanali? Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Most of the time, you wouldn't know she exists at all. Moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. நான் வந்து Genshin Impact new player bro, any tips? Bro, simple bro. நீங்கள் இப்போ என்ன ஏஆரில் ப்ரோ இருக்கீங்க? லைக் வந்து இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அந்த AR-16 வரையும் வந்துட்டிங்கன்னா உங்களால் வந்து கோஆப் விளாட முடியும். அதாவது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் விளாட முடியும், இன்னொரு மல்டிப்ளேயர்ஸ் கூட ஆடிக்கலாம். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து AR-16 வரையும் வர பாருங்கள். இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா AR-16 வந்ததுக்கப்புறம் ஃபுல்லாமே வந்து இந்த கொஸ்ட்டை ஃபுல்லாமே முடிங்க. ஆர்கான் கொஸ்ட்டு, அப்புறம் சின்ன சின்ன கொஸ்ட்லாம் முடிச்சிருங்க. லைக் வந்து நீங்கள் மான்ஸ்டர்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி அடுத்த ஒரு ஊருக்கு போவீங்க. AR-17 ப்ரோ இப்போது அப்போனா வந்து அந்த கொஸ்ட்டு கம்ப்ளீஷன்லேயே இருங்க ப்ரோ. லைக் வந்து AR-17 to ஒரு 30 வரைக்கும் வந்து கொஸ்ட்டு முடிங்க. அந்த கொஸ்ட்டு முடிச்சு வந்து
முன்னாடி வந்துட்டுருங்க. கேரக்டரும் கொஞ்சம் வந்து பில்ட் பண்ணிக்கோங்க. AR 30 வரைக்கும் ஒரு 50 பண்ணலாமா பாபி? சரி ஓகே. ஒரு AR 30 வரைக்கும் கேரக்டரை வந்து ஒரு பேசிக் ஒரு DBS வச்சுக்கோங்க. லைக் வந்து ஒரு மெயின் கேரக்டர், அப்புறம் வந்து சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எப்படி வச்சுருப்பேன்னா, ஒரு பைரோ கேரக்டர் டேயான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். அந்த கேரக்டரை வந்து இப்போதைக்கு அப்கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ வந்து ஒரு 30 வரைக்கும் ஒரு நார்மலான ஒரு மெயின் ஒரு கேரக்டரை வந்து பில்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப் கேரக்டர் சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டர் ஃபுல்லாமே வந்து சும்மா பேசிக்கான ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி, அந்த மெயின் கேரக்டருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பில்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து AR 30க்குள்ளே. 30 to 45 வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐ திங்க் நீங்கள் வரதுக்குள்ளே வந்து புது பேனர் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வந்து நல்லா கொஸ்டெல்லாம் முடிச்சு இந்த ப்ரிமோஜன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். லைக் வந்து நம்ம பப்ஜி பிஜிஎம்ஐலாம் வந்து ஸ்பின் பண்ணுவோம்ல, 10 ஸ்பின்னாக பண்ணுவோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு பேனர் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த பேனர் வரும்போது அந்த கொஸ்டெல்லாம் முடித்து உங்களுக்கு வந்து ரிவார்ட் தருவான்ல, அதில் ப்ரிமோஜன்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார் மாதிரி இருக்கும். அந்த ப்ரிமோஜன்ஸை நீங்கள் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா பேனருக்கு வந்து ஸ்பின் பண்ணலாம். மெயினாக வந்து என்னென்னா, இப்போ வந்து ஒரு டூ டைப் ஆஃப் ஸ்பின் இருக்குது. என்னென்னா, ஒன்று வந்து லைக் வந்து அது பேர் என்னன்னு மறந்து போச்சே, ஒரே நிமிஷம் இருங்க தலை. பாபி இருக்கியாயா? நேற்று ஒரு ஸ்பின் பண்ணேன் ப்ரோ, ஒரு ரெட் கலர் பொண்ணு கிடச்சிருக்கு, எலக்ட்ரிக் கேர்ள். குஜோ சராவா ப்ரோ அது பேர்? ப்ரோ சிம்பிள் ப்ரோ. நீங்கள் வந்து என்ன இனிமேல் வந்து எதுவுமே சுத்தாதீங்க தலை. ஏன்னா வந்து ஒரு நல்ல பேனர் வருது தலை. அடுத்த இதில் வந்து நியூவெலெட் ஒரு வாட்டர் கேரக்டர் ஒன்று வருது, ஹைட்ரோ கேரக்டர் ஒன்று வருது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்லெச்சினோன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கேரக்டர் வருது, பைரோ கேரக்டர். ஸோ வந்து நீங்கள் சேர்த்து வைக்கிற ப்ரிமோஜன்ஸை ஃபுல்லாமே, கிடைக்கிற ப்ரிமோஜன்ஸை ஃபுல்லாமே சேர்த்து வைங்க. ஏன்னா அடுத்து நல்ல பேனர் வருது ஸ்பின் பண்ணுறதுக்கு. லைக் வந்து இப்போதைக்கு வந்து எந்த கேரக்டரையுமே அப்கிரேட் போடாதீங்க தலை. லைக் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு அப்கிரேட், உங்களுக்கு தெரியும்ல இந்த லெவலுக்கு இந்த அப்கிரேட் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும்ன்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக் அப்கிரேட் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா அடுத்து பேனர் வந்து கொஞ்சம் நல்ல கேரக்டர் வருது. ஸோ அந்த கேரக்டர் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஓகே ப்ரோ, இனிமேல் சேவ் பண்ணுறேன். இந்த இவங்க 2 பேர் பேசி முடிச்சோன்னே உங்களுக்கு காட்டுறேன் தலை, வெயிட் பண்ணுங்கள். Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery. I'm heading back to the academia. How about you two? It's almost the day of the Sub-Zero's festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. Then we'll part ways here, Al-Haytham, until we meet again. Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? அந்த மெயின் கேரக்டர் மட்டும் 40 லெவல் பண்ணிட்டேன். ஓகே ப்ரோ. சாப்டர் 3 ஆக்ட் 1 கம்ப்ளீட். இப்போ தான் ஆக்ட் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணுறேனா ப்ரோ? அதாவது இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதாவது பேசிக்காக இப்போ உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா, நீங்கள் இங்கே இருப்பீங்க மான்ஸ்டரில், கரெக்டாக? AR 17 மான்ஸ்டன்ட்டு இந்த மிஷின் ஃபுல்லாமே முடிச்சிட்ருப்பீங்க, ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இதுதான் வந்து மெயின் ஆர்கன் கொஸ்டின் இருக்கா மேலே, இதுதான் வந்து ஸ்டோரி லைன். நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிஸ்டரை வந்து தொலைச்சிருப்போம். சிஸ்டர் தொலைஞ்சக்கப்புறம் அவளை தேடி வர ஸ்டோரி, அவள் ரிலேட்டடாக வர ஸ்டோரி ஃபுல்லாமே இதுதான் மெயின் ஸ்டோரி. ஆர்கன் கொஸ்ட்டு தான் நமக்கு மெயின் ஸ்டோரி. கொஸ்ட்டு ஃபுல்லாமே வந்து என்னென்னா, லைக் வந்து ஒரு கேரக்டரோட ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு வரும், ஓகேவா ப்ரோ? ஒரு கேரக்டருக்கான ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு வரும், ஒவ்வொரு இடத்துக்கான ஒரு ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து என்னென்னா வந்து மெயின் இதில் வராது. பட் ஆனால் ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு முடிச்சுக்கிறது நல்லது. ஏன்னா நமக்கு அப்போ தான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது தெரியும். இந்த கமிஷன் கொஸ்ட்டு இது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இது பண்ணலாம். இந்த கமிஷன் கொஸ்ட்டு முடிக்க உங்களுக்கு வந்து டெய்லி வந்து ஒரு 900 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ உங்களால் வேகமாகவே வந்து AR லெவல் கூடலாம்.
The desert's a tough adversary. அப் யாராவே குறுக்கா வந்துட்டு இருக்கான். ஸோ வந்து பேசிக்காக இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க தலை, எந்த இது முடித்தா நமக்கு வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டோரி லைன் வழியாக போகலான்ட்டு. ஆக்சுவலாக அந்த ஆர்க் அண்ட் கொஸ்டின்றது தான் மெயின். ஸ்டோரி கொஸ்டின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம், என்னென்ன எது எது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து வேர்ல்டு கொஸ்ட் இது எப்படி வரும்னா, ஒவ்வொரு ஆர்க் அண்ட் கொஸ்ட்டோட சப்கொஸ்ட்டாக இது வரும். வேர்ல்டு கொஸ்ட் ஒரு சில நேரம் வந்து சப்கொஸ்ட்டாக இது வரும். ஆர்க் அண்ட் கொஸ்ட்டில் இது முடித்தாதான் அடுத்த ஆர்க் அண்ட் கொஸ்ட் அன்லாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வேர்ல்டு கொஸ்ட் இதுவுமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தான். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து நார்மல் மிஷின். இதுக்கு கீழே இந்த லைட் ப்ளூவில் இருக்குல்ல, இது ஃபுல்லாமே நார்மல் கொஸ்ட்டு. இது முடித்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸு அப்புறம் வந்து இந்த மோராஸ்ன்றது வந்து நார்மல் நம்ம பிஜிஎம்மில் பிபி காயின் சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி வந்து மோரா. பட் ஆனால் இதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். இந்த மோரான்ற காயின் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தான். அதையுமே நம்ம தண்ணி மாதிரி செலவு பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதுதான் கைஸ், இதுதான் ப்ராக்ரஸ்ஸு. இந்த ப்ராக்ரஸில் எந்தெந்த கொஸ்டின் நம்ம பண்ணுன்றது ப்ராக்ரஸில் போய் பார்த்துக்கலாம். லைக் வந்து இந்த தெரியுதா, அந்த இன் ப்ராக்ரஸ் பக்கத்தில் ஒரு ஐக்கான் இருக்குல்ல, இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக கொஸ்ட்டு எந்தெந்த ஸ்டோரி நம்ம பண்ணலான்னு சொல்கிறதுக்கு போகலான்றதுக்கான ஒரு ஐக்கான். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த கொஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது காட்டும். அப்புறம் அப்படி இந்த கொஸ்ட்டில் வந்து அப்படியே சைடு போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கான ஸ்டோரி கொஸ்ட் இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்கள் டெய்லி கமிஷன் கொஸ்ட்டு முடிப்பீங்கள, 2 நாள் கமிஷன் கொஸ்ட்டு முடிச்சிங்கன்னா ஒரு சாவி கிடைக்கும், ஒரு கீ கிடைக்கும். அந்த கீ வச்சு நீங்கள் வந்து கேரக்டரை வந்து அன்லாக் பண்ணி அவங்களோட ஸ்டோரியை நீங்கள் விளாண்டுக்கலாம். அப்போலாம் வந்து எந்தெந்த கேரக்டர் எப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். இது வந்து அப்படியே பக்கத்தில் இது ஃபுல்லாமே வந்து ஹேங் அவுட் கொஸ்ட்டு. உங்களை வந்து வேலை வாங்குவாங்க, அந்த கேரக்டர் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் சேம் டைம் அந்த கேரக்டருக்கு வந்து கொடுக்குற வேலையை ஃபுல்லாக நம்ம செய்யணும். ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்ட்டு இது. அடுத்து அப்படியே மேப் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போதைக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னா என்னென்னா, நீங்கள் வேர்ல்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. டெவில் கேமிங் ப்ரோ வேர்ல்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து மான்ஸ்டரில் இருப்பீங்க, இந்த இடத்துல இருப்பீங்க இப்போது. ஆக்சுவலாக ER17னா மான்ஸ்டரில் தான் உங்களுக்கு வந்து மிஷின் போய்ட்டுருக்கும். ஸோ லைக் வந்து மான்ஸ்டரில் உங்களுக்கு தேவையானது என்னன்னா, இது ஃபோர்ஜ் பண்ணுறது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் லெவல் கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு சில டொமைன்ஸ்லாம் போய் அட்டாக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெட்டீரியல் கிடைக்கும். போர் அடிக்கும்போது லீவ் வரைக்கும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டேன், வேறு மாதிரி தலை. அப்புறம் உங்களுக்கு இது தெரியும்ல, லைக் வந்து ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 இதை பற்றிலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கரெக்டாக. லைக் வந்து ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 இம்பார்ட்டன்ட் தலை. இந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் அன்லாக் பண்ண உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இடமும் வந்து அன்லாக் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே. ஸோ வந்து அந்த வந்து இன்னொன்று வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கானுக்கும் ஒவ்வொரு குலஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு என்ன சொல்ல அந்த அது வந்து இப்போது இந்த இது வந்து அனிமோ ஆர்கான். ஸோ இதுக்கு வந்து அனிமோ குலஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். லைக் இருங்க பேக்கில் காமிக்கிறேன். இது கிடையாது, இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார் மாதிரி மேப்பில் ஸ்டார் மாதிரி போட்டு காமிக்கும். ஓகேவா, இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இதுக்கு பேர் அனிமோ குலஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நீங்கள் மான்ஸ்டர்னால் அது வந்து அனிமோ ஆர்கான். ஸோ அதில் வந்து இதை வந்து அனிமோ குலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இதை நீங்கள் சேர்த்து வச்சு இந்த நான் சொன்னேன்ல ஒர்ஷிப் பண்ணுறதுக்கு. கரெக்டு தலை உண்மையிலே நீங்கள் நியூ பிளேயர் தானா? ஸோ அப்புறம் வந்து உங்கள் கேரக்டர் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து போக மெட்டீரியல் அதிகமாக கேட்பான். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பைரோ கேரக்டர் வச்சுருக்கீங்கன்னா, ஐ மீன் ஃபயர் எலமெண்ட் கேரக்டர் வச்சுருக்கீங்கன்னா, ஸோ வந்து இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பாஸ் அடித்து நீங்கள் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இல்லைனா வந்து டொமைன் இருக்கும், டொமைனில் போய் இந்த கேரக்டர் டேலண்ட்ஸ் இதெல்லாம் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு டொமைனில் கிடைக்கும். ஸோ அதை வச்சு டொமைனில் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் டொமைன். இங்கேயும் போய் சண்டை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்குதா, இந்த மெட்டீரியல்ஸ் வச்சும் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள். முடிஞ்சால் நான் வந்து ஆஃப்லைனில் வாங்கத்தல அப்படியே நான் இது டிஸ்கார்ட் லிங்க் கூட கிளிக் பண்ணி வாங்க, அதில் கூட அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணலாம். பெய்டோ ப்ரோ நேற்று கிடச்சா அந்த பொண்ணு பேர் அது செம்ம கேரக்டர் ப்ரோ.
இந்த இருக்கு பாருங்க. பபி லைவ் சுத்துதா? இந்த இருக்கு பாருங்க. இந்த கேரக்டர் ஆக்சுவலாக நல்ல கேரக்டர். அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல தலை எப்படி அப்கிரேட் போடுறதுன்ட்டு. இதுதான் ப்ரோ நான் சொன்னேன். அந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம போய் பாஸ் ஃபைட் எடுத்து நம்ம எடுக்கணும். எடுத்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணணும். அப்புறம் வெப்பன்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே வந்து மெனுக்கு போனீங்கன்னா இங்கே ட்ரைனிங் கைடுன்னு இருக்கா, ட்ரைனிங் கைடில் போய் அவனே வந்து உங்களுக்கு காமிப்பான் ரெக்கமெண்டட் ஸ்வாட் என்னென்னன்ட்டு. ஸோ நீங்கள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ டே எடுத்துக்கிட்டேன்னா வெப்பன் வந்து எனக்கு இந்த வெப்பன் காமிக்கிறான் மீடியம் யூசேஜ் ரேட்டுன்ட்டு. ஸோ இந்த வெப்பன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டேயாக்கு வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஃபாஸ்ட் எக்யூப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் கொடுத்து குயிக் கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு உங்கள் கேரக்டருக்கு எது பெஸ்ட்டோ அந்த இதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம். அந்த இதை அதுவே ஆட்டோ எக்யூப் ஆகிக்கும். ஆர்டிஃபேக்ட்ஸும் உங்களோட கேரக்டருக்கு வந்து ஒரு பெரிய மெயின் ரோல் பண்ணும். லிட்ரலி உங்கள் எபிலிட்டியிலேருந்து எல்லாத்துக்குமே பவர் பூஸ்ட் பண்ணுறது ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். அப்புறம் இந்த டேலண்ட்ஸ், நீங்கள் மெயினாக ஏதோ ஒரு கேரக்டருக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுன்னா ஆட்ரிபியூட்டு, வெப்பனு, ஆர்டிஃபேக்ட்ஸு, அப்புறம் வந்து டேலண்ட்ஸு, இந்த நாளையுமே நீங்கள் வந்து மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அதுவும் இல்லாமல் எல்லா கேரக்டரையுமே பில்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு 5 ஸ்டார் கேரக்டர் நல்லதாகவே கிடைக்கும். ஸோ அதை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸ் பத்தாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, எல்லா கேரக்டரையுமே பில்ட் பண்ணாதீங்க. இப்போதைக்கு வந்து ஒரு கேரக்டரை மட்டும் பில்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அடுத்து பேனர் நல்ல பேனர் வரும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நினைக்கிறப்போ உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸும் இருக்காது, ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கும் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ வந்து ஒரே ஒரு கேரக்டர் மட்டும் பில்ட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், இப்போ ட்ரைனிங் ரைடில் போனேன்னா என்னதில் டேயா மட்டும்தான் பச்சை கலரில் இருப்பான். ஏன்னா அந்த கேரக்டர் மட்டும்தான் நான் பில்ட் பண்ணிட்டு வரேன். மற்ற எல்லா கேரக்டரும் பாருங்களேன் 60வது லெவலில் மட்டும்தான் இருக்கும். சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டர்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. இங்கே பாருங்கள், மெயின் கேரக்டரே அந்த லட்சணத்தில் தான் வச்சுருக்கேன் நான். The desert's a tough adversary. But at least it doesn't. What you see is what you get. அப்புறம் இன்னொன்று தலை மெயினாக, இப்போது நீங்கள் வந்து ஸ்பின் பண்ணுறீங்களா ப்ரோ, இப்போது மேலே இருக்குது தெரியுமா ஒரு 4746ன்னு சொல்லிட்டு, இதுதான் ப்ரிமோஜெம்ஸ். இதை நீங்கள் வந்து செலவு பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா இந்த பேனர் வந்து இப்போ புதுசாக வந்த கேரக்டர் இது. ஸோ அதனால் இதுக்கு எது செட் ஆகும் எதுவுமே தெரில, யாருமே வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்கல, இனிமேல் தான் தெரியும். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கேரக்டருக்கு வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஸோ ப்ரிமோஜெம்ஸை ஃபுல்லாமே சேர்த்து வைங்க. அப்புறம் ஷாப்புக்குள்ளே போனீங்கன்னா இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இன்டர்விண்டு ஃபேட்டு. ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டார்லைட்டர் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு வந்து இன்டர்விண்டு ஃபேட்டு இது மட்டும் வாங்குங்க. இதை மட்டும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அக்வைண்ட் ஃபேட்டுக்கு வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா அது வந்து சும்மா நார்மல் இதுதான். இன்டர்விண்டு ஃபேட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து ஆர்கனோட கேரக்டர் ஃபுல்லாக வரும். ஸோ அந்த ஸ்பின்னுக்கு வந்து இன்டர்விண்டு ஃபேட் இந்த டோக்கன் இந்த விஷ் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும். அந்த கிளி கேட்ச் பண்ணால் தெரியுமே. ஓகே. அப்புறம் வந்து ஸ்டார் டஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து அக்வைண்ட் ஃபேட் இதை கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இந்த இதையுமே வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அடுத்து ஏர் லெவல் போக. அடுத்து பர்ச்சேஸ் வித் ப்ரிமோஜெம்மை வச்சு தயவு செஞ்சு இந்த அக்வைண்ட் ஃபேட்டை வாங்கிடாதீங்க. இன்டர்விண்டு ஃபேட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இதுதான் மெயின் பேனருக்கு, பேனர் கேரக்டர் ஃபுல்லாமே, மெயின் பேனர் கேரக்டர் ஃபுல்லாமே வரும், ஆர்கன் கேரக்டர். ஓகேவா? ஸோ வந்து தயவு செஞ்சு அக்வைண்ட் ஃபேட் வாங்கிடாதீங்க. ப்ரிமோஜெம்ஸை வந்து இன்டர்விண்டு ஃபேட்டுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ப்ரிமோஜெம் ரொம்ப ரொம்ப ப்ரீசியஸ், அது தேவைப்படுவான். அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் ப்ரோ, கேட்டுக்கோங்க. ஸோ அந்த இன்டர்விண்டு ஃபேட் இருக்குல்ல, அது ஃபுல்லாமே இந்த மெயின் பேனருக்கு வரும். இந்த 2 பேனருமே மெயின் பேனர். ஸோ இந்த இதுக்கு தேவைப்படும். ஓகே பாஸ்,
அப்புறம் வந்து வெப்பனு, அந்த கேரக்டருக்கான வெப்பனு அதுவுமே வந்து இன்டர்வின்ட் ஃபேட் அதில் தான் இருக்கும். இது நம்ம பார்த்தோம்ல அக்வைன் ஃபேட்டு, இது வந்து அதோட இது வந்து அந்தளவுக்கு தேவைப்படாது. ஸோ வந்து இதுக்கு மட்டும் செலவழிக்காதீங்க. ப்ரிமோஜெம்ஸை இந்த 2 பேனருக்கான இது மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் தலை. இதையுமே வந்து கேர்ஃபுல்லாக விளாண்டுக்கோங்க. அந்த ப்ரிமோஜெம்ஸை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க ப்ரோ. ஆனால் ஃப்யூச்சரில் ஒரு நல்ல கேரக்டர் வரான். ஸோ அதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. We didn't miss the Sub-Zero's festival, right? Let's hurry and find Dunyarzad. Paimon thinks she must be around the Grand Bazaar since she showed us around there last time. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் டைம். கண்டிப்பாக தலை. பாபி நமக்குள்ளேயே அந்த ஹெல்பிங் மைண்டுக்காரன் வந்துட்டான் பாபி. ஆனால் இந்த கேமில் ஒரு இது இருக்குது பார்த்தியா? அதான் பாபி இந்த கேமில் எனக்கு பிடிச்சதே தான். நம்மளும் அதே மாதிரி மாற்றிடுதுல. புதுசாக யார் வந்தாலும் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணு. ஏன்னா சீரியஸ்லி தலை இந்த டிஸ்கார்ட் லிங்க்கு எங்கே ப்ரோ? பாபி அப்படியே டிஸ்கார்ட் லிங்க் போட்டுவிடு பாபி சேட்டில். வாங்க ப்ரோ, நம்ம இதில் வந்து நிறைய பெரிய கையெல்லாம் இருக்காங்க. லைக் வந்து என்னைய விட பெட்டராகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அப்பாடா ஃபெஸ்டிவலுக்கு வந்தாச்சு. என்னடா ஃபெஸ்டிவல் நீங்கள் ஒன்றத்தையுமே காணா? There she is! Dunyarzad, we're back! Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. ஏன்னா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்ததே அவங்க தான் தலை. உள்ளக்கு வந்தோடனே இதை தான் பண்ணுங்க. லைக் வந்து மோல்டு பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ எங்களை. லுக் லைக் we made it back in time. கரெக்டாக வந்திருக்கான் பாபி சாயந்தரம். The festival's tomorrow. We've been preparing for so long that I can't help but feel a little nervous. There's no need to be nervous. Paimon's sure that Lesser Lord Kusanali will feel everyone's gratitude. Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. Speaking of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Discover anything over there? Of course we went. A lot of things happened there. I see. Sounds like you two had another exciting adventure. If there is another chance, I would love to join. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime of trouble. Dia! You were eavesdropping! It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. Devil Gaming bro, thank you so much for 20 rupees super chat. நன்றி bro. நன்றிகள். It's all right, Dia. I merely said I would. சாரி like தல to என்னோட go. மெயின் ஐடில I இருந்து know better லைக் than போட to think முடியாது. my ஏன்னா body could handle it. ஃபோன் லேது எங்க அம்மா ஃபோன்ல தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். சோ அதுல இருந்து லைக் போட்டேன் தல. Thank you so much for the super chat bro. I've been doing nothing but causing trouble for you. So Dia, please take some time to relax. I'll be fine. Even when you put it that way, it still doesn't feel right. Don't worry, my guardian knight. Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to take advantage of that. Oh, you two must be exhausted from your long journey back to the city. My apologies for not realizing லைக் எல்லாம் this தேவையில்ல sooner. bro. I've ஹெல்ப் already பண்ணீங்க prepared அது a room போதும். for you to rest. நன்றி bro. Please follow me. Whoa, you're so thoughtful. Paimon's so ready. Chapter 3 Act 2 ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ப்ரோ நீங்களும் லைவ் போறீங்களா ப்ரோ ஜென்ஷன்? Here we are. It's also fairly close to where I've been staying. It looks really nice.
Not at all. Just tell me more about your adventures when you next get the chance. That's Paimon's specialty. Paimon can tell you stories next time. Oh, if you don't mind, how about we all walk around together tomorrow? All of my friends will be working the festival, and Dia is still insisting on her covert protection. Yeah. It'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly hovering over you, right? Then let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. Have a great night. It's a deal. Good night, Dunyarzad. I may be too excited to fall asleep tonight. See you tomorrow. Okay, tata. Paimon's starting to really look forward to the Sub-Zero festival too. Will there be lots of yummy food? Oh no. Thinking about food is just gonna keep Paimon up all night. The earlier we sleep, the better. Let's go inside, traveler. DC join பண்ணிட்டேன் bro. ரைட் நான் போய் கேம் ஆடுறேன் bro. Bye and thanks. Okay தல போய்ட்டு வாங்க. Bye bro. We should go meet Dunyarzad right away. Traveler, Paimon, I've been waiting for you two. Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. Not at all. I arrived early. Today is finally here. I must cherish every moment as if it were gold. You've worked so hard for this day. You gotta enjoy it to the fullest. You know it. Oh, it's just that, as expected, I had some trouble falling asleep last night. I'm hoping my body won't be too much of an issue today. Well, shall we? Let's start with the stalls over there. Come on, Magle, let's go for 20 lakhs. No, 3 more lakhs to go 20 lakhs. Many vendors came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They paid for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the Mora. They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling food over that way! Let's go take a look! This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. Oh, you could tell straight away. I thought most people nowadays wouldn't know. Mushrooms, flowers, and all kind of fruit? It's all vegetarian stuff. Oh, Paimon's a little disappointed. So, what's the Haftmewa feast you mentioned just now? It's another Sub-Zero's festival tradition. People used to set their tables with 7 different foods. Generally speaking, the most common selections were foods like Rukashava mushrooms, Nilopala lotuses, Sumera roses, Sunsetias, Kapalatas, Hara fruits, and Zaytun peaches.
a vegetarian holiday? You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. We just use the 7 foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Wait, but if that's the case, if Sumeru uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, juicy meatballs, grilled steak? Oh, Traveler, we have to go to Natlan as soon as possible! I hope your wish comes true one day, Paimon. Thanks! Alright, how about we also check out some of these other stalls? சாப்பாட்டு ராமன் பைமான். Dear customers, would you like to try your hand at alchemical divination? What's alchemical divination? Those two things sound like they'd be fun to try together. Right? I thought the same when I first heard about it. It is said to be a mysterious craft invented by none other than Lesser Lord Kusanali herself. So, how does it work? It's quite simple. After you give me any 2 alchemical reagents, I'll use them to perform a random transmutation. Sure sounds random. So random that it will probably fail. That is precisely what we need. After the transmutation fails, your one and only diviner here will interpret the remnants. Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back to fate. You could say this is a pearl of old wisdom. Why does everything sound so much more credible when Dunyarzad says it? Are you guys working together? So that's the true wisdom behind it. This young lady sure knows her stuff. So, how about it? Want to give it a try? என்ன கொடுக்கலாம்? என்னது பாபி? அயன் ஸ்டோனா? இதான் அயன் சங்க் தானே சொல்ற? ஓகே. Okay, one moment. It's the moon. Paimon wants to take a look too! Is it? It looks more like a pie that Paimon bit into. Generally speaking, the moon signifies... It means... Wait a moment. Is he really looking it up in a book? Oh, I remember now. It means illusions and lies. Illusions and lies? That sounds rather ominous. Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. He's not even trying to hide his book anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning of a journey. It is up to you to forge your own ending. Oh, thank you so much. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. They say the Sub-Zero's festival was very lively a long time ago. Large flowered carriages used to parade through the city,
As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm sure Nilu's dance of Sub-Zeros would be just as impressive. Attention! Soldiers, fall into formation if you want any Yalda candies. It's a weird guy with a weird hat. Hey, it's Dunyarzad! Wow! Miss Dunyarzad, the children love you even more than the Yalda candies. In the few short days it took to prepare for the Sub-Zeros festival, the children have all grown very fond of you. The Hallowed Night of Flowers. It's an honor that you know my name. Attention! In the name of Ferris, the Knight of Flowers, I commend you on your contributions to the glorious Sub-Zeros festival. All right, little soldiers. Take your Yalda candies and don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. என்னது பாபி கேக்குது ஆமா Yes, Knight Ferris! Just what is going on here? Ferris, the Night of Flowers, is another Sub-Zeros festival icon, and one immensely popular with children. In the past, the actor portraying Ferris would also sit on a flower carriage. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can make such wonderful memories today. As are we to you, Vihar. Oh, not at all. Oh, speaking of tradition, do you want some Yalda candies? They're a festival staple, and I happen to have some boxes readied here. Take a look and pick whichever one you want. Whichever one? Don't these boxes all look the same? That is the fun part. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. Ooh, those all sound pretty good. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What's up with those two flavors? Oni kabuto is a little spicier than lizard tail. Dunyarzad, you tried them before? Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants the sunsetia flavor. It's all right. Paimon believes in you. I also believe in your intuition. Great! These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Attention! That's unfortunately lavender melon. Oh, Paimon thought you survived so many epic battles because you had incredible luck. But looks like Paimon was wrong. The sunsetia flavored candy was in box number 4. How about this? The most important thing is that everyone has a good time at the festival. So please, take both boxes. Really? Thanks a lot, Knight of Candies. It's Night of Flowers, not Night of Candies. Paimon really wilted the carriageless Night of Flowers. They all basically sound the same. We got our candy, so let's keep going. Oh, actually, I just remembered that I left something behind. Since you're here, can you come with me to get it? Dunyarzad, you probably forgot because you're so excited about the Sub-Zeros festival.
How embarrassing. We're too late. Who knew the little lady was such an early riser? I know, right? Hey, wait a minute. Boss, isn't that her? Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. Those Eremites don't look like they're up to any good. Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but I wonder how much the Homayanis would shell out to get you back. They're a gang of kidnappers! Traveler, hurry and protect Dunyarzad! Hey, did you scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you? You're... Dia! Dia the Flame Mane! No wonder we mercs haven't heard anything about you for so long. You sold your unruly mane to the highest bidder. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really are. Aren't your claws all dull by now? Don't get too cocky! நான் எக்ஸ்ட்ரா 3 பேரை கூப்பிட்டா பெரிய பர்ப்பா நீ. Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. No, we're gonna stay and help. There's too many of them. You're right. All right, fine. Please be careful, Dia. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. After I've wiped the floor with them, I'll go find you all. Dunyarzad, are you okay? You look a little pale. Are you in shock? I'm fine. My body always reacts like this whenever I exert myself too much. You sure you're okay? I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia. After all, none of this would have happened if I hadn't insisted on coming out today. Yeah, don't worry. My lady, Traveler, found ya. Dia! You took care of them so fast! Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Dia, your arm! Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but I'm still getting used to this new greatsword. Please, let me take a closer look. Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you think. Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one you were using before? About that. Well, I sold it, 'cause I was low on mora. Stuff like this happens every now and then. It can't be. The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparations? Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry. I'm not gonna lose my commission because I made my employer cry, am I? Okay, making your employer cry won't affect your commission, but
Selling her weapon without permission and getting hurt? I'll have to reevaluate your performance. You're so unreasonable, my lady. Thank you very much, Dia. Don't be like that. I get embarrassed really easily. Are you feeling unwell again, Dunyarzad? My lady, your condition. Traveler, can you take her somewhere to rest? I'll look around. Truly, I'm sorry for the trouble, everyone. Tudun, tudun, tudun. We mercs have one simple rule. Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just give me a few moments and I'll be good to go. I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Elazar. It's terminal now. Can't believe it's Elazar! You've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Sumeru's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time ago. Compared to the simple fact that I'm afflicted with this, its effects on my life have been much more painful. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me so that I can live for that much longer. However, I know I will one day succumb to this. Did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that I existed. Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time spent preparing for the festival. The joy on everyone's faces here, and all the support I've received from friends like Dia. This way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. At the very least, many people will remember that I once existed in this world, right? As long as you don't forget Paimon. Paimon also won't forget about you. No, even if you forget Paimon, Paimon will still remember you. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. This is out of character for me. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. Thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets.
Oh, right. Isn't it almost time? Huh? Almost time for what? Isn't the Dance of Sub-Zeros about to begin? It's the part of the festival that I've been looking forward to the most. Nilou will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sub-Zeros festival will conclude amid everyone's applause and blessings. And with that, my wish will also... Then what are we waiting for? Let's go to the stage! Yeah, we should still make it in time. Come on people, let's go. Live பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. அட குதிச்சு தோல எங்கடா காணா எடுத்தாலும் வள்ளி மாதிரி செம்மையா இருக்குங்க. Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Over there! Someone's yelling at Nilou! I think I just saw the Academia's Grand Sage. Why is he here in person? But the Dance of Sub-Zeros is one of the key parts of the Sub-Zeros festival. If we can't perform it... The Sub-Zeros festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an event. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? The Academia was originally responsible for the Sub-Zeros festival, but they failed this responsibility for many years. I need to speak with them. This is a hard pill to swallow, but you're right. Things would only get worse. Art, dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbha Day that prohibits public art performances. We will announce it to the public later via the Akasha. Understood. I will inform him when I return. The Sub-Zeros festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content.
Dunyarzad. You all saw that just now? The Grand Sage ordered us to stop the performance. Yeah. Let's go somewhere the Academia can't find us and perform there. But how do we let everyone know? And what about the atmosphere on the stage? Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. No. They just threatened to investigate the organizers. If we were caught... Nilou, it's alright. Don't worry about it. But you've been looking forward to the Dance of Sub-Zeros so much. And I know how important this festival is to you. I don't want you to have any regrets. It's okay. Seeing you care this much about my feelings is more than enough. It would be too risky to continue the Sub-Zeros festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. If you say so. But... you can sneak out for the next Sub-Zeros festival, right? We'll make sure the next one is a smashing success. The next one. Yes. Okay. It's a promise. It will be a smashing success. I can't believe this is how things turned out. Those heartless geezers. It really is okay. There's nothing we can do about it. Still, I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance. A lot happened today. It's a shame the festival ended the way it did. Nilou and Dunyarzad promised to make the next Sub-Zeros festival a success, but Dunyarzad is running out of time. Yeah. All connections have been secured to construct the most stable framework possible. The project has entered its most critical phase. Power has begun to flow from... என்னடா இது? We're gonna be late! It's all because you wouldn't get out of bed! We should go meet Dunyarzad right away! Good morning, Dunyarzad. Sorry we're late. Not at all. I arrived early. You seem kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. Sure! Traveler? Why are you just standing there? Let's get going! Come on மக்களே, let's go. Railways Gaming. சமுதாயம் பெரிய இடம். சரி They're selling food over that way. Let's go take a look. சமுதாயம் பெரிய இடம். 20 chat பண்ணிருக்கீங்க. ஆமாத்தல. உன்னியசாடனா பாவம் bro, seriously. This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. You are quite well informed, miss. I thought most people nowadays wouldn't know. They're all plants! Oh, Paimon's a little disappointed. Actually, what is the Haftmewa feast you mentioned just now? It's one of the Sub-Zeros festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon.
appear to be in the form of the moon. Really? Paimon thought it looked like some kind of food. The moon signifies... It's escaping me for now. Wait a moment. Is he really looking it up in a book? Oh, right. It means illusions and lies. But if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely தலைவா rise. எங்க ஊர்ல ரெயின் இங்க இப்போ ஒரு டீ குடிக்கிறேன். வேற மாதிரி தல கோச ப்ரோ எந்த ஊர் நீங்க? Finally I feel like I have this. Understood. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. Hey! Bro! So, where to next? ஏய் ஆமாங்க கடையநல்லூர் தென்காசி ஓகே ஏய் தென்காசி வெரி ப்ரோ தக்காளி வந்துருச்சு டேசாவு மாவி மாநாடு படம் All right, soldiers. Now that you have your Yalda candies, don't தக்காளி forget இந்த your தடவை loyalty கரெக்ட்டா to அட்ஜஸ்ட் Lesser Lord பண்றேன்டா Kusanali. Dismissed. Yes, Knight Ferris! வந்தா சுட்டா செத்தா ரிப்பீட் வந்தா சுட்டா செத்தா ரிப்பீட் வந்தா Ferris, the சுட்டா Man of செத்தா Flowers, ரிப்பீட் is another Sub-Zerus festival icon and one immensely popular with children. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can meet the Knight of Flowers. Oh, do you want some Yalda candies? I happen to have some boxes ready here. மாநாடு படம் இங்க ஓடிட்டு இருக்கு ப்ரோ அது ஜென்ஷன் இம்பாக்ட்ல ஒரு மாநாடு Don't these boxes all look the same? It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. போன வாட்டி 3 சூஸ் பண்ணேன் இந்த வாட்டி 4 சூஸ் பண்ணி தக்காளி And there's also lizard tail and oni kabuto. Why do those flavors even exist? Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants to eat the sunsetia flavor. Great! These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed sunsetia. Paimon bet you had incredible luck, and Paimon was right! Paimon. No, what? But I knew must have been. Huh? How's that possible? It's obviously random. Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. I'm sorry, Dinsha, but I need to leave. Oh, sure. Huh? Where are you going? You're just gonna walk off like that? தலைவா நீ குடுக்குற ரியாக்ஷனுக்கு ஆஸ்கார் அவார்ட் கொடுக்கலாம் A feeling of deja vu? Oh, Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going on. In that case, Paimon also felt something like that today. But that's just our brains playing tricks on us, isn't it? So, why'd you run here in such a hurry? So that's it! You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing if you still get that same feeling of deja vu.
Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? Got it. You don't look like you're from these parts, but I gotta say, you've got good taste. I'll give this order to the kitchen. Charcoal-baked Angelina cake? Isn't it that burned thing that didn't look tasty at all? Oh, Paimon understands what you're trying to do now. You'd never normally order something like this. Amma. That thing? Are you really gonna eat it? Isn't this going a bit too far? நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I think so. How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted awful. Then, you mean... That's impossible! We were just talking about how gross it looked! So, would this be a case of taste bud deja vu? Bro, நீங்க AR60 எப்போ வருவீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? 1.5 year or 2 years தெரியல தல. பட் ஆனா வருவேன். அது மட்டும் தெரியும். I don't get it off. Paimon also gets the impression that we've been here many times, even though we are regulars. Live was loading bro. Bro, refresh பண்ணிக்கோங்க தல. How about ஒரே தடவை refresh பண்ணீங்கன்னா வந்துரும். again and try something else? ஆக்சுவலா ரெகுலரா விளையாண்டுட்டு இருந்தா போலாம். But then it will take lot of times. I think so. வாங்க கேப்டன். It's not a captain. ஓ வாங்க டிராகன் ப்ரோ. என்ன இது ஆங்கிலத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கீர்? சும்மா டிராகன் ப்ரோ. Hey, Dinnerside is sitting by yourself on that bench over there. நித்திரைக்கு டைம் ஆகலையா? வா விகாரு. What a coincidence, Dinnerside. We meet again. Why are you sitting here all by yourself? Oh, I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to my rescue. I started to feel unwell after that, so I sat down here. Kidnappers? Oh my goodness, are you hurt? I'm okay. Dia's arm got scratched, but it isn't serious. Okay bro. Good bro. That's a big relief. But, Dunyarzad, you seem a little down today. It's the Sub-Zero's festival, and you've been looking forward to it so much! Not at all. I've always been like this. Excessive physical exertion or strong emotions tend to aggravate my illness. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, my time will come to an end. Takali. Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. அவன் இப்பதான் பாபி புரியுது ஏத்தருக்கு. ஆஹா நடந்ததே நடக்கறியா அப்படினு. It really is fine. I don't mind. Huh? Did something happen? Dunyarzad, have you ever felt deja vu? You know, like when you've already experienced something that's happening right now? Deja vu? No. But my days have been the same for years now. Even if I were feeling deja vu, I suppose I would already be used to it. Oh, Paimon sees. Then, is it only the two of us? It's almost time. Huh? Time for what? Melu's dance of Sub-Zeros is about to begin. திரும்ப அதே கேக்குற. உனக்கு தேஜாவுன்னு தெரியுதுல. திரும்ப என்னன்னு கேக்குது பாரு.
With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbha Day that prohibits public art performances. We will publicly announce it later through the Akasha. Understood. I will inform him when I return. The Sub-Zero's festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Miru, are you okay? Oh, Dunyarzad. The Grand Sage ordered us to stop the performance. It's okay. There's nothing we can do about it. But you've been really looking forward to this. I don't want you to have any regrets. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. Didn't the Grand Sage say that he might investigate the organizers? True, but... well, okay. I'll just have to try again next year. The next festival. I probably won't be around by then. Wait, what did you just say? No, nothing. I'll be heading back to rest. Thank you for your help, everyone. Paimon can't believe what those heartless geezers did! Did Dunyarzad already go back? We should also return and get some sleep. So, in the end, you still couldn't figure out what that deja vu feeling was all about? Maybe it really was because of exhaustion. Same here. That's why Paimon stopped thinking about it halfway through the day. Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, we can chalk things up to exhaustion. We can do more thinking tomorrow. Observing a modest drop in the output of jnana energy, but values still remain within normal parameters. Continue to monitor the variances in the data and find the cause as soon as possible. Why does Paimon feel so tired after so much sleep? Anyway, we should go meet Dunyarzad right away. வந்துட்டான்டா கால. டேய் ப்ரோ, ஜென்ஷின் ஃபஸ்ட் டே ப்ளே பண்ணது 5 months முன்னாடி, பட் 2 months முன்னாடி தான் ப்ளே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி 2 to 3 days தான் ப்ளே பண்ணேன். பிகாஸ் ஐ வாஸ் பிளேயிங் ஹோயவர்ஸ் கேம் ஹோங்காய் ஸ்டார் ரயில். ஓகே. Good morning, Dunyarzad. Sorry to keep you waiting. Not at all. I arrived early. Huh? Paimon thinks you sound kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. Great idea! Let's get going! Traveler? Hey.
முடியல தலைவரே முடியல. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy the Sub-Zero's festival. Oh, are you interested in Yalda candies? I have some boxes of candy here. Pick whichever one you want. Not much of a choice. All these boxes look the same. Next play பண்ணே It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. They all sound pretty tasty. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What were those last two? He'll help me choose. Paimon wants to eat the sunsetia flavor. No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Number 4. என்னடா எல்லாமே number 4. Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Oh, congratulations! Number 4 is indeed sunsetia. He always had incredible luck. Paimon's not really interested in the other flavors. Wait. How did you know? Don't tell me that you already knew which flavor was in each box. What? He was right about all of them? That couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've been sealed ever since. You couldn't have known beforehand. Mind reading? X-ray vision? Or some kind of magic trick? This is way too freaky. Tell us what's going on! Since when did you get superpowers? Traveler? Hey, where are you going? யாரையோ நான் பார்த்தேங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பீஸ் தான் நம்மள வந்து Did you see something? டேஜாவுல மாட்டி விடுதுன்னு நினைக்கிறேன். இனி அந்த நாளை கடத்த விட மாட்டேங்கிறா. ராதி அந்த போறா பாருங்க. குட்டி சாத்தான். வரட்டு ப்ரோ. கம் ஆன். தக்காளி. இரு வரேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு நடக்கிற இன்சிடென்ட் ஃபுல்லாமே அந்த குட்டி சாத்தான் தான் காரணம். பைமான் பாருங்க ஜாலியா பறந்துக்கிட்டு வருது. What are you looking for? Why did we come here? Traveler? That's... கூண்டுக்குள்ள இந்த பறவையும் காணா. ஏய் நஹீடாவா? Look! That's... Isn't that Dunyarzad? What's happening here? Why are there two Dunyarzads? You
You already know that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? I'm sure you already know how to use this. A knowledge capsule? Where did you get it? What's inside? You should use it too, Paimon. You know Paimon? Well, this seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. What the? This is our 20th time at the Sub-Zero's festival? அட பாவிங்களா 20th-ஆ 30th? 40th? Just how many times have we been to the Sub-Zero's festival? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. What about everyone else? Why are you only helping the two of us? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro, and you also have special, sensitive constitutions. It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. A familiar question. I think this is the 7th time you asked that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. The Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad you met. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. நினைச்சேன் இதான் தல நஹீரா. Good, you passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Oh, wait, please don't tell Paimon even you don't know. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called a samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside a one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I don't know how you'd be after that. I can only give you surface-level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sub-Zero's festival. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. You sure love to use weird analogies. Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? When you enter a state of contemplation, you can choose any text entry to interrupt it. This interruption process involves analysis of the text entry and may yield new entries. Once interpreted, you may submit the text as conclusion.
Some text entries can be associated with one other one's interpreted. Associated, choose other text entry. Then select trigger association. You can gain new text entries by performing accurate association. If one of the text entries on the current page can be used as a conclusion, then select that entry before choosing conclusion. First idhe solva. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? The moon, illusions, and lies. What do they all mean? What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. Festival Sub-Zero Festival. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? I can't seem to cohesively piece everything together. I can't... That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. Time loop, Bobby. A time loop. You've given similarly wrong answers in the past. A pity. Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. It feels like time's just repeating itself. A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a lot of information. Unfortunately, I can't give you any more hints. Dunyarzad. The Sub-Zero's festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. Hurry and find the truth before today's festival ends. Okay. Let's think about our current situation. To save Dunyarzad, we have to escape the samsara of the Sub-Zero's festival. And to do that, we need to figure out what's happening. The truth. Nahida rejected the idea of a time loop, so we must have missed something, right? Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. It's more productive than sitting here and scratching our heads. Why don't we start with those stall owners? Bobby, live sudda.
Hey, it's you guys again. Where's your cultured friend? She's feeling a little unwell. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. Huh? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling produce here today. I haven't felt anything strange. To put it another way, if you really think about it, was yesterday truly yesterday? Did you actually come back from the forest yesterday? What kind of philosophical nonsense is this? Are you two daydreaming? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to daydream with. He actually has a point. Is this a dream? Is everyone dreaming? True. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. Let's keep asking around. Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just hadn't fully understood its significance yet. You're really excited about this, huh? That's exactly why we came back. Help us better understand it. Help you better understand it? Well, that isn't exactly what I excel at. So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you just said, are you serious? Does that kind of thing actually happen in real life? I knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination, the moon, illusions, and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. Can you read any more into it? I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune-telling is just fortune-telling. It's no good for practical problems. We haven't made any progress. Who else can we talk to? Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Yeah, if we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll definitely take us seriously. At this time of day, Dia's probably just finished beating up those kidnappers. Let's go find her. ஒரே ஒரு செகண்ட் பாபி லைட் செட் பண்ணிட்டு பார்த்துக்க.
With the wind! I'm fine, my lady. It's just a scratch. Perfect timing. Both of you are here. Paimon, Traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could've went all out. Anyway, can you do something for me? You want the Traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? Dia sold her greatsword to raise additional funds, and then she was injured because she wasn't used to her new weapon. Tell her, Traveler! I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? All right, so this is the situation. It's kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. She's quieter than usual. Uninterested in anything and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. Bobby, என்னன்னு தெரியல பாபி. My அம்மா lady, ஃபோன்ல are you இன்டர்நெட் angry? கனெக்ட் ஆயதா இருக்கு பட் ஆனா வர மாட்டேங்குது. All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Dunyarzad isn't completely safe here. இல்ல எனக்கு 5Gக்கு நல்லா தான வருது. எங்க அம்மா ஃபோன்ல 4G மட்டும் கண்ட்ராவி குஸ்கா வருது. கமான் பீப்பிள் லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படி லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான தேவையில்ல போட்டுக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ மக்களே. Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to?
you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. சொல்லு பாபி. இல்லையே, ஃபோன் இப்போ தான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஹாய் ஸ்டெல்லா ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். Is that? Wow, how perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. What happened? Do you believe us now? The Sub-Zero's festival has been repeating itself. So, you think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. லைவ் ஓடுதா பாபி? Right! Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha! The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. A gnosis can do that? No wonder the Akasha is so magical! It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon! So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, "The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people." Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Oh yeah, that sounds about right. What do you think? Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? What's happening right now seems to have happened before. People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Okay, Nahida said the Akasha My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? People in Sumeru don't dream. That doesn't sound right. I need to carefully... My mind feels exhausted. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh.
Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words, when this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. 2, 3. How does everyone feel? Huh? What is it? Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming from inside my head. We took off our Akasha terminals. Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. But we cannot lose all of our progress. எந்த இருக்கன்றல இருக்க சுமேருவா சி கரெக்ட் தானே பப்ஜி பக்கம் குடியேறி இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் Remembers everything! Good. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. I guess I'm the moon. The moon? Wasn't that the result of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon.
Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Dia? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Dunyarzad. So Dia's lost her memories after all. Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Oh, you're right! Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. Go and do your thing. Whew. It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless serious festival. வரதுனா வாங்க புடிச்சா வாங்க ஓகேடா Okay, no more. Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Huh? Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. Is that so strange? It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. You were sounding kind of smart just a minute ago. Yeah, even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day, it feels like it's been a long time since we've really gotten to relax. Let's go back to our room. திரும்ப பீப்பு வந்துருச்சியா
Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. We're still in the same day! Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the samsara? Why did you tell us? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought the Duke did that! Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Huh? Why are you scrapping your previous theory? Oh yeah, you're right! Gosh, how did we not notice that? In a simple time loop, people's physical conditions should also reset. So, what's your new hypothesis? The moon, illusions, and lies. What did they all mean? Mercenaries rely heavily on muscle memory, and Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive the same day again and again. Oh! Then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories! That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. என்ன ப்ரோ நல்ல டைமில் சேட் உங்களுக்கு வரமாட்டேங்க
பாபி கடைசியாக போட்ட சாட் இது. ஓகே ஓகே. That isn't simple at all. Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right! She did help us find our latest clue after all. Let's go! There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about it. Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Oh, that works! What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. Alright then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this greatsword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Right! They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything! It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. You have proof? Where? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. This is it. Huh? This is a wooden training dummy. What about it?
See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they used some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Whew! Hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Huh? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Paimon can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. எனக்கு லைட் சாட் எதுவுமே காட்ட மாட்டேங்குது பாபி. என்னது பாபி? வாங்க வாங்க கேப்டன், வாங்க, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். கோஜோ ப்ரோவா? ஓகே ஓகே ஓகே, வாங்க கோஜோ ப்ரோ, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். பாய் சொல்லியிருக்காரா? ஐயோ, பாய் தல பாய் தல. You're back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it.
It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Yep, something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Our memories are back! About that. Well, where should Paimon begin? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. Traveler, you should be missing 2 days' worth of memories. Paimon will fill you in. It's time to carry out our plan from yesterday. Okay, let's go! Why can't we leave the city? What is the academia up to now?
Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? What if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? பாபி நான் கடைசி என்ன பேசினேன் ஞாபகம் இருக்கா? கோஜோ ப்ரோ சூப்பர் சாட் பண்ணியிருக்காரு, அது பாத்தியா பாபின்னு கேட்டேன்ல, அது கேட்டுச்சா? ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணீங்களேடா பாபி. அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிச்சு, இல்லை ப்ரோ பார்க்கலையே ப்ரோன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன், ஐயோ அவருக்கு தேங்க்ஸ் கூட சொல்ல முடியாமல் போச்சு, தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. புரியலை. ஐயோ கோசா ப்ரோ லைவில் இருந்தீங்கன்னா சாரி ப்ரோ. எங்கள் அம்மா ஃபோனில் வந்து நெட்வொர்க் கொஞ்சம் இஷ்யூவாக இருக்குது, அதனால் எனக்கு லைவ் சாட் வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த 20 rupees சூப்பர் சாட். லைவில் இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தலை. Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. And please, be careful. ஆனால் பாபி கவனிச்சியா, பைமான் வந்து Memories. Traveler. Paimon would never see you again. You just disappeared. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick look. Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. கேக்குது கேக்குது.
என்னது பாபி? ஹாய் ப்ரோ, டெவில் கேமிங் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். பாபி அவரும் ஜென்ஷன் இம்பேக்ட் விளாட்றாரு பாபி, நியூ பிளேயர். அவர் தான். Okay, Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. சொல்றா. அப்படியா? Okay. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. என்னது பாபி? கேக்குது பாபி. என்னது பாபி? ஆமா ப்ரோ, சீரியஸ்லி. ஆமா. Something like a message? But how can பாத்துட்டேன். சரி இரு. Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well, okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. டேய், அவன் செத்துட்டான்டா அப்படின்ற மாதிரியா? I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? I made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Let's go then. Let's expose those sages. All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. Okay, see you tomorrow, traveler. That covers everything that's happened so far.
choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. அப்ப வெளியவும் போக முடியாது. வெளிய போனா என்னோட மெமரியும் மறந்துரும். Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. ஒருவேளை யாருமே டே ட்ரீம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லாங்களா பாபி? ஒருவேளை ஆல்ரெடி அவங்க ட்ரீம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்களா? ஐ மீன் ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களால வந்து டே ட்ரீம் பண்ண முடியாது. It sounds like you left the Sumeru city space when you stepped outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces எனக்கு இந்த ஆல்ரெடி இந்த டவுட் வந்துச்சு பாபி. ஏன் சுமேர் சிட்டில இருக்கவங்களால டே ட்ரீம் பண்ண முடியாது? அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு ட்ரீம்ல தான் இருக்காங்க. One after the other. Absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final space has also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? That doesn't sound right. I need to carefully think things through. All the bizarre spaces I saw outside the... That doesn't sound right. I need to carefully think things through. My impression is that each day in this samsara only ends at... Correct. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. அதெல்லாம் கேட்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கணும். இதுல என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா கேம்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சொல்லப்படாம. இவே என்னடா எல்சியோ இந்த கேம்ல இருந்து மோங்காய்க்கும் அந்த கேமுக்கெல்லாம் கனெக்ஷன் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. Hey, where are you going?
disturb you. The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time, we're gonna get to the truth. You're back! I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? Okay, first off, have you discovered the hidden truth? Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia Forest, except these have no sign of human presence. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when he was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? The Akasha relies on the power of a gnosis to operate. It is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace. And it grants knowledge to the people.
It is the manifestation of the God of Wisdom's power. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the Academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? We've already experienced the Sub-Zerus festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." That doesn't sound right. I need to carefully think things through. Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. I can't seem to Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zerus festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sub-Zerus festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha, and so it continues. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. Alright, last question. Who am I? They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... So you noticed. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. அப்ப லெசன் ஆர்க் क्वेश्चनலாம் வந்து நஹீடா தானா? You've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. You asked me this question before,
My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Sub-Zero's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sub-Zero's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of déjà vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sub-Zero's festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? We might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate. Especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? Wow, now that's strange. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Traveler, do you have any information? The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? Celebrate the birth of that god? Could it mean... I know, right? Why did they... Even you don't know the reason? The Academia sages, Traveler, do you have it... Those spaces remind me of... dreams. That doesn't sound right. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. That doesn't sound right. The Grand Sage said... Celebrate the birth of that god. Could it mean... deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sub-Zero's festival samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Oh, we're out of time today. I'll
tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey! What's wrong, Nahida? You don't look too good. I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way! Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still... Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sub-Zerus Festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the Sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sub-Zerus Festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when a server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Find some way to make that person realize that they're dreaming.
Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Yeah, saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sub-Zero's festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we? இல்லை இப்போதைக்கு இதை முடிச்சுக்கலாம். ஓகே கைஸ், இந்த இது முடிஞ்சு பாபி. இன்னும் ஆனால் கொஸ்ட் இருக்கான். ஸோ ஓகே கைஸ், இதோட நான் லைவ் வந்து எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. ஸோ நாளைக்கு பார்க்கலாம் மக்களே. இதோட நான் லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். டாடா பபாய், see you. தக்காளி அந்த நாளைக்கு ஆனால் செத்தாங்க கைஸ் சாமியை. சீரியஸ்லி யாரு கோவத்துடன் ATG